Ochopo kanyo sa 12 mar okinyi oyawore Nyakaramogi Juang kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono ageno ni chiew maber. An benda chiew maber kendo kaka pile wagoyo ne Ruoth Nyasaye erokamano ahinya kuom miyowa ngima manono mane momiyo wachopo odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tich ariyo tarik en 10 dwe mar adek higa mar 2026. Kamoro amora ma intiere Nyakaramogi Juang ageno ni ikori mar dhi e kari mar oraka. An benda asechopo e studio ka mar tayi e chenro marwa mar okinyi ma kawuono. Kaka pile waiko ni chenro ma iye lach bang' ma abobedo ka kelo ni weche manyien bang'e e nonro mar gazet ma Daily Nation kaachiel kod The Standard. Weche ma omi pek aneno ka opogore. Gazet ma The Standard omiyo pek weche mag oula mane oywero jodak e kaunti ma Nairobi. Ka koro nyaka sani iwacho ni nitiere thoe mago maderom ji 28 ma kanochopo mano chieng' Jumapil godhiambo to noyang' ni ji 28 pi oula oseywero kendo owito ngimagi e kaunti mano ma Nairobi. Kanno ka gazet ma The Standard oketo picha mano mar governor e county ma Nairobi Johnson Sakaja. Ka koro thuon wach magiketo kanyo ni the problem nyalo bedo ni achiedh nade nitiere kanye kinde makoro iwacho ni ka piny Kenya duto nitiere ji 50 mosewito ngimagi kaluwore kod midhiero mikelo kod pi oula. To kata kamano ji maderom 30 mago joma osewito ngimagi e kaunti ma Nairobi kae. Ka koro nyaka sani wacho ni governor e kaunti ma Nairobi mano Johnson Sakaja okichore gi chien kotudore kod masira mano mar pi oula mosebedo ka ywero ji mopogore opogore e kor gwenge mopogore opogore bore Nairobi kae. Kopogore kod mano bende nitiere jogo ma sani koro odong' maonge kar jot kaluwore ni udi maggi pi oula noketho. Nitiere familia mago maderom 800 kadhi malo ma koro nyaka sani gin bende gionge kar jot. Ka nyaka sani bende koro nitiere nyamburko mago moheo 70 makoro okethore. Moko kuomgi pi noimo, moko kuomgi pi oula noywero. Gino makoro oweyo jo Kenya mathoth kod midhiero mopogore opogore. Gazet ma Daily Nation Nyakaramogi Juang to koro omenyo mibadhi matimore agucho menda mano mar Social Health Authority. Ondika ka ni 50 billion SHA rip off. Ka koro nitiere sani osuptende moko makoro liekore ni kuom jatuo achiel negitimo bero Nyakaramogi Juang mano mar adundo nyading'wen jatuo achiel. Bende koro gilieko ni nitiere miyo makoro nonyuolo nyithindo 10 mano tarige mopogore opogore e higa achiel. Magi moko kuom midhiero kata mibadhi matimore agucho menda mano mar SHA. Ka koro ute thieth makamago nomigi omenda mano maderom bilion 50 kowuok e agucho menda mano mar SHA. Magi duto gin maleng' makoro onyiedhore e lela tok Auditor General ma pacho kae mano Nancy Gadhungu pedhogi e lela. Mago duto wabobedo ka walidhe gazet ka benano ka gazet ma Daily Nation bende koro wacho kae ni Sifuna kaachiel kod tim mare ok bibedo e romo mano ma ogai mar ODM Buru Oginga biro bedo ka bago e pacho kae. Kopogore kod mano gazet mar Daily Nation bende aneno komenyo weche mago mag pi oula. Wach kanyo ni left to die in sudden downpour from hell. Mano kotudore kod koth mapek mayando kelo oula e kor gwenge mopogore opogore bore Nairobi ka. Nyakaramogi Juang mago duto abobedo ka lidho ni matut e nonro mar gazet. Bang' mano nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka tayi twak mokwongo e chal mar Kenya. Okinyi ma kawuono Nyakaramogi Juang kochakore saa 4 nyaka saa 7 Sharon Ong'ao biro bedo ka tayi e twak e chenro mar mbako romo chal mar oula e counties magwa. Chalo nade? Omiyo chako tudri kodwa kochakore sani. Namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magie thuond weche manyien. Sani kuneno ung'iyo ka nyithindo are stranded, ging'iyo ka polo koth chiegni chwe nikech giluor. The expansion of the Jomo Kenyatta International Airport will be the first major project financed through this new model. We do not need to argue with offenders. The cameras will provide full proof. Nyakaramogi Juang machiegni eneno weche manyien okinyi ma kawuono. Nyinga Joyce Oduor.
Riwruok mar Azimio la Umoja olando ni othicho oko jaod bura ma Suna East Junet Mohamed elemo mar jatend kweth manok e od bura. Azimio ka okalo kuom ogai mare Kalonzo Musyoka ema ochiwo lendo no ka oyango ni koro Azimio walo jaod bura ma Suba South Karoli Omondi mondo ema okaw lemo mar jatend kweth manoka. E lokruogego ma Kalonzo lando bende Azimio olando ni jogo mane odhi omako lemo mag sirikal koro okir oko e lemo mag Azimio mane gintie. Mago oriwo jatend migao mar mwandu manie buolo Ali Hassan Joho, jatend migao mar Saga Wycliffe Oparanya, jatend migao mar Teko Opiyo Wandayi e kin mamoko. Lokruoge makamagi kata kamano nenore ni dhi kelo liet bang' ka nyocha ODM olando ni owuok e Azimio la Umoja kendo ondiko ne jandik duond buchi. Jaga budget mapachoka Margaret Nyakango oyango kaka sirikal osetiyo gi omenda e thuolo mar dweche mokwongo e hik omenda mar 2025-26 kama oyangore ni kar jot mar jatend piny osetiyo gi chiegni atamalo 90 mar pok mar hik omenda no. Jaga budget oyango ni bende migepe mag sirikal osetiyo gi atamalo 37 kende mar budget e chenro mar dongruok kipimo omenda manitie kata moketi e dongruok. En report majaga budget mapacho ka Margaret Nyakango ogolo mar yango ne jo Kenya kaka sirikal osekete tim budget mar hik omenda mar 2025-26 e thuolo mar dweche 6 mar hik omenda no. Mano kochakre tarik 1 dwe mar 1 higa mokalo nyaka tarik 31 dwe mar 12 higa nogo. Report no mulo matut chenro go kod pesa ma osetiyo kamago riwo omenda ma osetigo e dongruok kod mago ma osetige chenro mapile pile mag sirikal. Kor kamigepe mapachoka moko kuom fuoni mar report Nyakango mulo riwo koda ka kwan omenda mane oketi tenge ne dongruok e hik omenda 2025-26 ma en siling bilion 774 ka ipimo kod hik omenda 2024-2025 mane en siling bilion 612. E omenda no oyangore ni migepe kod bede migepe mag sirikal osetiyo gi maromo siling bilion 276.92 ma en atamalo 37 mar budget no. Kopogore kod dongruok, migepe kod bede migepe osetiyo gi omenda weche mapile ka pile ma oriwo koda ka chudo mag osara kendo ng'wenyo bath budget mane oketi ma en siling trilion 1.8 e dweche 6 mokwongo e hik omenda 2025-26 atamalo 50 mar budget osetige chenro go ma en maromo siling bilion 899.74. Kar jot ma jatend piny kara State House oyangore ni ema osetiyo gi omenda mage manie budget gi atamalo 90 duto e thuolo ma dweche 6 mokwongo e hik omenda 2026. Mana kaka kar jot ma jatend piny oyangore ni bede migepe kod migepe sirikal otiyo kod maromo siling bilion 45.53 chenro moko ma opogore gi mago mane odier. Mago oriwo migao mar arita ma e dweche 6 ne otiyo kod bilion 9.8, migao mar somo bilion 9, migao mar omenda bilion 7.5, bad migao mar obila bilion 4.79. Kar jot ma jatend piny otiyo gi bilion 3.9 e chenro moko e kinde ma od bura to muonyo siling bilion 1.86 e chenro mamoko. Jaga budget medo jiwo tich makare gi budget kendo neno ni oti kod omenda kaka ochan e budget mathurka. Sirikal oyango ni chenro mar bero alap ndeke ma JKIA ema dhi bedo chenro mokwongo ma idhi sir gi aguch omenda mar dongruok mano National Infrastructure Fund ma jatend piny William Ruto opuodho chik mare odiochieng' manyoro bang' kane okadhe gi jood bura. Jatelo oyango ni jatend piny oyango ni alap ndeke no idhi ketne e kind siling bilion 15 nyaka bilion 20. Kaka jafombo marwa Walter Nyambaga lero, Ruto opuoyo okang' mar jood bura keto chik madhi tayo kaka itiyo gi aguluno masani geto ywayo siling trilion 5 ne dongruok madonjo e pachoka ka owuok e ofuke joket mwando. Apaya mochomo pinje monyalo kaka Singapore chakore kar jot mar jatend piny e boma maduong' ma Nairobi ka
Jatend piny William Ruto oketo koke chik aguch omenda madongruok 2026 kopuoyo od bura kuom lokruok motimie kendo chiwo teko ne Kenya mondo odongre kaka pinje monyalo. Ka Ruto okoni alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport ema idhi chak godo lai mag dongruok. Today I have signed into law the National Infrastructure Fund. For too long, Kenya has been a nation of great ambition without the financial resources to match it. Today, I am pleased to announce that the expansion of the Jomo Kenyatta International Airport will be the first major project financed through this new model of financing under the National Infrastructure Fund. Jatend piny okoni aguluno biro bedo maonge kod mibadhi kata matin, kendo tonglo ka tonglo biro timo tich mowinjore. Kaseling nyaka ne gimotimo e bwo aguluno ma National Infrastructure Fund ma kaluwore ni bod mibiro chwogi ni koting mapek to makare ne dongruok. We have made the decision that these commercially viable agencies and enterprises will not be run by people with political connection. They will not be run by politicians who have not succeeded in their quest. They will not be run by people who have not been subjected to competitive recruitment. All Kenyans were in agreement that we were facing constrained fiscal space, yet we still needed a huge and massive investment in infrastructure. And therefore, we had to think outside the box and come up with innovative ways of financing our infrastructure projects. Jatend piny okone joket mwandu magombo bedo agok mag jokanyo e ohala kod sirikal mondo oikre keto mwandu ka olero ni maromo bilion 15 nyaka 20 mag omenda mag aheri to kod mago mag okumba koro yaw nono ne joket mwandu kochako dwe manyien. And we are thinking about how we can synergize, we can bring the private sector, we can bring the public sector to be able to grow our economy, develop our country, because that way we not only create jobs for our children, but we develop our country. E kinde no, jatend piny odok ne alap mar tuke ma Talanta Stadium, mokoni kweth moko kwedo thuolo mar igni 15, ma jaket mwandu ni godo mar tae. Ruto wacho ni igni 15 go ni kare, ka irango kit ber mar tijno kod ber madhi biro ne jo Kenya. I saw a gentleman say that, William Ruto and the government, they have already pledged for 15 years money from our resources to build Talanta. Yes, we have. Do you have anything that you can see that that fund has done for the last 15 years? Nothing. Cabro here, a gate there, some other money stolen at the corner, others appropriated at another place. We are better off pledging 15 years when we can see a facility like Talanta Center standing. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ji maromo adek ne owito ngimagi e masira mar apaya odhiambo manyocha e alwora ma Kirembe, Molasses, ka ji maromo 5 to ngimagi ni andaki kendo dhi nyime gi yudo thieth e osiptal mar Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Kisumu. Kaka jafambo marwa Caroline Atieno lero, masirano en mano ma oyangore ni nyokel gi achiel kuom nyamburko manyoni e msafara mar jatend migawo mar thieth Aden Duale. E osiptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga kata Russia, jotuo maromo 5 koro kedo ne ngimagi e kar thiedho jomohingore ma osiptal no e boma ma Kisumu bang' yudo hinyruok mathoth e masira maduong' mar apaya manotimore apaya maduong' mawuok Kisumu nyaka Busia. Gari mane waidho notumore gi gari mar Prado marateng' mane biro e opposite direction to noyudo ringo matek, koro ogoyo bumps to kako owite no to gachwa emo olwar kuome. Tuk moro be ne nie bathwa kanyo
bende ji nohinyore iye. Jotuo mano oseyudo fuong'ruok matin lero ni masira ma kamae notimore kinde mane ginie wuodhegi ma pile pile bomano ma Kisumu, kama nyamburko mane riembo e spidi mamalo nobayo yo ma otuomore gi tuk manoting'o jowuoth. Nyontie gari manyo, nyontie convoy manyo aparo ni nyogia Bondo. So that convoy nyo hit tuk manyo ni mbelewa to nyo duogo donjo kuomwa. Koro from there okanyal paro gimora mora manyo timre nikech an na yudra kane osiptal. Koro na hinyra tienda manyo abedo ga very deep cut no twanga to gondinga bende nya hinyra kachiel gi ng'uta. Moko kuom joneno kod jogo manoyudo hinyruok wacho ni nyamburko manokelo masira makamano en achiel kuom mago manyonie msafara mar jatend migao mar thieth Aden Duale manyo wuok Bondo. Wach makamano bende ne oyangi gi migao mar thieth manyo koni bang' masira nyo nyamburko go chung mar reso ngima ji manyo yudo hinyruok. Mwenye alitugonga alikuja saidi yetu. Fununu vile tunasikia kali lisikia ilikuwa ya siasa Aden Duale. Ni alikuwa ndani ya alienda. Yeye ndiye alisikia alitugonga. Wakwayo kony mondo sirikal one kaka nyalo konyo wuon nyathi. To gi mar ariyo, wan mwan ka gitegi wan ochulo osuru ne sirikal. Meloso godo lam ma ji ringe. Ok onego bed ni geche sirikal ka ringe ndara to gikawo ndara te ni margi. Gin gikawo ka ndara te kata ka gin chase kano. Onego giringe line margi. Anyuola go bende okwayo sirikal mondo wuog oko mar sirogi kaluwore gi masira no. Mtoto wangu tumefundisha mpaka amefika juu sana. Hata alikuwa amefanya mtihani ya kwenda kufanya graduation. Amemaliza tu hii juzi. Hiyo wiki iliyopita hiyo ndio alimaliza mtihani. Sasa sijui nitasema utanisaidia na nini? Sasa hizi vile nimepoteza Kiptoo. Sijui serikali itanifanyia nini kwa sababu hiyo ndio macho yangu, alikuwa macho yangu. Huyo ndio alikuwa anasaidia familia, ananilipia rent, analipia wengine shule. Sasa hizi mimi nimepoteza watoto wote sasa. Sababu hata Kiptoo sina mahali pa kusika. Mama niko na uchungu. Na nimeambiwa ni kari ya serikali ndio likanyega Kiptoo. Kweli Mungu, serikali angalia mimi na nyumba yangu. Nitafanya nini? Kweli tutapeleka wapi watoto? Huyo alikuwa amesimama kama msasi. Anasaidia mbele na nyuma. Sasa saa hizi nimempoteza. Naomba serikali iniangalie na wengine pia wasome. Carolina Tieno, Ramogi TV, Kisumu. Sirikal koro kawo okang' mar gayo masiche mag apaya ka okalo e chugo kit fai ma idhi chuo gi joketh chike apaya. Ote ma ogol gi NTSA oyango ni kum idhi chiw kokalo e yor ote machuok e yor simu kendo jaketh chik apaya idhi dwar ni ochul fai e thuolo mar ndalo 7. Jafwambo marwa Diana Olonde miyo waler mar wachno. En okang' makoro sirikal okawo kaka achiel kuom yore mag thiro medruok mag masiche mag apaya e pacho kae bang' yangore ni ji ma ok tin ni 5,000 ne otho e masira mar apaya e higa mokalo. Kwan ma osemiyo sirikal wich bar kendo ma ochuno ni NTSA okawo okang' mar keto okenge motegno. E juma mokalo e kinde yudo ripot mar nonro mane otim gi duol marango weche mag ratiro National Council on the Administration of Justice, jatend piny William Ruto nyocha onyiso jatend migao mar wuoth Davis Chirchir mondo rang kaka inyalo chak keto e tim fuai machiel kachiel e apaya. We do not need to argue with offenders. The cameras will provide foolproof evidence that they are in breach. Number 2, we do not have to go and bother the Chief Justice in court. The fine will be predetermined. When you have committed the offense, you will have a fine on your phone instantly. Mana matin ne juma achiel, duol mar NTSA ochiwo ne jo Kenya chenro mar juogo joketh chike apaya makoro chakore kendo wang'ni koro biro timore e yor lony manyasani. NTSA oyango ni jogo maketho chike mag apaya idhi bed ka ioronegi ote machuok e simbegi. Otego oriwo kit ketho ma ng'ato timo kod fuai ma omiye. NTSA wacho ni jariembo idwaro ni ochul fuai mare i thuolo mar ndalo 7 kochakore odiechieng' ma omiye kum.
Chudono itimo kao kale bengi mar KCB. Joriembo manigi gowi mar fwai mapoko chule mbuino idhi lornegi tiyo kod chenro mamoko mag NTSA kendo nyinyo mag gowino biro bedo kanyuolore. Sirikal oseketo tenge picha moko mag menyo ng'we irititi kod ketho mamoko. Gin chike mamulo joriembo mag nyamburko mating'o jowuoth, nyamburko mag ji giwegi kaachiel kod jowuoth tielo. NTSA wacho ni chenro no itimo e yor lony mar kompyuta kendo onge dhano madonjore kod mibadhi e yo moro amora. Okang' makore NTSA okawo luwore gi Swan Manyocha jatend piny osundogo migaono ka e thuolono ne owacho ni mano dhi duoko piny masiche mag apaya gi atamalo 70 kendo fuong'o pek ma sirikal yudo e bajet ni mar Kenya tiyo gi ma ok tin ne shillings bilion 450 e chulo nengo mar thieth ne ji ma oyudo masira mag apaya. Kopogore gi wach mar fwai, sirikal bende oyango ni pod manyo riekni mamoko mag gayo masichego ka okalo e tudruok gi bede migepe mamoko. E thuolo mabiro, igeno bende mar biro bedo kod obila mag trafik mani kod picha kuomgi manyalo menyo ji maketho chike. Diana Olunde, Ramogi TV. Kwan ji ma oseyangi ni otho bang' oula ma okel gi koth mapek mosebedo ka chwe pachoka ochopo 44 matimore ka midhiero pod okwako oganda e kuonde ma oula no nyo omonjo. Moko kuom skunde e alwora ma Nairobi odwoko jopuonjre pacho, moko odaro jopuonjre nyaka e skunde mamoko kaluwore kod oula mapek ma okel kod koth mane ochwe kata mane ochako chwe juma mokalo. Judith Omondi gi ler mathoth. Nyaka sani midhiero mar oula oseyang ni olal kod ngima ji ma ok tin ne 44. Midhiero mamoko bende pod kwanore. Ka ma en juma mar 2 bang' jopuonjre wuok e yweyo madundo mar half term, kaka pile somo winjo bed ni dhi nyime. Kata kamano, moko kuom skunde alwora ma Nairobi weche olokore. This is the staff room. Pogo ofis, klas, kombe gi jikon teki skund primar Makware ka jopuonjre odonjo gi tich mar timo ler kendo luoko chuodho ma okel kod oula mar koth mapek ma osebedo ka chwe chakre tich abich. Ok manaka, walimo kendo skul machielo Our Lady of Mercy mana Nairobi ka koth riko kel tho bang' yiend stima lwar. Wanangu wako kule wanasikia mbuzi wanalia kidogo kidogo, cheche za moto zinaripuka zinaacha, cheche za moto zinaripuka zinaacha. Lakini Mungu ni mkuu, manake hizo cheche za moto hazikuchoma boma lenyewe liteketee, tungekuwa tukiongea mambo mengine. Katasani somo pokodoki e wang'e skundni kalure gi onge mar stima. Dasani kuneno ung'iyo ka nyithindo are stranded, ging'iyo ka polo koth chiegni chwe nekech giluor. Koro wabe waluor kaka jopuonj nikech ka waketo gi ahinya to ginyalo yudo time mar revision. We are not able to cook food because there's not electricity. We use our cookers use blowers. Gino magikoni poni odhi nyime to nyaduoko jopuonjre chien ahinya to e kinde ma penj chiegni. Nyithindo somo gi revise ne end term assessment. But koro flood ni miyo kata koro ka wan kod gi class to waluor ni koth dhi chwe magolgi magidhiyo kata ka time onego bed ni gidhiye pokoromo. Koro wakwaya serikal mondo olosnwa drainage system mondo ka pi obiro mang'eny kaka ng'enyni to pi kik pong' kamoro amora. Ute moko migero machiegni gi skul manyalo geng'o kar kalo mar pi. Wakwayo the county government, the governor to work on that so that kik wabed gi blockage. Kaluwore kod report ma wayudo kowuok e apis jatend migao mar jotije sirikal Geoffrey Ruku, skul kaka Nairobi Muslim odwoko jopuonjre pacho. County Girls ochwalo jopuonjre maromo 272 nyaka e skund primar mar Riverbank. Skunde mamoko kaka Olympic, Mathare, Uhuru Boys e kind mamoko bende oyudo midhiero nikech oula gi. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwan familia mapio ula osedaro e miechegi mano e location Makobala e kar chung'od bura makarachuonyo kaunti ma Homa Bay koro ochopo 591 banka familia buora ne oresi otieno ma piny orugodo nyoro e mieregi. Familia go mawuok e gweng'a Makonyango, Kasirawa, Kawur Agindo kod gwenge Makomenya ne pio ula odaro e miera bang'a aora Miriu pong' ma obaro genge
kendo donjo e miere kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe. Familia go sani ojot e kanise mane alwora mar Kobala kama oting'o Nyadho SDA, Osodo SDA, kanisa mar Baptist kod skul primary ma Osodo. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane otimo limbe mare ne familia go okoni sirikand kaunti mare ka omakore gi sirikal mamalo dhi tieko gedo mar dikes kata oinga kilomita 6 mane odong' e geng' aora Miriu mar tieko chuth, wacho ulano. To igani ne nyocha wachako timo dike mar Miriu kae to gi mar Tende. Pok watieko gima ne momiyo jowa mamwalo Sodo kae pod pi oter. Koro wadwa ng'iyo ni kapok koth ochako duogo to watiek dike ma odong' kilomita 6 ma Sodo ka ma Miriu ka to gi Matende be wachor wadong' gi kilomita 2 kae to watim dike ma River Kibuon makoro dhi konyowa gi jo Simbi area ma be sani nigi tabu. The total population affected here is 2,877. Sawa. We have the number of those who are displaced is 591 people who are displaced. I believe that is very clear. As at yesterday, our data was low, but you realize that between yesterday and this morning, that number increased because of the water flows. We have the elderly. In that number which is affected, we have 133 elderlies, people who are elderly who are affected. We have the BWDs, we'll not forget the BWDs in our data, that is 32 in number. The pregnant women are 33. Those are also the team which is vulnerable also. We consider them as vulnerable and the disadvantaged in the society. The lactating mothers being 199. Total giving us, that is 2,887. Anya Kwaramuge Jwangi kanye mochopo gode giko marweche manyien okinyi makawuona. Soma ne moko kuom ote ma uchwalo no e Facebook amwantiere achiel kachiel. Alex Ongonya wacho ni wuod Nyakach Kadianga asedonjo e chenro amake gi Kisumu dala. Ong'isa ka ni good morning. Opije jachoma mar Nyamasera Kisumu wacho no malera kendo makare ka wan Nyamasera Kisumu. Wacho ka ni utuo ni Kalonzo ochungo jomane oyier gitema atema odhi mbele kong'isa ka ni Joyce Odwara no malera kendo makare ka wan Nyamasera Kisumu kod min oda Mama Brighton Aseko Kera kod jochuma duto ma Kisumu wachiew mabera en mos ne joma nyo oyudo masira otonglo. Wacho kanyo ni quick recovery. Vitalis Ochieng wuod Gem Karariu wacho ka ino yaore amor karu kodu e yo makare ka semolo e chenro gisani kaluwo chenro gisani nyaka giko. Joseph Achieng bende wacho ni an kodu ka Kibera Loa Karena. Elisho Dhiambo wuod Asembo Nyagoko wacho ni piny orune maber opako ng'wono mar Nyasaye omedo ni oluwo chenro kata weche manyien maber ndi. Gideon Daya mar Oga Kabondo wacho na sedonjo aneno maber. Ruth Nyathi Ochieng wacho na sedonjo chenro kaka pile ka entiere umoja enako. Eric Dadiso Odada bende wacho ni Ramogi aneno Ramogi TV e yo makare. Nyakwaramuge Jwang metudi kodwe laksechegi akaw mana yuyo madundo gisani bang'e tadugo kod nonro mar gazet kik idhi mabor. When I'm pursuing my PhD, that's when we had COVID-19. It came with a lot of, turbulences in our lives. But you still stay focused. You still go back to school. You still pursue what you want to do. During that time, you're also having children, which I'll not call mountains, but they come with a lot of responsibilities that need to ground you, to make you have to be very firm, you have to stay very focused, you have to balance all these roles. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyikwa Ramogi bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech
en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani pod inikia gimoro amora mantiere e pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata e piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Wuok ka wuok tich wakelo ni duon ya wuotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen Nyakuronga Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Be Yawa. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bende oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Machiegni Nyakuronga Jwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek Nyakuronga Jwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii Nyakuronga Jwang' Friday sukuzo wake. Saa para kidaka paga beat nyaka saa paga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Chakre Dona Mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency
and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kama idwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakwara Mugejuang dakika en 36 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet. Antiere kae kod jafwambo wadwa Hansel Oyango mar mondo mi wanyisi kata wami siso mar ng'iyo gigo manitiere gazet. Kae to bang'e gazet mango mori e kind Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Oyawre Hansel, ichiwo nade? Oyawre nya Joyce, Nyasaye orita subiro ka. Weche ng'eny kaka weche manyien osewacho kaeri aneno ka sharp pod en gima kisungu wacho ni the gift that keeps giving. Kinde ka kinde ka walokore to wawinjo ni kama obedo kama sani koro en bilion 50 mar ripoff ma osiptende mopogore opogore osebedo ka kawo kuom makoro jomoko nitie sigana moro basomo ka nitie jomoko mok yud thieth but nitie osiptende ma iwacho ni osebedo part of scam makoro rip off Sifuna Gilange be koro wachore ka ni ok bi dhi romo maki. Adwa ni wayudi it gazet mokwongo mano mar Daily Nation mar mondo mi wang'e ane weche mopogore opogore mar gazet mar Daily Nation omiyo peko kinyi makawoni selieko kanyo weche mago maga Sifuna nitiere malo kanyo makoro giwacho ni odiochieng' manyoro odiochieng' makawuono gibibedo ka gichopo e romo mano ma oluonga kod Ogai mano mar duond bura mar ODM mano Oburu Oginga kopogore kod mano mibadhi mano mar Kashaka koro gino momako dhoga ni nitiere osuptende moko manyalo wacho ni gin osuptende makoro osebedo gi lakteche moko magin wakora kata gin achudhe ka koro nyaka sani gilieko kanyo ni nitiere bero mano mar adundo magisetimo ne jatuo achiel nyadi 4 e odiochieng' achiel gino madhira ni to bero mar adundo inyalo tim nade ne jatuo achiel nyadi 4 e report machielo bende lienkore ni nitiere miyo moro ma osenyuolo nyithindo 10 e tarige mopogore opogore e higa achiel. Koro dhira nono ni to miyo ni ento koro nobedo kod nyalo nade mano mar gamo remo nyadi 10 e higa achiel monyuol nyithindo 10 mago mana moko kuom gigo ma itiyo godo e yako agucho menda mano mar SHA. Iwacho ni nyaka sani bende claims mano mana moko kuom jogo mosebedo ka yudo pesa e yo ma ok ni kare kaluwore kod report mano mar Auditor General Nancy Gadhungu iwacho ni omenda mano madirom bilion 50 nyaka sani koro osechul e yo ma ok ni kare e thuolo mar higa achiel kende mago bende wabobedo ka wang'iyo e gazet mano mar 7. To Hansel adwani wachak kod wach motudore kod midhiero mapio olo osebedo ka kelo e kor gwenge mopogore opogore ahinya to bore Nairobi kae. King'iyo piny kae Hansel ondike kanyo ni left to die in sudden downpour from hell. Kotudore kod koth mapek mosebedo ka chwe e pacho kae. To ang'eni chieng' tich abich mano mar juma mokadho nitiere koth mapek ahinya mano chwe mane okelo oula bore Nairobi ka nitiere kuonde yiengo nyamburko mane ji kane wuok oko tiyudo ka nyamburko mari pio muomo. Kopogore kod mano nitiere kaka aora Nairobi bende ne omuomo ma lura mar Grogon bore Nairobi ka mang'e ni en kanyo mar kar loso nyamburko bende nitiere jogo mopogore opogore mano wito ngimagi. King'iyo pichni makoro ket kanyo ka gin pichni mago mag rawere matindo kata rawere ma hikgi pod ni piny mago moko kuom jogo mano wito ngimagi mano kaluwore kod oula makoro nomuomo boma ma Nairobi ka. Wach makamano omiye peke it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3. Hansel mane wach madwan wachak kodo. Mana kaka iseyango no Nairobi to osebedo gi midhiero mar oula kaeri ma ndiko ka wacho ni ji malao 30 ma osebedo confirmed rapari by nyoro gotieno nyen 44 by nyoro gotieno nyose chopo ji 44 kanyo ero kaeri to gol sigand
a few of jog mose wito ngimagi kanyo. Wan gi Alex Kavila mano ja higni 39 ma en wuon nyithindo adek ma ne tiyo kaka jago rangi area ma Grogan Grogan e Nairobi ka. Wacho ni kaka ng'eny ji en koth kano chakro nodonje ot moro kanyo mondo ogeng' koth orit koth okadhi eko dhi nyime gi shughuli mage. To kata kamano to wachore ni nitiere kaka nokia ni kara area no nitiere waya moro mano kalo piny ema koro bang'e no to stima no chwade ma ema koro nowito ngimane kanyo ero. Koro iwacho ni oken kende mane obwogo koth to nobwogo koth gi jowetene moko kanyo, to kata kamano en kende ema nowito ngimane nikech ento stima bang'e mane kaka koro oula nosebiro to pi gi stima noriwore ka koro nonyono area no ema koro stima nochwade. Nitiere jal moro ka miluongo ni Nicholas Chalo ma ja higni 35. Ineno age group matho ni en mana age group mapod nie koro ka chako prime ma tich higni 30 gi wiye kadhi. Jal ni en ja bodaboda ma en member mar Bombolulu Bodaboda Association mano e gwenge mag Kibera kacha area ma koro wacho ni nyo tero customer koro area ma but Makina kanyo ero ema ka koro nyo duogo ema mondo nyodwa ni mondo kal owuog loka kocha koduogo area ma Kibera koni ema koro midhiero no nyoyude. To iwacho ni oula kanyo biro to nyo oting'o apiko ne koro kanyo temo reso apiko ne ema nye koro oula nyo ting'e en bende ma koro nyodhi kode ma iwacho ni ringre mare noyud the next morning kanyo ero. Gol janendi moro ka nye golo sigane wacho ni tich ang'wen jalno noting'e nikech gin jirende koro apa jalno noting'e kaka customer nokia ni odiochieng' achiel bang'e to jalno bro wito ngimane. En gino malit ahinya Hansel nikech aneno ka nitiere nyaka picha ma gazet mano mar Daily Nation oketo kanyo, mano picha mar Iana Benadi wacho ni en jatija Pintwell Industries. Kinene kanyo entiere kod yie mare wacho kanyo ni ne otiyo kod a small inflatable boat mar mondo mi koro okalane kama koro pio ula ne ogudore mano mayudore Sai Road bore Nairobi ka mano industrial area odiochieng' manyoro. Mago mana moko kuom midhiero ma koro jopinya kale mano mar tiyo kod yedhi e kalo pito. Kopogore kod mano bende nitiere sigana mano mar miyo moro ka moyang' nyinge kaka ni Tuju ka koro nyaka sani en achiel kuom jogo mosebedo ka uso chiemo ka koro nyaka sani wacho ni nonenore mogika mano ka oidho ewi kama kiosk mare ma osebedo ka otiye e kinde makoro pio ula ne omuom. Iwacho ni nyaka sani nyithinde 5 oserito mar mondo mi ong'e ane ni min gi ngima kose min gi pio ula no ywero. Ka nyaka sani koro wacho ni en ndalo 3 koro gisebedo ka gimanye to pok giyude. Gin achiel kuom familia ma koro odiochieng' manyoro ne ochopo e kar kano ringre jomotho mano mar Nairobi Funeral Home machon nong'ere kaka City Mortuary bore Nairobi ka mar mondo mi otemane yango ringre mago mag jogo ma koro notere kar kano ringre mano ma Nairobi Funeral Home mar yango kaponi en achiel kuom jogo ma koro nokwany ringre ne kata oyo. Kata kamano gikwayo sirikal mar mondo mi okonygi ane mano mar yudo ringre makamano. To ken mana mano kende bende nitiere sigana mano mar chukdar moro ka ma bende kuom hawi marach en bende pio ula no ywere. To wach makamano ang'eni nyakwara Mugia Jwang nyalo somo matut gazet mar 2 kachiel kod mano mar 3. Adwano dhi gazet mano mar 4 mano mar gazeti mar Daily Nation bende mana weche mapod otudore kod midhiero mano ma oula osebedo ka kelo e boma ma Nairobi ka. Okete ka ni from Ainsworth to Sakaja, how Nairobi built a flood disaster. To jogo mochung' ne chenro mago mag pango bombe pacho kae nyaka sani koro wacho ni midhiero makoro kwako boma ma Nairobi oken mana masani ma en kotudore kod wanyalo wacho ni koso chano e yo ma ok ni kare nikech wang'eyo ni kinde ka kinde duola makoro chal mar kor lwasi pacho kae jachiwo milome ni koth bro bedo ka chwe kata kamani wacho ni kaluore kod koso pangeyo makare mane gimomiyo aneno midhiero makama. Kendo kineno picha ma gazet ma Daily Nation otiyo godo kanyo gin moko kuom nyamburko makoro pio ula ne obedo mang'eny alwora margi ma nyamburko makamago ok ni nyal kata gol kanyo. Hansel nyoro nyaneno e wang' jowi kanyi wacho ni nitie komiti moro makoro nyose ncho chuogi ma ochuo kowuok sirikal mamalo gi sirikal ma county ma Nairobi
mang'iyo bero Nairobi, to nyegi wacho ni nyegi se approve aparo ni en about 25 billion aparo kanyo mar mondo olos goro drainages ma Nairobi ka. To midhiero ma Nairobi to ken gimo chako sani, ema ni koro sani koro Johnston Sakaja ema ntiere telo. Ene governor. Koro ene governor, ene ma koro nyako bed crucified. To midhiero mago ula to kochako sani, drainage ma Nairobi oko keth sani, oko keth e kinde Sakaja ni. Ema ni koro Sakaja sani e face ma Nairobi, koro ene ma nyako face the heat. To iwacho ni kata mana kinde mane Nairobi chako mane koro reru chopo Nairobi, Nairobi nose yanga koro bobedo area ma depot. Iwacho ni jogo mane wasunge mane okuongo biro ka ne wacho ni Nairobi oken suitable for kuma nyalo dongore maduong' ma kata ji bende nyalo dake, nikech ne en kuma ne en very swampy kinde mag koth, to kinde mag horo to ne en kuma ne bedo gi buru ahinya nikech ne en flat. King'iyo Nairobi tineno koluore gi gode to en flat. Tineno ka Ngong Hills ni koni, gode ma area mag Masawa bende ni koni. Koro en ochalo kuma en iwacho ni en thidhia moro kanyo, ema koro kata mana iluongo ni Ainsworth ma koro ne en administrator mokwongo ma Nairobi. Kinde go Nairobi ne pok obedo city, ne depot mane geche mag gari ne biro mag okolo, geche mag okolo ne biro mane kanye mane gilokore. Koro en ka nong'iyo kamano to nokwongo pidho Blue Gum mondo tem ong'e ni Blue Gum ti kaka ong'ega ywayo pi, ong'ega loko kuonde mathidhia nti kaka gituoyoga. Koro magi gik manokwongo temo pidho mondo res Nairobi. To ken kende ntiere kata mana jandiko moro kamino ni Elspeth Huxley. Embe nowacho ni kaeri en od ogwal. Ogwende mopogore opogore ma kochako wer en kwaya ma okinyal kata mana gik wadhi nyime Nairobi okinyal ng'eyo. Ji kaka Theodore Roosevelt mane en jatend piny machon ma Amerika, kanobiro kaka nodhi safari wacho ni nokwame chuodho. Ji kaka Winston Churchill makindego be ne pok obedo president, ne pok obedo prime minister, ne en achiel kuom jotelo sirikal, nondiko nang'o ni Nairobi nigi midhiero opogore opogore, to kata kamano time osekalo ma mondo ores godo, nikech chako gima dongruok nosechako kanyo, koro reversing ne dhi bedo matek. Ji mamoko mang'eny bende ogolo sigandgi kaeri. To kata kamano to koro ikele ing'iyo nyaka koro kuma koro wantiere sani. Wacho ni sirikende opogore opogore osebedo ka bedo gi chenro mag planning but implementation ok timre. Iyudo ka iketo chenro opogore opogore, samoro kata budget bedo allocated but ok timre. But ananeno ni of course and biggest issue ma Nairobi nigo and poor planning of course. Nikech sani neno ka gwenge kaka Kilimani kuma wantiere gani chon ne onge gorofni madongo dongo. Sani yudo ka ntiere, nikech niwacho ni kata gorofni makamago kigero nitiere orofa mowinjo bed ni ochope. Tinde waneno ka gikalo nyaka kwan orofa manoyangi, to mage moko kuom gigo makoro ketho kata drainage system sainye nyate boma ma Nairobi kae. Nikech yudo ka samoro kata mana kuonde ma wadake kata mana dala ni kigero, kimedo udi to nyaka ipang ni udi mamedo gi ji dhi dake nang'o, to facilities madwarore kaka gimo kaka choo gi baf gidhi timo nang'o, to takataka idhi puk nang'o, security bro bedo nang'o, ji bro wuotho nang'o. To koro maga gik ma oko osebed kitimo. Iyudo ka ji geda gorofa ywayo, but drainage to kinne ka lokore. Omiyo kata mana Kilimani ka kata mana kinde horo ineno ka pontiere pige moko piny pig ma Kilimani ni en owuoga kanyo. Mago gin mana weche mag sewage ma pok oyangi, to mano koro komedore go ula gi dinruok ma koro takataka bende dinore. Of course jatend piny nochako chenro mar Nairobi River Restoration, but mano pok oromo. Onego time comprehensively. Feasibility onego tim manenang'o ni gin
ere kaka wanyalo reso Nairobi to gin kuonde mage ma koso chwe to nego beni bedo drained mapiyo. Koro mane gima nyalo wacho ni mitigate sani koro ngene onego beni wa respond to the disaster, but banka wa city go respond to the disaster chenro nyaka kes malongo mani drainage bo bedo nango. Anano ni kata mana sani angeni ndire udi monego beni chako gero mose bedo approved but poko chakger kan tie udi ma poko chakger gera ina kanana no chungu mondi manyaka wasort weche mag drainage madhi nyime to wewe but ma poko chako owinjo be ni ng'iyo weche mag drainage mod. To Hansel kapod wantiere weche go mag oula be nadwa nwa dhie gazet mano mar The Standard. Gazet mar The Standard mane wach mane gimiyo pek okinyi makawuono it gazet mokwongo ka koro gin picha magiketo kanyo en mano mar governor e county mano ma Nairobi ka kendo koro giketo kanyo ni the problem nyalo bedo ni achiedh nade nitiere kanye ahinya te gisani makori wacho ni kwan jogo mosewito ngimagi kalure kod masira mar oula e pacho kae sani koro kwan makamano chopo 44 tiwacho ni boma ma Nairobi kae iwacho ni ji 28 oyangi ni nowito ngimagi mano kalure kod kwan mano yudi chieng' Jumapil mano ma midhiambo. Nyaka sani governor e county mano ma Nairobi kae mano Johnson Sakaja nyaka sani wacho no kichore gi chien kotudore kod midhiero makamano ka koro nyaka sani wacho ni midhiero makamagi gin gigo mokalo nyaka kieo mano mar tenda sirikande kaka jatend county mano ma Nairobi. Kata kamano nyaka sani jolony to wacho ni magi duto biro kalure kod koso pango e yo makare kaachiel kod weche go mag dongruok ma ok lueyo makare kaachiel kod mibadhi makoro nyaka sani wacho ni ikelo kalure kod moko kuom jogo makoro ok lu chike ma okete pacho ka nikech king'iyo gazet mano mar The Standard mano piny kanyo bende gitemo mar yango jogo ma midhiero makamae osejuko king'iye kae Hansel oseyanga ni ji 28 ne oyang no wito ngimagi mano e boma ma Nairobi ka kende ji 30 kata ji mohewo 30 ne oresi kowuok e midhiero makamani wacho ni udi kachiel kod kuonde mopogore opogore gibed kata nyaka kuonde mag ohala mago mohewo 700 ne okethore ka familia mago mohewo 800 sani koro dong maonge kar jot nyamburko mohewo 70 bende ne okethore moko kuomgi pioula ne oyuero to bende king'iyo gazet mar The Standard piny kanyo Hansel ano ka gitemo keto pichni mago matindo tindo mamoko kuom midhiero makamago ne otimore to mana kisewacho ni ma ok en gino ma ochakore gi sani nikech wach makamano gazet mar The Standard omiye peke it gazet mar 6 kaachiel kod mar 7 it gazet mar 7 kanye makoro jolony wacho ni kotudore kod telo marach wechego mag koso pango e yo makare magi gima koro kelo midhiero mar ohula ma higa ka higa nenore boma ma Nairobi ka jokor chal mar kor lwasi wacho ni koth bro bedo ka biro mapek kata kamano ok pang chenre yo makare ni jogo ma odak machiegni kod aoche ujo be ni golo kanyo wechego mag drainage ujo be ni ng'iyo to higa ka higa ok wane kamago timore Hansel again sigana ni parano makinde moko mane ogai mano mosenindo Raila Odinga ne temo rieyo Nairobi to nogoye siasa mogole migawo mano keteno magi kone Raila temo geng'o to onge ng'at mane winjo Raila kinde go sani koro waneno repercussions mag bad politics gi corruption kech Raila nowacho nang'o ni udi mantiere e genga oche onego muki udi mantiere kuonde moko onego kata mano bedo grabbed lope sirikal mano bedo grabbed onego ogol mamoko nosechako muko bang'e no siasa nodonje mogole kanyero mano en kinde sirikand Kibaki. Shida ma wan go Kenya kae ni samoro wan ga bit short sighted maka ng'ato biro gimoro to ok wapenjre gini in the next 5 to 10 years or 20 or 30 odhi konyo wanang'o kata odhi hinyo wanang'o wadonjo gi korwa nikech kora ni ng'acha cha kwa support koro we wagoye mondo gini kik dhi nyime koro we kik wageng gini nikech ng'ani dhi ketho nwa ohala ok wangi the bigger picture ni community the larger community gini dhi affect nango ni the bigger population gini dhi affect nango so sama ng'ato biro e gimoro aparo ni mind en lesson maduong' ne wan kaka jo Kenya number 2 chike moketi kako nego gedi kako nego pang city aneno kaka city ma Kisumu gaja Professor Nyang' Nyong'o osetemo pango samoro jopiny goye but aneno ni samoro jopiny goye to jopiny ok understand gimomiyo tibugi eki otemo mana geng'o ni gimoka inagi kik timre kinde mamoko ma sama koro koonge
kata kose retire to winjo ni kia floods nonego ji kia notimore kia kure to Nairobi ka to pok wawinjo chenro moro kata mani nitie kaka planning ma city onego tim pok wawinjo ng'at mowuok oko ma kata mana governor wasebedo gi governor this is the third governor ma Nairobi nigo pok wawinjo mowuok gi plan malong'o ni mae kaka wadwa control kata mana gedo ma Nairobi gedo mag apaya ma Nairobi drainage ma Nairobi bobedo nade mago pok wawinjo koro mae rien lesson maduong' ahinya ne cities matindo tindo ma kore ka chakore ma pok odongore ahinya Kenya kaka Kisumu Eldoret gi Nakuru ni it is time mondo plan for the future as much as no bro hinyo ji matin sani but obro konyo ganda e kinde mabiro obro konyo kama duong' e kinde mabiro weche mag sewage be wang'i nang'o ni bro bedo nang'o kena ena gedo aoyayo kena ena chungo gorofni madongo to gimwa ka sewage to pok ong'i mar adek jal moro nyotho ka nikech wach mar stima manyo kale buolo Kenya Power be weche mag tudo lai mag stima moko kuom gi timo e yor piny kendo ok time e yo ma ok ni kare Kenya Power nyaka tim inspection routine inspection onego gitim kinde ka kinde maneno nang'o ni gimoko kaina gi okotimo wan kaka jopiny bende en tijwa maneno nang'o ni stima motude legally samoro onego wa report ne Kenya Power nikech mano ero kata mana nyithindo we kata mana joma dongo makoro sani koro ka tich nyithindo yudo ka tuge areas go nyithindo yudo ka samoro riembo ndike area no to stima en gima ok ing'e sama obro muoche yuda nafas matin to yudo ka nyathi owito ngimane kata mana ng'at maduong' bende samoro be kata kokiwito ngimani ibedo incapacitated e yo moro ma ina kanyo kizungu logo ni vegetative state gino chwadi makoro ingima but onge gimi nyalo konyo godo kakoro nyaka sani kineno gino magazet mano mar The Standard ondiko kae ni Sakaja enokichore gi chien kaluore kod masira makamano kaluore kod interviews mopogore opogore mabende nobedo godo e giko dira mokalo wacho ni nyaka sani wacho ni en onge koda ok nyal ket gino duto kata ok nyal biu seyo duto e wiye ka tudore kod midhiero mano mar oula makoro kwako jodak ma Nairobi. Sakaja wacho kae ni an okagwetao atiyo wacho ni asebedo ka anyagora kinde ka kinde mar mondo mi aneno na tiyo makare ne jodak e kaunti ma Nairobi kata bedo ni wantiere kod midhiero makoni kod kocho wacho kanyo ni adiera nyalo bedo ni ji to nitiere kod geno no winjo bed no tiyo e yo makare kata kamano wacho no ketore mbele mar mondo mi one kako nyalo tieko achiedh nade mokwako jodak ma Nairobi bende no yango kanyo ni kaluore kod chenro mano mar loso drainage system e boma ma Nairobi kae gidwaro omenda mano maderomo bilion 25 minyalo tigodo kendo no ka gazeta mano mar The Standard otemo ng'injo gi piny kae gigo kotudore kod gigo mane Sakaja wacho bende no ka giketo kwan mar thoe mago ji 28 joma chuo 15 joma mine 8 nyithindo 5 nitire ringre mano yudi e gwengo mag Mukuru kwa Njenga gwengo mag Madhare gwengo mag Kibra ji 30 mano resi kwa ng'iyo wechego mago mende wacho kanyo ni omenda midwaro mar tiyo godo loso drainage system maboma ma Nairobi en bilion 25 kaluore kod governor e county ma Nairobi kae wacho ni chenro mano mar tieko Nairobi Rivers Regeneration Project odwaro omenda mano bende nitiere atamalo kata chenro mano mar loso Nairobi Rivers Regeneration Project entiere atamalo 40 bilion 1.7 wacho ni mano e pesa ma sirikal mamalo dwe ka dwe chiwo ne county mano ma Nairobi kopogore kod mano bilion 1.5 itiyo godo e chudo mar osari wacho ni dong kanyo milion 200 makoro dong mano mar tayo chenro mopogore opogore mag county mano ma Nairobi kata kamano chutho to governor county ma Nairobi eto kichore gi chien ko wacho ni yawa anto kunyal gura kaluore kod midhiero makoro kwako jodak ma Nairobi mago duto ang'eni nyakwara Mugejwang nyalo somo it gazet mar 6 kachiel kod 7 mano pach jolony kotudore kod wechego ma midhiero mar oula mokwako jodak e county mano ma Nairobi ka adwani waket tenge weche motudore kod midhiero mar oula wadhi ane weche makoro okwako agucho menda mano mar SHA
wach makamano. Gazet mar Daily Nation omiye pek it gazet mokwongo, kata kamano aneno komiye pek matute it gazet mano mar abiriyo. Adwano dhi it gazet mar abiriyo mano mar gazet mar Daily Nation. It gazet mar abiriyo kaluwore koda report mano mar Auditor General e pacho kae, iwacho ni nitiere omenda mano maderoma bilion 50 makoro iwacho ni akeno wach no yaki kowuok e aguch omenda mano mar SHA. Kakoro nyaka sani omenda makamano Hansel king'iyo mana kaka wasewache kine mano achako, ere kaka ng'at achiel inyalo timne bero mano mar adundo nyadi 4 e odiochieng' achiel, to 100 bende ere kaka onyalo nyuolo nyithindo 10 e higa achiel. Tiwacho ni mago duto gin chenro mane ochul in full, kata iwacho ni omenda no duto nochul kod aguch omenda mano mar SHA. King'iye kanyo ang'e ni gazet mano mar Daily Nation piny kanyo bende koro gitemo keto wanyalo wacho ni chudo mopogore opogore mano tim e yo ma ok ni kare. Iwacho kanyo ni claims by facilities for unauthorized medical services. Omenda makamano nokawo kanyo omenda makoro lach. Iwacho kanyo ni en bilion 7.3. Iwacho ni omenda maseche moko nochul mang'eny ahinya kaluwore koda iwacho kanyo ni consolidation of services codes bilion 1.4. Iwacho ni nitiere unapproved repeated surgical cases, nitiere kata seche moko bero moko ma aguch omenda mar SHA ok owinjo bed ne chulo, kata kamano neno ka ochule. Magi mana moko kuom mibadhi e aguch omenda mar SHA e thuolo Hansel mano mar higa achiel kende makoro nyiedhore lela kowuok e apisi mano mar Auditor General. Koro kaka isewacho no, unauthorized medical services mano kony mopogore opogore mosiptende chiwo magin unauthorized okawo bilion 7.3 gi wiye. Overpayment like how do you overpay? Mane penjo moko ochule mokalo kata kiwango winjo bed ne chulo. Ka wawinjore na chulo 20 shillings, why would I be paying 25 kata 30 shillings? How does that happen? Ngama approve gi okawo bilion 1 gi wiye. Unapproved repeat surgical cases mano almost nus billion kanywero. Claims from multiple child delivery in a single year ng'at achiel konyo already more than 2 times, more than 1 time. Kanyolo nyithindo 10. Yeah. Timore nade? Lokore apuoyo mang'eni konyore kaka kamano. Kata gweno ka gweno to sawa, but dhano non-contracted facilities maonge contract. Aneno kondik kandi nitie facilities moko makata Kenya Medical and Dentist Commission, Practitioners Commission ma puodho facilities gi. Oko puodho moko to moko tiyo kendo mi nyaka tag mar level 3 o mi nyaka tag mar level 2. Matene nitie services magirenda moko bedo approved, but SHA through SHIF osebedo ka chulogi pesni makamanero. Unsupported claims magito gin claims moko ma onge obok manyiso ni service ni not him. Ema koro ka omenda maduong' ahinya ka billion madhi 2.7 almost. Unsupported payments chuda ya ema wakiani chulo nango bilion 1.7. Manual claims, cash paid in excess of amount claimed. Gik moko kama be ok make kata sense. Irregular transfer from SHIF to NHIF mano 1.4 billion. Total bill almost 50 billion. En gima mako dhoga ni nitiere claims ka ng'ato iwinjo no otimne heart surgery more than once. Koro magi penyo mapenja ni to timne more than once e odiochieng' achiel mano nyalore nade? Mapenja ni mano nyalore nango. To I don't know, is there a system makata mana jal manyingi oket kanyo no nyalo ng'eyo ni service mano miya ni nochul nango, nikech sani aneno ka private insurers nigi system ainano. Kata ini nyalo dhi ting'i nango ni service mana adhi hospital makama kama nomiya ochul nade, bill moket na en kama, pesa modong ewi insurance cover na en kama. Mondo koro wabed gi gimoluongo ni 360 accountability ma nyalo cheki ti nyalo cheka ma ka SHA gini chaka gima jotend SHA gini otamo control, nikech nyoro nyawinjo ka nyanene mbui ka iwacho ni jatend migao Aden Duale
wacho ni more than nus mar osiptende manigi issues gin osiptende mawuok e din ma Islam ma joge ma wacho ga ni gin jo haki gango to koro wanda ni to koro chopo kar pesa ka to haki no ni kure. Ai mago matut kutudore kod mano Nyakwara Mugejwang nyalo somo it gazet mar 7 mano mar gazet mar Daily Nation. It gazet mar 8 kanyo bende wang'eyo ni duol mochung' ne arita e apaya mano NTSA nyaka sani koro gin bende koro gigolo chike manyien mibo bed ka itiyo godo kapo ni ketho chik mar apaya to nitiere ote machuok mibo bed ka ioro ni e simi mar ong'we yamo to ote machuok makamane no mano mar fwai monjo bed ni ng'ato chulo e thuolo mano mar ndalo 7 ka kamano to pesa makamano bro bedo ka accumulate interest mopogore opogore kendo nyalo miyo jariembo imayo kata lesen mare mar riembo. Kata kamano iwacho ka ni koro joriembo ne wuok oko mano mar kwedo instant traffic justice makoro akia gimomiyo gazet ni mano ma Daily Nation oketo justice no in quote kiwacho ni nyaka sani koro nitiere mano anyalo wacho ni gin kamera mago mag wang' dede 1000 bibo bed ka iketo e apini mopogore opogore mago mapacho kama koro biro bedo kamenyo ka ng'ato ketho chike mag apaya kata oyo kenano ka nitiere moko kuoma gima koro oketi e gazet mano mar Daily Nation kae mana mapiyo piyo Ansel kapok wang'eyo machinglo manitiere e gazet mar 10 kae to watiek nonro mar gazet. Yuak ma jopiny en ni gini kwano otim to onge information malong'o momiyo jopiny koro mano en ground ng'ato nyalo kata mana dhi gore do to wacho ni gini ok nomi jopiny time malong'o mar understand gini eri. Mar ariyo jopiny yuak ni of course ang'e ni en select roads ema ni kode sani nyaneno ko wach ni Southern Bypass Expressway ni kode gi Thika Super Highway waparo ni kode to koro jopiny penjre ni ya ero iwacho ni fine makama onego bed ni golo to gima japiny penjore ni to sami gole no nderni gi bende nigi speed limit max moketi onyisi ni kairi onego bed ni riembo limit machal kama nitiere road signage moketi nikech road signage wang'e ni ndechni wa Makenya ka ten shida maduong' ahinya to fine aneno ko yanga ka ni kin jariembo kikalo kind kilometer per hour achiel gabich between 1 to 5 ibro orni warning but ki exceed 5 mano 6 to 10 ibo mi fine mar siling 100 11 to 15 alpha deck 16 to 20 10,000 anything above 50 kilometers per hour mano kori boteri e court Hansel Boch makamano bende Nyakwara Mugejwang ang nyalo ngi it gazeta mano it gazeta hapa ni it gazet mar 10 mano mar gazeti mano mar ok mar 10 kod 9 mano mar gazeti mar Daily Nation bende no ka machinglo makamano o menyo mana picha mano mar gigo matimore e apeni mapacho ka bathe konchielo ket kanyo ni instant fines bathe ko machielo ket kanyo ni affordable fines ka koro nitiere picha mano mar obila moro ko mako simu ite to bende koro nitiere omenda makoro fuyo kuwuok ofukegi kalore ni affordable fines en mana fines kata mit bilia matindo tindo ma joriembo osebedo ka miyo traffic police ya peni mapacho kae to koro wageno ni instant fines go bro bedo ka konyo eneno ni joriembo duto otiyo kod chike mag apaya e pacho kata oluwo chike mag apaya e pacho kae yo makare wach ni mogi cancel ka watieko wach na mogi ken mana weche mag devolution is part of the problem flooding man in Nairobi because everything is centered in Nairobi ka devolution nyalo be implemented properly Nairobi nyalo breathe counties cities moko kaka Kisumu Mombasa ntie functions moko mana neno gi pacha mondo devolution obed fully implemented ntie function moko nyaka gol Nairobi kama Nairobi oyue mondo planning man Nairobi otim maber mondo kata mana population man Nairobi bende odog piny devolution nen tero resources grassroots pinye ground mondo jopiny owinja ne ber mar dongruok to ing'eno kinya tero gijo to ji okwamo Nairobi kate koro ber ka anya wacho ni devolution onego bed implemented fully mondo eka okony gwenge kaka Nairobi gi cities kigana Mombasa be chalo time bomb nikech embe en congested embe en time bomb ma ticking
midhiero kotimore to obiro yudore disaster machielo. Erokamano. Erokamano ahinya Anselo Yango kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar bedo koda e nonro mar gazet. Ka nyaka sani koro nyakwara Mugejwang' ote madonjonwa gi sani en ji 14 owito ngimagi e masira mar apaya ka ji 30 to dong' kod hinyruok makoni kod kocha. Mano katoka masira mano timore mano Malaha Junction mayudore e wang' apaya mano mar Kitale kochomo Webuye. Mano tok ka lori moro mano mar iwacho ni long distance mano truck drivers ne obayo yo makoro ne otuomo moko kuom geche mag ji giwegi kachiel kod boda boda mopogore opogore ma rik ne oyieng e genga paya kanyaka sani kachiel kod pikipiki kanyaka sani iwacho kanyo ni kaluore kod mano iwacho ni komanda mano mar county mano mar sub county mano mar Webuye mano Rosemary Odeka nyaka sani koro wacho ni osechak tim nonro katibo bed ka ichako timo nonro mar yango ni to enango mane okelo masira makamano ka jogo ma oyudo hinyruok mopogore opogore oring godo e osuptal mano mar Webuye sub county ka ringre mag ji 14 ma owito ngimagi bende otere kar kano ringre mano mar osuptal onogo mano mar Webuye sub county oro ote mag kuyo kachiel kod lit ne jogo ma owito ngimagi ji 14 owito ngimagi e masira makamano ka ji 30 to odong' kod hinyruok makoni kod kocha kendo wageno ni chike ma NTSA obiro godo bro bedo ka konyo e geng'o kata e duoko piny masiche mag apaya. Nyakwara Mugejwang' yiena mar mondo mi alor nonro mar gazet gi kanyo Hansel erokamano ahinya. Wakaw mana yweyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch bro bedo ka tayi e twak mokwongo e chenro mar Opinyo. Riti masani nyinga Joyce Oduor. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Kao thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe iniwuon e kambi maro mar Royal Mabati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo maslimi 3.53 kende kwa mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo maslimi 3.70 kende kwa mita ka mita. Chenro mar kilo mabete wenyo kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe iniwuon tibo kugo mendo mathuth. Kendo ibiro yudo mabati manyo kodwa e busi chariyo kende. You are told starting number 0722 638383. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo Iwacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Kennedy Aura, natokea Ruaka. Shabiki nimekuwa nikifuatilia but finally in the jeep this time. Na ni somo moja tu pekee nikapata nusu milioni. Shabiki wamekuja at the right time for me. Nilikuwa na project home Shago nilikuwa najenga. Sasa hivi kutoka hapa teke home. Manze usichoke. Time yako ikifika, mshindi next it can be you.
Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kodgi as decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo to ok nasomo e polytechnic, nena inajua kali tu kaka kora timeni. Pok opogore keto lere wi jogo ma pile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai ineno to ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore opogore madhi e ute mopogore opogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Ngima ok yot. Jawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata okoso. Orateng tigas mani wang'e lando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka ena ni pokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi kako dwaro to bende pod obiro mana dhi kako dwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyiero to ok kosi en Nyarkochia. Tich abich saa 1:45 otieno. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Jakor Mugejuang tich abich ka tich abich kachopo saa 4 wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyarowegi. Kisewinjo Nyakora Mugejuang abiro e ground takelo ni ngero mar juma kadonje ground kata wuoyo gi mafans takelo ni kaka pachgi chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi e redio Ramogi ka watudore achiel kachiel ka wariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gi eki magocho live ka tokeno ten live band mochiek nyaka macha tonga.
Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy Hansa mama dawe roji bed and breakfast sama tekni. Tilunga mane ngeja the entertainer. Nyinga en Solomon Atito Kapaya gudi kete manaka. Koba. Nyakura moge juango yawre kinu machini wantire karkae ma en chenro marupin kawa chako sani nyakura moge juang etwak mano mokwongo mano go karkae adhibido kata ye chenro ni nyinga Cleophas Oluoch gisumo kanyakwar mokeo nyaka sango gigi thotha nyama bido kae kawalose kawuono wadarango ma miluongo ni the National Infrastructure Fund kata agucho menda ni mano mar dongruok mar piny itime eyo machal nade agucho menda makamanya kor moge jong wadaranga ane ka giwelo man godo kinyi makawuono kae ka wakole warang ni to ochal nade en paro manruak eyo machal nade gi jatend piny Kenya kaachiel koda ka jogo mabende otene masumone paro kotene kod wechegi mago chumi okana kenda nyakura moge jwang antiere kae kod welo mabende anga koni manasani wendo mosechope studio karka an kae kod CP Andrew Groni mabende ni kodwa karkae achiel kachiel men jalonye weche mag uchumi CPA oyawre kendo machiegni oyawre imoso oganda luo kiny nyikwara mogi amoso kendo nyadichiel ni oyawre uru an nyinga en CPA Andrew Groni an CEO mar Groni's AAA LLP ma en audit firm ni Nairobi ka to aja kamser lieta Kodondi Homa Bay County wane dalawa ero kamano inya nyakora moge jwang kawa chako sani nti gigo ma jatend piny Kenya bende noketo koke odiochieng' manyoro wanya winyane duon jatend piny Kenya William Ruto mano kaka noloso nyoro ka entiere kar jot mare mano man Nairobi ka achiel kachiel ka to bang'e mabende waturo kod welo mamoko mabende wan kod studio okinyi makawana dhi bedo ka kod CPA Evans Ogutu majalonye weche mag uchumi kaachiel koda ka Stephen Makosedo mano jakanyo Kenya National Chamber of Commerce and Industry mabende kosedonje studio kango idu thuolo mano mar twak kod gibedo winyane paro magintiere godo nyaka sani akuro mojongo winyane gino ma jatend piny Kenya bende nowacho nyoro. The National Infrastructure Fund gives us the opportunity to build the future rather than wait for it. The National Infrastructure Fund is not an experiment. We will put in our 15 or 20 billion, pension funds, insurance companies, other collectives. You have the opportunity to invest. We are not talking about next year. We are not talking about in August. The opportunity to work with us in the National Infrastructure Fund is as soon as next month. Kamano nyakura moge jwang CP Andrew Groni achakodi paro mokwongo mar bedo kod agulu machalo kama ka jatend piny Kenya bendo wache en mar keto mwandu kod paro mopogore nyoro sama nokete koke makoro bedo paro mar chik obed chik mongirore ahinya katiba kendo kake tayo pinywa e wechegi mag keto mwandu irange yo machalani. Paro ni en paro maleo kendo en paro maber kabisa pinywa montie sani gimomiyo en paro maber kendo en paro maleo e chien kacha ne yudo ka wadwaro gero pinywa to wawuok wadwa wakwayo pesa oko wadwa kwa pinje maoko koro gimiyowa pesa ma waluongo gi dho ngere ni debt tiende gimiyowa gowi koro kwadwa kawo gowi kuomgi to gowi mwakawo kuomgi wadhi to wagero godo pinywa kae to watiyo matek to wachulogi tiende pesa mang'eny gine magiyudo to paro ma president okelo sani ni en paro maber nikech king'iyo insurance companies magwa gikawo pesa miluongo ni premium tiende gin gi pesa mang'eny ma mondo mi giwuog gidhi gikawo pesa ni gi invest oko kuchocho nyalo kawo gi thuolo malach to ka wan gi fund moselos maber ma sirikal oloso to pesa gigo gikawo to gikete i fund niendi kata watiyo gi pesa ni mar gero pinywa to kae to ber mar investment endo nyaka bed gi ohala no obok tere pinje maoko
Ohala no pod duogo mana insurance company uso maka mondiko jowa maka. To pesa chande mokete fund cha be kogero projects magwa e Kenya ka to pod jowa ema tiyo kode. Tieni en paro maliw maduong' manno kadhi konyo pinywani e yo maber. Nikech piny koro dhi bedo ka dongore kende owuon molo bedo ni watiyo matek to wakawo pesa to watero ne World Bank gi pinje maoko mondo gine magibed gi pesa ma watiye Kenya ka. Kamano kirange nikech penjo kani ere kaka odhi bedo financed gigi duto ong'e maber ni osebedo kata ka igoyo tarubin kendo rango ni ka odhi bedo gi jok maketo mwandu ka wuok e pinje maoko gi koso gin jok mawuok pacho ka nitie mwandu mag piny Kenya kata kembe mag piny Kenya manyawo shares mag mondo mi onyiew kata gi jok mawuok e pinje maoko. Omenda madhi bedo karka nowach kata ni seed capital mano maromo bilion 106 mano mowuok e APC mane uso mano tem kacha mondo ubeni ka uno ko kinja ten piny Kenya go lang mano mondo mi okete kacha Nairobi Securities Exchange. Ochalo nade kama ntiere karaka kako omenda dhi bedo ka donje agulu? Omenda dhi donje agulu ni endi kineno kako ochan e act makacha wayudo ni sirikal nigi yore mang'eny mag yudo pesa. Mokuongo en taxation. To taxation okoromo mondo mi oger kipiny. Koro idhi yawe kaka investment. Koro pesa ni en jo private sector kelo pesa to rwake agulu ni endi. Sirikal ko uso mwandu gi kaka privatization mag kembe madongo mag Kenya bende dhi rwako pesa gi agulu ni. Kae to koserwako pesa gi agulu ni to en agulu ma ji duto yawo ne kembe ng'ata madwaro mondo mi oket investment bro keto pesa ne kanyo. Tiende ni sasa mi ikawo pesa ni tiolo ng'ato tibro kiolo individuals tiwacho ni en gi risk man malo to kikawalo pesa no ikawi kete sirikal tiwacho ni en gi risk man piny. Tiende ni nyalo yudo duoko mari, nyalo yudo interest mar pesa ni chande. Omiyo pesa ni duto en ni pesa ni wuok kuom investors manie piny waka e Kenya waka. Asset disposal sirikal dispose be mana mwandua maka sirikal ouso to pod keto mana fund no. Omiyo pesa ni en pesa. Anyalo kelo example mare gi National Social Security Fund. En fund ma jowa ing'ado pesa salary gi tikete fund. To fund no ema koro ka gibedo jomoti to pesa koro timango gi yude fund. Tieni pesa ni ok en pesa medhi oko. Ok en pesa mwadhi olo ng'ato. En pesa mwadhi kawo a system marwa mar Kenya kae kaka wajo ohala, insurance companies, kembe madongo mag banks biro miyowa pesa ni indi to jite invest keto pesa gi ka to after some time tiduogo ni pesa ni chande to kod ang'o to kod interest mare to pesa no wuon to itiyo godo e loso weche mag development ma Kenya. Bende kirango nikech ma en mar piny Kenya kae nitie piny moro amora e Afrika ka minyalo pimo ponono mosebedo kod agulu machalo kod mato osedongore yo machala nikech jatend piny Kenya okawo gino moketo wi jo Kenya en ni pimo ma irango kaka Kenya ipimo kod pinje maoko to ahinya piny mosebedo korango ka en pino mar Singapore. Oganda sani wacho ni en ng'wech madhi kanye madhi Singapore kata jok man dhi Canaan bende koro loko dara margi giwacho ni gibo chopo Canaan ka gikalo Singapore kama gintiere kar kae. Ponono structure ma pinje gi osetiyo godo ma otiyo negi ma piny Kenya wacho ni en lek mane gibedo kata ka giloso manifesto margi mano mar jo UDA kata jo Kenya Kwanza kande rango bottom up economic transformation agenda mano kama nitiere kar kacha. Nde pinje ma Afrika minyalo ne kata pinje ma oko gi to ni gino mwanyalo range yo machan be konywak lwedo. Kamano pinje ma Afrika da wacho ni pinje ma Afrika wasa wahewo ok wadwa compare kodgi. Ki South Africa kende emo nyalo compare go to pod onge gi wach makama. Omiyo en wa compare mana gi Singapore. Singapore ndeni kuwadhi e pinje ma ok wang'iyo pinje moendelea pinje manigi dongruok to pinje manigi dongruok kwang'iyo kaka gitiyo to gi kaka gigero pinygi ok gibed gi gero piny kowuok oko gigero pinygi gin giwegi. Emomiyo Singapore no en aneno ka en lek maber kendo en lek motegno mamiyo wanyalo miyo mondo compare kodgi gine magin gi model ma mwatimo kar kae ni sani mondo mi wagol ng'ama ni piny odhi malo ng'ama piny golo mondo mi odhi malo ok en tich ma yot to bedo matek ka kionge gi paro kionge gi plan to ka in gi plan to tijino bedo tich mayot. Nang'o sama wawuok wadhi gero ndara wadhi gero irrigation schemes
manitie Kenya ka. Wawuok wadhi yao boards, wadhi yao airports, wayao space mar Kenya ka. To watiyo gi jowa ma jo Kenya kae. Maendi madhi miyo wayudo tich ma joma ni piny wuok bi malo. Kendo joma ne onge go bed godo. Nikech wayao space mar tich. Omiyo mano ero ema king'iyo economic model mar broad based, sani en broad based. Kane gichako to neno uda to koro oseyare maduong'. Koro koseyare maduong' ni idwa ni mondo ji te odonje mondo tijno obed mayot wager pinywa wan wawegi. Ji biro ting'ore malo ka wan gi paro mar gero pinywa wawegi gi pesawa. Kamano. En omenda makore lach. Maromo kacha trillion abich. Mwacho ni agulu ni nego beni ntiere godo. Gini duong mego kata budget ma piny Kenya rengo go e komenda mano mantiere kaka. En kwan miwacho ni nyalore ka achiel ma piny Kenya osebedo go kaka kamedo kano kaka medo dhiro. Wacho ni odonjo nyake hola. Mayo wadhi bedo gi thuolo mano mar finance ka wuok kuom kembe kod jogo maketo mwandu gin giwegi mochop trillion abich. Kuso ka gope moko bende pod wanyaneno kaka pod donjre. En trillion abich estimated over 10 years. Tinania ok en trillion abich e higachi. Tinani samo wang'iye king'iyo budget ka budget ting'iyo ni budget mar higani nyaka dhi kawo mana portion mare to ok owuoge budget marwa. Tiendo wuok kuom pesa mane piny. E piny ka pesa mar piny ka piny onge gi pesa to oyiene piny ologowi. To mae ok en ologowi. En moving from debt financing to investment led. Tinania en ohala. En ohala. Ohala anyalo penjo nyikwara mogi ni kisami timo ohala tin kata gi siling 1,100. Ta 1,100 ni iwero go tichaki duogi uso tichaki medore obeda 200 tichaki wero go tichaki uso to chako medore 300 tichaki wero go tichaki ka higa rumo to 100 cha oseluorore over 5 times kata 10 times. Kore dhido ni 100 cha o kore en 1 million. Nikech en gima o revolve en ohala investment led. Tieni ka keto 1 million kawuono kata 10 million to ayudo interest mar 10 million no kata ken 3 months kata 6 months kata 9 months. Tiene bro chaka dugo yudo interest no chaka keto another million kendo. Kina chaka keto 10 million. Mane momiyo en gima miluongo ni multiplier effect. Koro multiplier effect no king'iye gi wang maber tibiro ni obro en gi opportunity mar create double volumes mag opportunities. Emomiyo duong, emomiyo ne ken 5 trillion. Onyalo buogo wang' ng'ato. Mpenyi 5 trillion ayudo lade. To ki in ja investment maja business ibro yudo ni pesa mi chako godo biashara ki giko higa ki ng'iyo sales bari ng'iyo turnover mari tibro dhi buok kata to ma pesa mabe an me ayudo dieri. Emomiyo oyuaye mondo bed in 10 years mano projections in 10 years time onego be nogo kata mana 5 trillion. Tata no ko jalo kata kalo kanyo. Onyalo kalo 5 trillion. Kata 5 trillion. Kokalo kanyo don koro tiende nango ne japiny ka mintie gi lek ma sirkal ntiere godo mar keto piny Kenya achiel kuom pinje kumine ni piny ma umeo kata piny mantiere ngas machielo mwacho ne first world country. Tiende ni economic development maro dhi bedo malo. Wadhi ting'ore malo. Ting'ruok malo ni dhi miyo wabedo gi gik matindo ok nyal chandowa kaka housing utegi biro bedo mayot kuomwa nikech wan gi pesa ni e piny. Ka pesa ni e piny kedhi dala kuchochonde samoro bi kor gweng tibiro yudo ka sani oseyaw kor gweng mabeyo. Nango idhi yudo ka kata jo pikipiki nigi pesa ginyalo control 1,100 moro 20 moro 10,000 itijegi ma kawaida. Tiende piny oseyaw pesa nitie e piny. To kidhi kamoro ma pod remote tibiro yudo ka pesa gionge godo. Kendo gin gi pesa matin koro ji kwecha to kaka gitimre tamgi. To koyaw piny ma jo pesa wuok e kembe manitie gi kuonde ma gintie private sector so gidonje piny mo chako gero piny tibiro yudo ni kanyo wating'ore malo ngima wabedo ngima maber. Bottom up no. Tieni ngima ngama ne ni pinja koro wating'e malo
koro en kata adeyo nyalo yudo chiemo mochamo chakre okinyi kodhiambo. Mane ber mar investment. Abro mi example mar mondo obed mayot. King'iyo housing development. En pesa matin sana mawuok e salary mar ji. To kidhi iwuotho oko kata ibiro yudo ni Kenya ne nigi problem mar housing chakre chien kachacha. Maka ka ng'ato biro kata taonde makunde moko kwa dake kwa Nairobi ka ibiro yudo ni ng'ato dhi odak kata Roma kata Kariobangi kata bathe kocha chande to gidwaro mana ot magidage to kendo gichulo odno. Gichule dwe ka dwe. So koro ka giwuotho to yudo ka samoro odno ema onge koro jodak kuonde maricho. To mondo meeting piny malo yudo kise ke kao pesa mar fund mar housing levy mendo to igero godo ute mang'eny sama igere cha jok magedo kacha chande jogo yudo pesa. Tene jogo ngima gi medo pogore. To kaka ngima gi medo pogore en gi multiply effect nikech gin gi families, gin gi nyithindo ma gichulo negi school fees, gin gi weche boko kanyo to gin mana jo Kenya ka. Ok aneno ka gin jo China. Aneno ka gin mana jo Kenya ka. To ka giya gitieko mano to jok mane onge gi udi ka be koro yudo thuolo mar donjo e udi ka. Tene ne gin gi housing. Ma en a very key pillar e sirikal marwa. Sirikal pillar mage madongo ahinya en man health to gi housing noendo to gi infrastructure development makoro sani koro jatend piny uwe motegno kendo saina nende. Tene ne kiwuok ka accessibility mar piny medo ka ng'ato tuwe kamoro mabor kabisa to mondo michop kanyo tek nikech onge ndara, pesa migero ndano be onge. Kidwaro pesa to nyaka idhi many mana joloka kata jo World Bank kocha ma mondo mi pesa mondo igero ndala. Tiende nyaka idhi bedo mwasi mar ng'ato, nyaka ibed prisoner mar piny moro. Kisebedo prisoner mar piny moro to eka mi thuolo mar mondo mi yud dongruok kori koni. Mano miyo pinje ma oko osebedo kotweyowa. Gichweyowa. Kidwa loso policy to nyaka gibedi nikech ka ang' itamori to ka ang' ne gimi pesa migero godo piny. To ka in gi yo minyalo yudo godo pesa ei pinyu ka migero godo piny ti yawa piny mayom ma ka ng'ato tuo kata North Eastern kuchochonde to ndara oseyawo. Ma dakika matin osekwanye kanyo to osekele ka. Over the weekend kana ncha adhi dala jadhi e kor gweng' weekend ka weekend. Kana adhi dala e kor gweng' to kana luoyo masuswani to no anindo ka in 2 days. Ka koro ndara ok wanyal kalo nikech koth nochwe modino ndara. To chon yande ka nwa dala to nwa biro Nairobi ka gi 2 days tindo. Kech nywa luoro chonya ka Kisumu Ahero to waduogo Nakuru ka to gache man wabiro go ne geche mol manyako budh kabisa. To sani gik soswa kanyo ka ndaro dinore ti chaki poe chaki dok maloko chacha ti donjo Nairobi. Dakika matin to nosekelnwa greda mayawonwa yo ma within hours matin koro yawe. Nango accessibility infrastructure. Sen infrastructure no ko yaw piny nyaka Narok kami paro ni onge ohala moro mnyalo time. To kiwuok kata dhi Narok ibedo ka koro jipuro bathe kuonde go kendo gin gi puothe madongo dongo nikech ginyalo wuok gitinga tinga ka to gidhi nyaka gidonja ke puodho go. Omiyo ka wan gi infrastructure fund ma deal gi weche mag yaw piny mondo piny obed accessible dongruok mamalo mogik en dakruok maduong' ahinya manyaka wawuoye motegno. Kamano ka walose kar kae ahinya omenda kata gucho omenda ni mano mar dongruok oyudo sir makende giwacho endorsement maduong' ahinya bende kawuok kuom jogo mosebedo ka chwalo omenda ne Kenya e yore go magope waloso kaka World Bank. Iwacho ni gin gi sir mokwongo ka mondo ne ni Kenya obedo sustainable weche mag pur. Mano giwacho ni oger dams moko manyabedo kacha ka konyo gigi e kin gik mathoth mapontiere kar kama agucho omenda ne nyabedo kae ka rango. To bende iparo jatend piny Kenya ka loso nitie kembe midhiawne gi thuolo mar mondo mi obi oket mwandu gi kar ka kembe gi ere kaka sirkal nyalo tiyo kata sirkal ng'e nade ni mae kambi onego mi priority mar donjo ka ma onego mi thuolo mar donjo kar ka onego land gi yo machal nade jopiny oket mwandu gi kanyo bende jopiny nyiewo shares gi kar ka sirkal nyalo timo yo machal nade mondo ne adier jo Kenya bende odonjo kar ka nikech pesa nitiere en gimoro ma bende ikete interest mari. Jaro gamoro. An investment models is set approach Kisumu matin. Ni serikal miaka set
rules mar business no mar investment no koro ngata manigi mosomo gi chamono ni kaendi en kama nyalo kete pesa na to onego bedni oyiene mar keto pesa kanyo ok owinjo bedni yiero joma keto pesa kanyo chere samose bedo ni yiero joma keto pesa kanyo to odhi bedo matek investment nikech investment ki decide ni jok machalo kama gi minyalo timo godo biashara kata manyalo keto pesa kama mano nyalo bedo matek gima ng'eyo ni challenge nyalo bede manyaka sirikal ng'i kendo mana motegno en niya ka ji okelo pesa mang'eny molo mano dwaro nyalre nikech i budget gi public ti budget gi common companies I will kaka no mention insurance companies for example kembe mag insurance usonwa gimiluongo ni premium emwachulo mondo mi gi cover ngimawa koro kaka sani kama sani ni achulo every year premium mondo mi koponi atho kata on my life tabro dak estimated 70 years tene ma pesa mabro bedo kaka kita karga akete for 30 years pesa ni Indian a lot of money koro ka insurance companies wacho ni gine magidwa keto pesa no kanyo to gin giwegi kende ginyalo keto pesa no ma overflow mane kama paro ito kanyo dong koro serikal nyaka pare dere ka pesa ka yawe to iyudo ka ohala mare ni malo moloyo kawaida mare mano gima paro ni serikal onego ng'e gima mar ariyo ma onego beni jowa kete wangi makin kabisa en entre ohala midhi yudo kiketo pesa fund nini en ohala mane kamara moro bikete pesa nyaka into ohala mane miyude mondo mi bed ni tikete mang'eny maromo nade kata matin maromo nade nyadi ng'eny ji osekawo pesa kani iuso Safaricom shares kendo jaki uso shares mag kembe mopogore nyadi ng'eny ng'ato dhi to ka 10,000 to keto ng'ato kelo 10,000 to kong'eno ohala mane modhi yudo kae to bang' thuolo manok iyudo ka pesa chande ok onyami ohala nikech onge dividend midhi yudo ewi pesa koro kikawo 10,000 tiketo fund mari mitimo investment okaw higa achiel pesa mane midhi yudo ewi pesa ni mar 10,000 kamoro inyalo yudo 100 kamoro de yudo 1,000 to kiyudo 1,000 tirita 1,000 ni bang' higa tiene 1,000 be dhi konyi koro miyo kanyo japiny nyaka ng'e maber mondo ing'i the total volume mar pesa midwa keto e fund ni endi kik idhi kete ni koro kata kiyudo thuolo mar keto pesa pini keta pesa kata keto mar 10,000 kata 20,000 nyadi ng'eny funds tiyo gi volume milion 100 milion 200 milion 20 milion 10 kiketo pesa mang'eny maromo kamano to miyi thuolo mar yudo duoko kata ohala maber ewi pesa no endo koro japiny onego bed ni ng'eyo ni sama koro yawe ni jowa nyaka ng'iyo to return mare to en pesa ni to gima nyaka wang'e ni sirikal mora kata president mane onge kata sani wayudo president machielo to pesa miketo invest e fund mar sirikal nyaka biduokni okonyal lal kaki kawo pesa tikete kembe ma wuon kia to nga wuon kambi oloro kambi to ringo lal omiyo encouragement mara en ni pesa mobedo invested e sirikal kikawo kata corporate bonds kata ikawo mana bonds mag sirikal bonds mag sirikal tibo yudo ni ohala en low risk to kendo nyaka yudi pesa mani keto kamano nitie kama chalo kae madane mondo moranga ng'enya koro mojonyo bedo kaneno highways ntiere karaka waseno dugni mag nyamburko mabendi lose karaka nitie weche mag SGR bero alap mag ndeke kata airports ntiere seaports bero chenro mag teko mag sitima sani ntiere paro mano mara iwacho ni keto nuclear plant moro Siaya mar mondo mi omedane kaka inyalo med weche mag teko kata energy pacho ka mogana pod medo golo e paro mopogore opogore iwacho magi chenro duto madwaro omenda to iwacho ni kae mokwongo en ting mar fund ni
maduong' ahinya mantie kawacho ni scale up development of catalytic infrastructure e kindegi oda speed up kata oda medo okang' ma ilose chenro mag dongruok mopogore opogore gi ma jopiny nyalo bedo gi thuolo mag neno gi kuom kinde. To wacho ni kosetimgi kacha chak ichudo en gowi machak idwoko kumoro koso jopiny bochudo mondo mi access ndarani e yo machal nade. Weche mag maintenance walose weche mag rironi ma Summit Road kuom ranyisi mar mondo mi ti kode jok ma botiyo kode malo jok ma da ringo piyo jok ma da chopo kama gidhi piyo ka gitiyo kinde manok to pod gichudo. Nitie jok mane piny koni bende matiyo kod ndara molos mobedo upgraded matie piny karka. Jopiny nyalo yudo thuolo mar tiyo kod mwandugi e yo machal nade mondo ne adier ni ero piny Kenya odongo to ayudo ber mare. Ka chudo kata sirkal otiyo atiya kod pesana to pod nitie gi ting' mar chudo mondo mi atiga pene. Nyading'eny ibiro yudo ni government mar Kenya tiyo gi pesa magigolo kuom jopiny kaka tax. To king'iyo program mar jo Kenya tax ni tin okorom. To kamiwacho ni kapono oger kata Rironi Road noendo to koro ji biro chule jo public. Explanation mare en niya e gimoro amora mitiyogo kata ses moro amora michule sirikal kata e pinywa makani ichulo mana ka in itiyo kod gicha. Tiende nang'o? Nitie irrigation schemes madongo kata water storages madongo masamoro idhi ger gi fund masamoro ok in idhi tigo kaka ja Kenya makata mani Mombasa for example. To jok matiyo gi scheme ni irrigation scheme ni kata ikor gwenge makocha nitie omenda mamoko ma nyaka tigo mondo maintain project no. King'iyo ndalo mathoth ibiro kata ka ji oringo maandamano kidogo to ibiro no muk rails kata mag ndara olal. Koro kidok chien idog manyo pesa mane iolo go wicha mondo mi los godo gini mano ok nyal bedo gima ber. Tiende niya mondo mi wa maintain ngima mamalo kisedak ngima mamalo mondo mi maintain ngima mamalo no nyaka nitie kuonde moko ariyo adek minyalo ikete levy ma mondo mi chul mondo mi wa maintain gicha. Kata chiri ni nyocha na dhi yo gweng kocha chido ka chiri ni nitie tire korwa kocha Homa Bay County nitie tire mano kete chiro. Koro chiro ler to ka gise bedo magikawo thuolo to gi depreciate girumo. Ka gise rumo to wach tire no ruma chiro no dong mara tengti. Koro ka chiro no mara tengti to wacha kwacho kare ore kuma no waacha kuma no wadhecha beno wachopo Singapore adier. Wacha kwa bugomo gidier. Koro tiende ng'ama timo planning maber nyaka ket mbele plan mar kaka gino dhi bedo sustained for the long term mondo mi wabede ngima manyien no endo. Kamano e ngima manyien adani mondo mi lere nyakuro Mogejwang nikech kirango chikni koro kare mano mar ariyo kata part macho ni establishment and functions mage clauses a beach nyaka mano mar 10 koda 7. Nitie kama wacha kacha ni en corporate body kaka entiere kachiel koda ka bedo ni en gi perpetual succession mano mare iwacho ni koyieri kache board no nyedo thuolo mari matiyo ta mari mara higni 3 mano ka entiere kar kacha kato bang'e nitiere ka onyalo su onyalo kawo gowi onyalo own property machielo bende onyalo donje contract kata rak kod ji mamoko mano ka en gi nyinge mar uwuon mano mar the National Infrastructure Fund kama entiere karka. Diponi nyalo ti kode e yo machielo mar kawo gowi ka diponi target mar trillion abich e thuolo mar higa parcha okochopo kare kar nyalo ti kode kawo gowi ma short term mane ni ochule te kawo kuom jok mage kuom ranyisi nikech wacho ni timo ohala gi sirkal ka en bengi to yot moloyo miyo japiny kama nitie ka competition machak donjo karka e kind japiny madaka hola gi kembe madaka ma sirkal daka hola irgi. Ineno ka gima pek mar ngima pod dhi bedo ka ne piny koso pek mar ngima dhi medo mana idho ka diponi gidonjore weche ma ka hola ma bende gitemo kamar mondo mi gi reduce kata gidwok piny.
Erokamano. Adwa ni mondo akuonga explain ni kamoro ma iwacho ni en kambi wegi. Tiendi sama olos fund ni nyaka miye legal, gimiluongo ni legal backing mondo mi otim tich monego mi otim. Kineno SHA en ok en sirikal, en part of sirikal. But onyalo tero ng'ato e court, kata onyalo ng'iewo land, kata onyalo bedo gi property kamano. Mano e kaka fund ni. King'iyo NSSF be mana kamano. Tiende niya ok en gima nyien ma iwacho ni ma koro olos kambi moro ma private ma dhi kawo pes ji. Havana, ok en kamano. En emomiyo en okete under Act of Parliament. Tiende niya en extension ma sirikal. Koro pogruok mare en niya jok matelo ne en independent directors. Tiende gibedo appointed, gidhi ng'igi under chapter 6 mar constitution, kabe gikalo, gin gi tax compliance certificates, kata gin gi engima margi gisedak nang'o, kaeto gin gi thuolo mar bedo e fund no kuom thuolo, kaeto thuolo gino koserumo to gi haya. Tiende niya ok onego bed ni nitie luoro mar jok manie wiye kanyo gin joma private. Amiyo mi example kaka sirikal. Presidency nyalo ng'iewo property mora mora. Gin gi thuolo no e bwo chik. Tiende niya presidency opogore gi the president. Apis no nyalo. Yes, apis no. Ok en ng'ama obet e apis no. Ok en ng'ama obet e apis no. Tiende niya ka president kawuono owuok e apis no, to presidency pod nitie. Kendo contract mane gi sign pod nitie. Kendo pod gidhi mbele gi wechegi. Mane kaka fund ni dhi bedo. Tiende niya en gi thuolo mar timo gimoro amora, to ok ni nikech jok mobedo kanyo kaka directors ka mobedo appointed ka. Kaeto mar ariyo en gi oversight. Tiende ni oversight ing'iye gi National Treasury. Tiende sirikal ng'iye. We awach ni wach machielo ni Kenya Revenue Authority tiyo e bwo Treasury. Tiende Treasury ng'iye, sirikal ng'iye. Fund ni bedhi tiye bwo Treasury. Tiende sirikal ng'iye. Pia ni koponi obedo appointed kaka directors kacha, to keto koru chako keto weche mag corruption ni e kanyo, to sirikal nigi teko mar golou. To ok lor fund. Ini golou agola, titeru ka anti corruption, tijno dhi mana mbele, tiketo joma moko. En gi perpetual succession. Tiende kodhi ong'iewo, ka gidhi ging'iewo kata mana gik magi on, kata mana mesni magi tiyo godo. To mesni go eko bedo owned by that fund mendo. Tiende niya en okete kato kete pen chik. Samo kete pen chik no nyiso niya onge kaka inyalo lore alora kaka dilor kembe mani kore kondegi. Omiyo chikno en chik ma elaborate, motwe motegno, ma ok ane luoro moro mowinjo bed ni jo Kenya nigo kuom agulu maduong' mar fund mar National Infrastructure Fund. Yes. Erokamano ahinya. Iwacho ka ni paro. Gin paro mathoth ahinya ma kata nyakura mogo jwang' pod medo mana oro kae. Ageni moko ang'wa yudo thuolo mano mar rango. Iwacho weche mag oversight kapok akaw yweyo mano mar sariyo. Walere ka kendo. Oversight kata range kako tiyo. National Treasury ero nigi ting' margi, od bura bende nigi ting' mare range karka. Koso dwadhi neno kaka osebedo ka timore e piny Kenya maka idhi ataro mar dwaro mar ng'ama osebedo kata ng'ama omi tich kata ng'ama appointi, igoli oko mar apis kata weche moko idonjo nigo manyalo mi wuogo oko mar apis. Ka gima kama gitemo donjo, mokwongo nowach ni kata ka gibedo ka kitimo to mibadhi ok odin rodegi pod kelo mana to ne be odhi chopo kare, be dhi range e yo makare. Appointing authority cha nyalo amua samora mora to biro goli koso chung kar kendo, to bende kochung kar kende
pok wanene kama ukete kaka independent bodies moko manya bedo kacha kama entiere kara kende en gi council man of governance magi kachel koda ka directors mag board mabende gintiere go donjruok gi weche mag siasa gi samoro jogo ma oyieri mochopi kacha kama entiere pod neno ka itiyo ne mana masters magu koso dichalane jogo ma oyudo thuolo mag bedo e board gi jadi ng'eny nyalo bedo gi paro ma ng'ato kose mi tich to loko pache koro ochako bedo ng'ama ok ber mane momiyo chikewa pen chikewa ma Kenya ka wan gi other organs kata bodies matimo gi bilongo ni oversight ni National Assembly mana kaka iwacho ng'iyo treasury tena niya samo ging'iyo treasury chande to treasury bende ng'iyo kaka fund nitiyo koro kaka jomo bedo appointed tiye a board ni is of great interest adieri nitiye niya jowa moko nyalo donjo iye kanyo machak ketho kaka trust ma jo Kenya ni godo to mane momiyo nitie oversight king'iyo structure ni gana some maber kanene to neno ka gin gi independent directors independent directors nigi teko mathoth ok gin jok minyalo gola kaka ichiyo gokinyi tiene ni mano be king'iyo political interference mana kaka itemo wachono ka gin jok minyalo gola kaka ng'ato hero so political interference nyalo donjo to ka gin independent kaka neno bedo structured no endo to nyiso ni golo gi ok nyal bedo mayot and bedo ni golo gi ok nyal bedo mayot no ema nyalo miyo gitimo tijgi abo mi example kaka the office of the auditor general ma Kenya kaponi inyalo gole agola to ok onyal kelo report ma tek magoyo jo siasa kaka ineno gi kelo tenia inyalo maye teko no koro kane governance dano kaka giloso governance gi kito governance ne ni en independent directors miyo bedo gi teko maber ma ok nyal riemba ka ng'ato chiwo gokinyi kamano nitie machielo kae ma en sani koro en chik mantiere owacho kar kacha ni oko concern county governments kata county governments onge kar kae infrastructure milose sani ma en aguch iwacho ni gin dongruoge matimore kuonde mopogore owacho mak ndara omak pi omak weche mag sitima ikin gik mathoth mantiere kar kae gigi affect counties korka kore kirange ka infrastructure monego beni rango weche mag purka ka gintiere kor gwenge kata ka gintiere kama chal nade depo ni main folk moro manenore weche mag chik anyala nene diriyo namba achiel onyalo bedo fuok mako ng'iye maber to winjore sirikal ong'iye mondo ong'iye ni to inyalo poge nade mondo mi okony devolve units bende e programs mag infrastructure to king'iyo infrastructure bende e yo machielo to nitie thoth kwa kawo example ma ndara nitie ndara mathoth ma ok devolved ok gin mwalo ir japiny to nderni manie kor gwenge ema owene county governments koro nyadiriyo nyalo ni kanyo sirikal nyalo ng'iyo fund ni maber mondo giya ka ginyalo structure mondo mi functions gebo bed devolved ka functions gi nyalo dhi piny to mano nyalo bedo gi impact maduong' e kony mar bottom up nikech bottom up wacho ni mondo gol japiny piny kuma entie mondo bi malo koro kwa manage malo kaendi en most of the project so samoro nyalo miyo devolution chande ok ting'ire malo ahinya to devolution no ema osekonyo piny wa Kenya kabisa second part of manuero en ni kiyawe kendo mamano to koro en wach makwa wacho to koro sirikal onego kaw en ni kiyawe mondo obed devolved tidhi yawo 47 corruption centers tieni pesa chaka kiso kawe kati chaki poge ne other sources mock centralized ko tugi kisunguno ok gin kamoro achiel
tieni ka sami idhi kata mana e county machielo to county chande be nigi procedures ka gidwa tiyo gi pesa ne mano nyalo yawo kuonde mathoth ma pesa cha gigi moko tim gima onego bed otimo. Mano wach monego bende wang'i kamano ka wawe ni en malo to nyiso ni system cha dhi bedo mayot mogik. Koro onego bende watiyo gi gima iluongo ni public participation mondo gi decide ni to koro mane ma gidwaro ka tigero gi from a central place. Koyawe to idhido ka koro pesa kate nyalo bedo gi ginene costs mang'eny ma ok nyal mi wa achieve gima ne lek wacho. Omiyo kanyo to aneno mondo sirikal ong'iye yore ariyo go te mondo ane to ere maber nikech sani kanyo ke sane lo nitie kama kod luongo ni implementation no endo nyaka bed gi guidelines nyaka bed gi weche mabiro mopogore kaka ne opare mokwongo. Koro weche mabiro mopogore kaka ne opare mokwongo kande kong'igi to county government ginyalo tiyo godo nade to national government ginyalo tiyo godo nade to ka gineno ka national government nyalo tiyo maber to kanyo mokete through public participation. To kono ni yawe 47 cha be nyalo bedo maber to kanyo ema gikete to nyaka lu mana process mar chike kaka ondik chike gi kaka gibedo mondo mi wayaw piny. Erokamano. Yaw piny kanyo nitie gik mathoth ma pon tiere ka ang' wayudo thuolo mano marango gi sa osoromo sario nyakoromo gi jwang' ote mathoth mayoro karka aduogo somogi ka antiere ka kod CPA Andrew Groni kaachiel koda ka CPA Evans Ogutu mabiro kodwa tok wiye mawakawo sani nyakoromo gi jwang' kik idhi mabor. Chalo chiro igoe nengo ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakorom ga jwang' madwaro duoko to ka emwa biro duoko gie Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni ong'e strategy kaka ng'ani dok dala owe ponde tok agwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie, ninyuomo
kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakuronga Jwang' wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahid edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ne bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo gi wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Nyakuronga Jwang' tich abich ka tich abich kachopo saa 4 e wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag Luo Benga, Luo Rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pas. Asengo ni chunya nyaroegi. Kakisewinjo Nyakuronga Jwang', abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata wuoyo gi mafans takelo ni kaka pachgi chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi Radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel ka wariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tunga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tilunga mane ngeja the entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design
yani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Machini kendo nyakora moke jwang' en moro marane podi kete karka chenro en maru piny wadhi nyime dakika osekalo 9 tok saa 2 mar okinyi ma kawuono. Weche gi thoth nyaka warango Aguch Omenda mano mar dongruok kako ni welo an gade giduto koro wan kod gi studio karka wadhi bedo thuolo mar rango gi tangeni kapok amiyo gi thuolo mar mondo mi gimoswa ka an gi ote ariyo gi ada yudo ka to bang'e aduoge studio akoni kaya achiel kachiel. Ote mantiere karka mano kanya yudo feedback mano mantie kanyo ma wanya yudo kodi ma ote mar Frederick Osuru wacho ne yawre Cleo mos na jalony man e studio kanyo ero wuodh Singapore osechaki anto wacho ne an gi geno an ok an gi geno ne wadhi chopo Singapore to kata kapo ni wachopo to wadhi chopo ka bende waol ndi odhi mbele kanyo wacho ni penj na jalony ni kapo ni Ruto kodok e tam mar 2 Aguch Omenda no nyalo dhi nyime to ere kaka sirkal nyalo oversight agulu magine magichuogo an Fred Osuru ote ni dhidhi nuduto Andrew CPA Andrew Groni an kod Steve Makosedo kod CPA Evans Ogutu ang'uduoki kanyo ka waduogo. Ruto athi ochieng' wacho kama wach Singapore ni en mana lek kachopo kana ne mane tek macha koro Singapore to dhi nyalore Omenda to dhi yudore manyalo tero wa Singapore lakini ka ofuke motuch okotwang' to pod omenda go dhi lal. Jopiny dwa hinyore e wachni but in the end there will be no gain. Cleo penj na wendo ni in case ni Ruto obedo one term president ni Ruto obedo one term president dhi bedo nade e agulu no mano nyiso ang'o ne jopiny aluotwa kan umoja inako. Erokamano ote mar Ruth Athiochieng' kod ote mano mara Frederick Osuru githoth ahinya kama gintiere karkae. CPA Evans Ogutu ntiere e yor Zoom mano kama wantie kode achiel kachiel kama dhi bedo thuolo mar mondo mi oduok penjo mantiere karaka ta mi Steven Makosedo mabendo osedonjo e studio karaka achiel kachiel mar mondo mi omoswa kendo wachaka twak gi ote mowinjo karakacha paro mantie godo kotenre kod Aguch Omenda ni mano mar dongruok mano mar the National Infrastructure Fund. Erokamano ahinya Cleo to akawo thuolo mar moso nyikwara moge ne oyawre uru mos mara makende chopo molewo matin ne weche mag ofis achiel 2 to mar 2 daher mar goyo mos ahinya ne jowa be manoywito ngimagi kokalo e weche mag pi floods man waneno Nairobi ka gi kuonde mamoko jok ma wang'eyo ni jok mang'eny oketho gigegi nokethre gi pi jomoko wito ngimagi wagone gi mos ahinya mana kosawach ma iluonga ni Osedo Makosedo Stephen tiyo gi jo Kenya National Chamber of Commerce achung' ne weche mag rango weche mag policy advocacy gi weche mag research to kwa uwe makawuono mar National Infrastructure Fund wan kaka wan jo ala waneno ni ma en okang' maber ne piny Kenya sani ka koro wadwa wuok Kenya ka koro wadhi Singapore to kadhi adhi achiel kachiel nyaka penjo mo openje gi joneno wa gi jowinjowa kineno kaka fund no bedo established kendo nomora kabisa nikech kane wachako twak e weche mag dongruok mag infrastructure mokwongo maduong' mane treasury ama treasury jatendre Aguch piny Mbadi
manokwongo kelo ama chik manokwongo opedhe mbele jobura jod bura ne en wach mar Safaricom divester kane korigo ikawo shares mag Safaricom iuso ne ji giwegi ma to ni uso ne kambi ma ok miluongo ni Vodacom. To kana dhi mbele jakom weche mag pesa mag serikali e od bura miluongo ni Honorable Kimani Kuria to na penje nikech kane yudo pendo chik no ne wacho ni pesa man wayude wi kane wauso Safaricom shares ni idhi timgo weche mag dongo infrastructure iwinjo. To na penje ni to jatelo ere kaka ama ere gik mwasa kelo kang mwasa keto maka pesa cha biro bilion bilion 140 cha ka biro to dhi donjo kanyo nikech ko donje kon gimoluongo ni consolidated fund ten gimokwongo mikwongo igole consolidated fund and debt weche mag loans ma wan godo iwinjo. Koro matien ni pesa cha ne dhi lal to kak ginene kanyo to jatend treasury bodok odhi kanyo to ngisogi ni ni pesa cha wakrit kambi moro ni kambi ni kore madhi chungne madhi ng'iyo ka pesa mar Safaricom cha dhi tiyo to nawinjo ka chich nikech onge chik moyiene any arm of government to create a company. Ni wacho ni kora se create a company moro miluongo ni National Treasury Company Unlimited ni kora ane director ni kora pesa tem wachoko mag kwatimo divestiture kaka wawache gi dholuo ama kwa uso shares mag kambiwa ni kora dhi donje kambi cha na winjo ka chich lakini ni hapana. Mokwongo chik okoyie constitution okoyie ne the executive ama executive and wing mar government mar executive loso chik mora weche mag chike en weche mag od bura ama gimoluongo ni parliament. Koro nawacho ni mano mokwongo is unconstitutional. Mar ariyo ok inya wacho ni loso company to ine director iwinjo nyaka wakawa chik malongo ma olos gi od bura madhi ng'iyo kaka pes jopiny tiyo e yo mowinjore. Koro okalo wige mokari adek taneno ka bill moro gol kendo ni National Infrastructure Bill awacho ni bas kare jogi winjowa. Koro kwa ginene to uchako luongwa Kimani Kuria luongowa ni mondo wadhi wagol ne pachwa e wach mar infrastructure bill to wadhi warado kodgi to ang'isa ni koro to wamor kaka jopiny kaka joala ma beng'iewo shares kembe ma privatize ama uketo mag ji giwegi wamor nikech koro pesa cha dhi donjo kama wang'eyo ni kiny kata jo serikal onge pesa michulo go salary to ok nyagol pesa infrastructure fund cha ni mondo mi odhi ochul salary nikech mati chando bedo dedicated e weche mag loso infrastructure. Koro no ginane manyoro no lose mwatwak maber gi Kimani Kuria ma wamiya gi pachwa to nyoro nwaneno ka gichwale ne president mas president okelde koke matire ni ene okang' mogik mar loso chik. Koro ng'ato no penjo ni to ka dipone one term otimore ka ji wacho one term two term ni to koro wadhi kanye gi wach infrastructure fund to duoko na en ni chik osalosi to kata Ruto wuo mana kawuono kapok one term norumo to onge ng'ama bro ketho chik cha nyaka chak duoke mane parliament ma jo parliament luongo kaka jopiny to paro nang'o no paro ni mondo mi waketh chik mar manoloso infrastructure fund cha eka nya kethore. Koro chik ni ok en chik mar Ruto, chik ni en chik mar Kenya mangima. Koro kik ji bed gi luoro ni koro one term ni ka dipo ni lek mar one term ni obed adier kata two term ni obed adier ni to koro wadhi bedo gi ng'ikruok e weche mag infrastructure fund ni apana mane momiyo okete e pen chik. Koro kosekete pen chik onge ng'ama nyalo loke mak mana jopiny Kenya makoyiere through our wabunge wa tekwa eko wanyalo loke. Erokamana ahinya Stephen Makoseta ng'ena ng'aduogo e DCP Andrew Groni sani yana mondo dhi ane county ma Migori ayuda ne CP Evans Ogutu
machiegni ahinya okinyi ma kawuono mos mago mano ok nyal geng'e weche mag tudruok kata kamano isedo thuolo ma chopo karka kama inyalo konowa achiel kachiel ka ochal nade korka kore mokwongo kisewinjo paro mar chik to kane iwinjo penjo mano penj kod jopiny kacha ni ero ka obedo one term jatend piny dhi bedo kanye. Stephen Wako osetemo duoke karka kaachiel kod ka gino ma iparo ni aguch omenda ma dongruok dhi konyo go jopiny ahinya jogo mani kaunti kiwacho ni ero ok orango counties ahinya. Dipo ni kanyo nitiere fuok nikech gimoko kaka chalo pi, sitima, kind gik mamoko machalo nyaka mag pur gin gigo ma mako ngima jo counties ahinya to yeka owegi oko matin machiegni ahinya mosi ogandawa kamoro amora mantie. Erokamano ahinya Cleo amoso nyikwara mogi kamoro amora ma giwinjora noyawre uru and ariyo mos adonjo modeko nikech weche mok nyal geng' mag mtandao. An anyalo wacho nikech nasewinjo kaka penjo penji to gi kaka osiepewa CPS manie studio kanyo duokogi. Most of the answers moyudo kan gin duoko moko ma accurate kendo ambe align myself gi duokogo. Gima important ma japiny nyaka penjre e gimomiyo an bende kaka achiel kuom jogo ma jolony weche mag omenda wanyalo wacho ni National Infrastructure Fund mano bedo launch nyoro kata signed into act nyoro onego bed gi very clear regulation nikech adieri Cleo king'iyo sirikal nigi budget e tieng' didek. Sirikal nigi budget in terms of personnel emoluments ma nyiso ni sirikal nigi budget mare e yore mag chulogo issues mag msara. Sirikal nigi budget mare in terms of operations and maintenance gigo matemo chwalo chenro mag pile ataya arita mar sirikal. Then sirikal niga gi budget mag development manyiso ni for purposes mag infrastructure moko ma sirikal onego tim iyudo ka line ministry departments and agencies and even including county government nigi budgets magi. Sani wadwa kao fund kito chik manyien ni National Infrastructure Fund kendo wacho ni wada kao the key national assets wa transform gi mondo gi med value. But now onego wabed gi a very clear regulation mapogo in terms of fund ni projects monyalo finance to gi mago ma pod biro bedo finance under infrastructure mag budget wa mapile nikech ok inyal mayo teko mar infrastructure development from counties nikech every county king'iyo budget mare opoge dide nitiere personnel nitiere operation and maintenance to nitiere development. Omiyo sirikal should be very clear mondo mi wang'e ni gik mwaketogi be nitie any possible duplication manyiso ni gima infrastructure fund timo cha kare nonego time gi county government because we must be very clear ni nitie two levels of government. Wa agree ni wan gi infrastructural deficit in terms of roads to gi weche mamoko to bwa ng'iyo kendo pend chik ni ere kaka gini nyalo interfere gi functions of counties and functions of other line ministry departments and agencies mondo kik waket gimoro nyadiriyo mawachalo ka gima tuo muruok dhi bedo in terms of implementation. Yaw kambi mar National Infrastructure Fund ok rach, but there must be a clear regulation ma separate gigi nikech oko bedo clear except for some flagship projects moketi machalo kaka expansion of SGR to gi mamoko. To nitiere gimo omulo kanyo ma I'm very particular with omulo weche mag ndara. Ndara nitie ndara man national government, nitie ndara mantie under Ministry of Roads, nitie ndara mar county. Wadwa separate nderne gi under the normal budget calendar marwa gi circular marwa in every year to gi nderni midwa ger gi infrastructure fund. Koro mage okane ka bedo very clear. We must be able to separate them. Mwang'e ni ma e pesa ma wuok e National Infrastructure Fund to ma e pesa ma county government ogolo to ma e pesa ma line ministry ogolo mondo kik bed gi tuombruok in terms of implementation. No. To wabro yudo ka ng'ato ndiko pesa maluoyo tich ma nine ministry machielo otimo. Erokamano ahinya. CPA Wansuguru kapod antiere iri bende omiyi kibaji ni weche mag oversight kata kaka irango kaka omenda nitiyo okete ler to kanyo bende nitiere kibaji ne jokenya mamoko ni ero ng'ama oloso agulu ni ok debedi kaka rite ma en ote achiel ma bende nooro kanyo kod jowinjo e kinde mokalo. Wach mar oversight ne aguch omenda ni
Agucho mendane kako kete en oversighting it oyiene the Auditor General, the Office of the Auditor General, mondo tim oversight. But oversight mar Auditor General mostly enga after implementation. Eno biro ka pesa no setiyo. And then there is also a structure mowache ni jogi nyalo dhi e bunge, apia bunge at least once. Manizo ni okay, very clear ni be nitiere framework ma kapok ginyo timne implementation, the internal auditing mechanism mage oningo bed gi clear regulation. Nikech mano an poka somo regulation mar National Infrastructure Fund, gima neno en act manyo bed assented to, but ka chik jo bedo maber, chik nyaka bed gi pede ariyo, en gi act gi regulations mage ma biro nyiso ni the internal mechanism magi nyalo tiyo godo mondo mi internal controls mag pesa ni otie yo makare. Mano to poko bedo unless ni no segole to poko wuok kuomwa. Erokamano ahinya. Aduoge studio kaka CP Andrew Groni bende wanago kaka achiel kachiel iwinjo ote mano penji kod joneno kendo moko minyalo duoko gi sani. Erokamano Cleophas. Adwa wacho ni mokwongo nawinjo ka jopiny wacho ni to ka President Ruto wuok obedo one time mane duoko bende kane pok wakawo yweyo to wach mar fund ni dhi bedo nade. Adwa wacho ni nekech osekete act of parliament mano ose sign chik moro amora mobedo sign ji tete luwo tene kata president wuok kawuono to wach mar fund ni dhi mana mbele. Abro miyo example kaka koro National Social Security Fund ma en NSSF dhi mbele kata sani to presidents mag thuth osekalo kendo osetiyo kapod odhi mana mbele. Teni kama onego bende jopiny wang'iyo en niya ni to be ere kaka onego tinwa maber mondo konywa, mane kama onego wang'i. Na winjo ka jopiny wacho chien kanyo bende ni to Singapore mwadhi wadhi chope. Adwa wacho wach no niya chien kanyo wasebedo gi governments mamoko. To government mamoko kang'iyo clearly ne wan gi government mar President Kibaki, ne wan gi government mar President Uhuru. Government mar President Kibaki kano biro to kanan chande to ne en political aspect nikech en nokotiyo, en lek mane nitie kuma wadwa wadhiye to ne ok wayudo telo. To mar President Kibaki kano donjo to no eno chaka tich mar gero ndara. Aparo ni dhi karo ni achiel kuom nderi mano gero. To ne ok okono jopiny duto tete to wadwa dhi kanye exactly. Mar ariyo ne ka President Uhuru be nodonjo to no wacho ni health center health ne okete pesa mang'eny ahinya. Kano ng'iyo wach mag Linda Mama to gi mak to doko kono wa clear strategic direction bonego wuog directly from the leadership mar president. Koro wach Singapore ni en ka ng'iye gi pacha en kawo ji te tikete parachiel kitiyo gi wach achiel. Koro ji te obedo government department mane obedo county government obedo treasury tiyo kaluwore gi lekno. Omiyo mana nene ni en gima berie moloyo e piny ma wan go kanisa ni. Nikech jatend piny okono wani anto lek mango en adwani mondo waka to dhi kachacha. Kaeto mondo waka udhi kachacha e higa momiya ni aneno ni achiel ma akwatimo to wanyalo dhi kachacha. Ma akwatimo omiyo koro kaka wanjolony mabiro ka koro wang'iyo gini omiyo wakwayo government mondo oketwa machiegni mondo wakonye gi ng'iyo gini mondo kik wadhi marach. Ko giketwa machiegni to wang'iyo gino mondo kik wadhi marach. Kana winjo ka jalony machielo wacho kata niya oversight ok ber ahinya nikech treasury emonego bedni timo oversight to again emage come up gi National Infrastructure Fund. Teni kanyo wadhi dwaro regulation. Jalony wadwa CPA wacho ni wadwaro regulation very important. Koro kwang'iyo regulation sama koro gindiko regulations cha to giluongo wang'iyo regulation no maber mondo mi kik japiny nyire to kuma wadhi to ready wang'e waseneno niya idwa ni wadhi kacha to yo mwadhi go kacha cha en kama.
Erokamano. Erokamano. Iwacho ni kama gintiere kaka Stephen Makosedo antiere kodi karkae kaka Kenya National Chambers of Commerce and Industries uchune jo ohala business communities ginitiere kone mopogore opogore bende giwinjo tiende fund makama kata gucho omenda mar dongruok makamae to bende kata kirango jogo mantie private sector bende giwinjo kagima goals magi align kata gik moko nyabedo ka kupogore wanjo kacha ni magi jok madhi bedo ka thothgi gin joket mwandu mawalose wigi erokamano ahinya Cleo to kaka private sector ama jok matimo ohala giwegi wawacho ni wach mar infrastructure fund ni dhi konyo wa e weche mag dongruok kabisa. Ang'o miyo wang' wacho ma king'iyo kaka piny dongore apart from budget ma waloso higa ka higa ma atamalo 30 dhi e weche mag development, yudo ka seche mang'eny ka government dwa timo any big infrastructure development wadhi oko wadhi kwayo pesa oko ama wadhi boro pesa from other countries, China and the rest. Iwinjo to seche mwasadhi mwaolo kucho matinde ni debt burden marwa kaka ama weche mag hola ma wan godo dhi bedo mapek ne jopiny kabisa. To seche mosebedo mapek ne jopiny ni gimwaluongo ni kichingeni government borrow into from two sources. First one is the foreign market, mano gidhi e pinje maoko. Mar ariyo en domestic, matiende gidhi e banks wa gidhi kuonde moko machalo NSSF and the rest gikaw pesa. Seche magisadhi gikaw pesa from the domestic market, matiende wan kaka jo private sector ok wadhi yudo pesa ok wanyal access pesa from the banks mondo mi watim go ohala. Nikech yudo ka koro nitie gima jo economics wacho ni crowding out effect in economics. Crowding out effect ni matina ni koro owacho ni nikech ing'iyo government kis jamikaw pesa miyo government, there is high possibility ni gibiro chuli nikech government nigi a lot of securities. Inena to sema koro in ka gi government to in ga private sector person kaka koro an kama to wadhi e bank ni koro mondo mi banko miwa pesa idhi do ka bank dhi yudo yota ahinya mar miyo government pesa to pek mondo miyo miya pesa nikech ang'o nikech wach mar risk. Koro nikech infrastructure fund ni biro waneno ka koro odhi reduce gimowacho ni borrowing from the domestic market. We are going to look for other sources to finance the fund mon mi watim go development without mokwa koko chuno nyaka wadhi e banks mon mi wakaw pesa weche mag ola. Koro matieni pesa dhi dong ne wan kaka jo private sector mon mi wadongrego ama wamedgo ohala. Mar ariyo ohala okinyal timo ka yore richo. Sani endi koth nochwe matin yudo ka koro gigwa mang'eny kaka jo ohala noting gi pi. Yudo ka jok mane transport gik moko ma kethore piyo kaka alote gang'ango ginya chope chirni mapiyo piyo nikech yore richo. Koro seche mosadhi wa loso yore wa makoro bedo maber waketo weche mag stima jok matimo manufacturing nyalo yudo stima yo mayot waketo weche mag air transport obedo mayot wa expand ama wa medo capacity mag airport wa makoro okochuno ni nyaka kwada oro gige wa oko mwandu wa oko e weche mag export nyaka wadhi adhiya Jomo Kenyatta wanyalo oro kata from Kisumu nikech koro en gi capacity mar timo that cargo business ineno. Koro seche mosetimore kamano to koro dhi bedo mayot ne wan kaka jo private sector nikech koro ohala dhi bedo e yo mayot. Ni wacho gimoro ka ne utwagi jalony makae weche mag nuclear power makoro wadaloso Yosiaya. Yudo kamano dhi konyo nikech sani endi king'iyo cost mar power for a manufacturer en gima waluongo ni 18 shillings per kilowatt. It is between 18 shillings and 24 shillings per kilowatt hour. Matiende ni siling 18 nyaka 24 ichulo unit ka unit mitiyogo mar stima kaka ja manufacturer. You know kamano is very expensive and that is why we are saying our products gik mwaloso e Kenya ka tend to be a bit expensive than gik mwa import. Nikichango kichudo ka cost of production ni malo. Koro seche mwasadu waketo nuclear power koro ibiro ka that cost of power the piny matin.
Then maradek wan kaka joala gimomiyo wasiro wach mar National Infrastructure Fund ni yudo ka pinje mosedongore king'iyo kata Singapore mowacho ni as a country. Singapore ibro ng'isi ni 60 years ago we were at the same level. Tudo ka sani wanyalo wuok ka wadhi kwayo Singapore pesa nikech ang'o? Nikech gisedongore. In fact king'iyo their GDP ma Kenya ka en gimoro 15 trillion. Okay? King'iyo ma Singapore, it is almost 5-6 times GDP ma Kenya ka. Iwinjo? Koro iyudo ka gisedongore. Gimiyo ne gidongore nikech ne giketo weche mag dongruok mbele. Gin gi gima giluongo ni infrastructure company. They created a company. Ma koro ng'iyo ne gi weche mag gina nikech gin gitimo weche mag mining and the rest. Koro pesa te mag yudo dhi kanyo. King'iyo piny machielo kaka UAE, United Arab Emirates. Gin gi gima iluongo ni Sovereign Wealth Fund. 2018 Kenya nwatemo. Ka inde mane wawacho weche mag oil ma Turkana cha. Dong akeni ni winjo ntiere penchik manochwale od bura maniluongo ni Sovereign Wealth Fund Bill. Makoro ne wacho ni pesa te mwayudo from oil extraction mwatimo Turkana cha idhi keti aguch pesa miluongo ni sovereign wealth. Mai pesa mwanyalo golo mondo mi watim go development. Matinde ok wadog keto pek ne jopiny weche mag ushuru nikech wadagero nderni. Nitie pesa mawuok kucho bire fund ni, koro fund ni mwatimo gang'awa, watimo go dongruok. UAE is the leading one of the leading countries in terms of oil and gas. Nitie gima giluongo ni infrastructure fund. Not infrastructure, sovereign wealth fund. Koro sovereign wealth fund ema gitiyogo e weche mag dongruok. Ok gimedo ushuru ne jopiny nikech koro wada loso nderni. Mogik. Yudo ka sani kaka joala kata ja piny makawa yudo ka weche mag ushuru odhi malo kabisa. Odhi malo kendo kene ng'iyo kata budget policy statement mane Treasury ogolo the other day sani ene mbele od bura. Yudo ka ntiere wan kaka jolony meche mag budget wan ga lot of anxiety nikech yudo ka gini dhi medo weche mag ushuru. A finance bill biro in the next few months. In fact, by 30th of April, nego bendi gisa publish the finance bill. Yudo ka kanyo ema weche mag ushuru dhi mal. To ang'o miyo wamedo ushuru? Mokwongo ni en nyaka wadongre. To dongruok en weche mag nderni, en weche mag markets, en weche mag stima, en weche mag ang'o mag airports and the rest. Koro seche ma wadwa create 5 trillion fund miluongo ni infrastructure fund. Kata weche mag ushuru dhi dok chien nikech koro ok wadhi finance this fund through the taxpayers. Fund ni dhi bedo finance through privatization, through private equity. An kaka ja ohala nyalo wacho ni nikech KPC ama Kenya Pipeline uso shares ge wakao shares moko 1,000 aket kanyo. Koro pesa cha ma government kaka ni nyoro president no wacho no kao billion prario from billion na 600 mano wa realize from KPC okete fund. Koro iro kamano diduoko ushuru ne ja ohala piny, diduoko ushuru ne ja piny ma kawaida be piny. Mama ne gimoro monego ne sani yo moro mapiyo koso ni moro makao kinde malach kendo. No, magi monego be wa realize immediately nikech ang'o mokwongo wa uso shares mag Safaricom. Mar ariyo wasa uso shares mag Kenya Pipeline. Magi pesa mwasayudo. Pesa gi onego be ni kao kich mokwongo and adwa emphasize. Mano ngiswa kichinwa penjo ni tang'o miyo wauso Safaricom. Wacho ni wauso Safaricom nikech sadi yendi headroom wan go mon mi wadwa kwa pesa oko. Nyaka wamanyi weche yore mwanyalo yudo go pesa internally mokwa dhi oko kucho mondo wa pesa oko. E yore go mako. E yore go. Koro sani yendi kan wasauso gi wadwa ng'iyo ni to pesa man wayudo billion 600 from KPC, billion 140 from Safaricom cha. Begi dhi biro mon megi donje fund ni koso gidhi tergi mon megi chula ng'owa weche mag usara kata weche mag gope. Aya, weche mantie kama gima nyadhiana CPA Evans Ogutu ken Migori penyo mantie karkae. Gin sectors mage CPA Evans Ogutu kiwinja sani mano mutingo mar transport, energy, pi kod mano mag digital. Mai wuono nego bene yudo priority ni sani kiloso kayo wacho ni ero Adani cha no biro temo gik moko ka weche mag PPP to no temore kaka no temre mane giwuok
sani ka nitie paro machielo kata mag bero alap ndeke mag JKIA e kind gik mamoko mantiere sekta mane monego bed ni miyo priority to nang'o ahinya kirange sani gima piny Kenya dwaro ahinya mathoth. Erokamano ahinya Cleo, mana kaduoko penjo no very directly. The basic common need of human being en ga gik miluongo ni gima inyalo dwaro mapiyo kaka dhano ni ibed gi chiemo, food, ibed gi shelter kama inyalo dakie, ibed gi kaka inyalo rwakori. Number one, the infrastructure fund mane nitiere aneno ko target nyaka issues mag development of agriculture. Ing'eyo weche mag Galana Kulalu kane nitie kacha ne en gi target ni onyalo golo cham e yo ma ng'eny ahinya, almost 12 million bags per year. Kopo ni sirikal okawo pesa no magikete migawo mar agriculture mondo mi issues mag kech manyalo bedo ni omako Kenya obed gima chalo koro lek nikech areas mar agriculture manyiso ni chiemo nyalo bedo yo ma owinjore, koro onge tiende ka chiemo koa e pinje maoko to wan gi project magwa kaka Galana ma irrigation scheme mare kopo ni obedo expanded maber to wadhi bedo gi chiemo moromo kendo nengo moyweyo. Mano mokwongo monego sirikal onego mi priority in terms of the infrastructure fund. Number two, giwacho weche mag sitima. Ing'eni sitima ema drive economy mar piny. Omiyo kiyudo ka sitima ok nie yo ma rang'iny mamalo e gwengewa, kat iyudo ka jok mayude gi jok matin kendo iyude nengo ma ok oyweyo, manyiso ni the cost of production mari kata ni bed mana farmer dhi bedo malo nikech energy cost ni malo. Ka sirikal nyalo kawo gigo mondo mi otiego issues mag last mile mag sitima mondo mi sitima odonje gwenge, kendo mar ariyo ginyalo expand go the production mar sitima mondo mi sitima oyude Kenya ka nengo moyweyo, nyalo bedo gima ber kabisa. En adieri ni weche mag ndara richo e gwenge wagi sani ka koth chwe to ndara richo kabisa. Onego wa prioritize areas mwanyalo kawo nderni wa mag maramo bed bitumen road, manyiso ni roads moko mogone gi lam kar bedo ni ka koth ochwe to kata kaka idonje puothi kata kaka idhi ka chambi kende is a problem. Manyiso ni national government onego partner gi county government mondo gi partner gi Ministry of Roads mondo ging'e kaka nderni wa nyalo chopo e rang'iny mamalo. Mogik issues mag infrastructure, the government is doing so well. Kineno gigero stadium everywhere, gigero issues mag affordable housing. Onego gikawo gigi magigero mang'eny mondo mi kata nengo mag udi ma seche ma japiny sani pod ok nyalo afford gi, gibede ni sirikal nyalo kawo migawo minyalo yudi gigo kende nengo mayotie moloyo mondo mi gibed kaka government settlement. Erokamano ahinya Clement. Erokamano ahinya. Ang'eni e kaunti ma Nairobi kantie gimoro matimre, ang'eni ok adhi dhi thuolo mar kawo picha no sani gi jatend piny Kenya igeno kacha mondo mi olosi kinde mabiro, to yiena mar mondo mi awinj pachu kaka jotwak mantie ka wadhi nyime. Nitie chenro mano mar goyo lang' kata keto mano Kenya Pipeline IPO e Nairobi Securities Exchange ka irange ka achiel kachiel. Gimitimo kawuono ni en gi ranyisi mane e dongruok mar piny kata e chenro gimano mar achiel kachiel ang'adhire kata achiel kachiel mar gigi duto matimre achiel kachiel mar mondo mi ang'wanene mamoko mantiere ang'adhir CP Evans Ogutu bang'e ang'okonwa to sani CP Andrew Groni ma en ranyisi mane mwayudo ka mokwongo. Ang'eni nitiere Nairobi Securities Exchange kawuono ka igo lang' ni mar kete ayanga kata mar yawo chenro makama. Yes, kawuono en odiochieng' maduong' kabisa e pinywa ma Kenya ka nikech en odiochieng' ma koro wawuok e yo maduong', waluwo ndara maduong' kwa chiko Singapore. Nikech olang'no kwatiyo gi kisungu moro wacho ni o signal the start chakruok mar wuoth mabor mar donjo Singapore. Omiyo mondo miyo yawe ka president Obama kawuono timo tijino, nyiso ni kochakore kawuono weche maluwore gi fund ni koro obedo halali kendo gitemo mondo mi
ochak tich. Ng'ata manie Kenya kaka wuono nego be ni ng'iyane to gini ere kaka wuotho to ere kaka ochakore. Nikech sama initial public offer mar KPC maka wuono niwacho niya nigi yao ni mondo japiny mondo mi ong'iew shares e kambi maduong' mochaki gini mathoth ma samoro nochaki gini kata pok onyuolwa. To koro kawuono ni omiwa thuolo ni kare wabende wanyalo on kambi no endo. Wanyalo keto pesa wa kanyo maka giyudo ohala tamba yudo ohala. Kagi kao Kenya Pipeline ne en kamoro modhi odin ma ok inyal donje. To ni kawuono ni jatend piny yaonwa ni kata ana wuono kama ndien na nyalo dhi kacha mondo mi abed weg kambi no. Maka giyudo tipogona wamiye example mo matin. Ni Safaricom loso billions mag pesa kowuok kuomwa. To chon part of it ne bathe kanyo matin ne nitie ma sirikal ni godo. To bathe ko machielo jo Vodacom ni godo. Tineno hala ko yud mang'eny to dhirna. Nyalo dhir ng'at mani oko. Kata we kambi mani oko. Nitie kembe mang'eny mani e Kenya kasani. Makose yudo hala to tiro oko. To wan sani tinenia nikopo ni Kenya Pipeline yudo pesa. Ata malo ni to biro ne ja Kenya. Dongere bottom up e Singapore. Mocho maneka video man. Wacho ni en olang migoyo. Ranyisi ni wuotho chakre madhi. Wuotho chakre ka wuono ja Kenya koro nyalo bedo gi pesa to keto kama ong'iew obedo wuon kambi mar Kenya Pipeline. Onyalo bedo wuon kambi. Iwinje Kenya bedo wuon kambi. Antiere kar ka miyo ranyisi kata gimo miyo chenro makamae matemre kawuono Nairobi ka nigi pek man. Cleo king'iyo gima timore kawuono en wach maduong' ahinya e pinywa mar Kenya nikech kawuono President Ruto goyo lang ka nyiso jo Kenya ni aya koro Kenya Pipeline en maru biu mondo trade shares ge National Nairobi Security Exchange. Nairobi Security Exchange en kar ohala ma ji loke gik miluongo ni shares mag company. To company mobedo listed kacha iyudo ka koro en nitie gimiluongo ni shareholding in a company. Shareholding mi teko kaka ina shareholder mar wejo ni I own this company. Apart from just pesa mi yudo from the shares, yudo ka iwacho ni mamara kaka koro Simba ni awacho ni masimba. Koro sani endi jo Kenya be through olang no wawacho ni makambi wa. Nikech wan shareholders. Mar ariyo yudo ka sani weche mag timo ohala weche mag shares mag kambi obedo yo mayot ahinya especially sani weche mag digitization. Ni sani koro olang mogono ni babo wa kama koro bete misembi ka bondo kacha onyalo dhi adhi simbe to dial kama to ng'iewo shares to ochako uso ko winjo ko dhi maracho aje ni shares ga 1,000 mana ng'iewo ka waka 50 gi ausi mondo ayud pesa morako mondo akonyra. Mane wach maduong' ahinya ne jopiny. Mar adek yudo ka koro seche ma company obedo listed in Nairobi Security Exchange weche mag oversight koro bedo motegno nikech koro opedhe ne jopiny nya koro ng'iuru kaka kambi utiyo. Iwinjo to mano iyudo ka koro dhi keto weche mag operations mag kambini bedo ma eyo ma transparent ama eyo moangore nikech koro en security every year kambini biro through the daily newspapers gibro keto nito ne giloso ohala maromo nade to adima ne gichulo e weche mag taxes to adima ne gichulo e weche mag operations and maintenance to pesa adima koro gideclare as dividends ma wan kaka koro wan shareholders wadhi adhiya nyaka e bank kwa nyiero ni kambi oloso ang'o oloso pesa ama oloso gimiluongo ni profits. Koro yudo kama en okang' maduong' ahinya to mane momiyo wakwayo gi duol mamuol kaka jo private sector gi kaka jo piny koro wawuok kaka japiny mar Kenya ni kapok wadhi oko wamanyo joko ama jok moluongo ni foreigners mondo mi ong'iew kambewa e weche mag shares wamiuru jo pinywa mag Kenya the first opportunity
nobedo malit ahinya ka koro Safaricom kambi mwasa develop from for over 25 years government ichora ahinya to miyo jo Vodacom jo kambi maoko ama jo foreigners ni mondo miyo kawo mondo control the majority shares. How I wish ni ne gikuong ginyiso wa wan ka gi CP Andrew ka CP Evans ni ka nyiso ni siling achiel ma in go ka bi kawo go shares achiel ka doko bedo matek kata in mana kaka ne giwacho ni shares en 30 siling 34 ya okakaw 34 ano tamba ng'iewo go shares achiel awacho ni kiking'ia kama namban a shareholder in Safaricom dongo kane Gachagua wacho wach mar shareholding nokelo liet nolawe 2 hours koro kwadwaro mana shareholding kamano nitie gimachielo bende ma oganda dwa ng'eyo kar ka ang' adhi ir CPA Evans Ogutu Ken Migori kendo sani en olang' makoro keto pokno mano mar KPC IPO mano e chiro ayanga mondo mi onene kacha ni oganda nyalo nyiepo kendo shares gi nyalo nyiewa achiel kachiel lerno kata lerne Nyakura Mugejwang ber mar gima timre kawuono Nairobi ka ne ng'ama ntiere Migori ng'ama ntiere Kanyamkago ng'ama ntiere Uriri ng'ama ntiere Migori County kama ntie sani kopogore gi nyiepo ni onego time yo machal nade nikech wijo kata ka Stephen Makosedo wacho ka ni wuon gi nyanyiepo Misambi kata yud ka Bondo kama ntiere karkacha bang' nyiewo shares gi monitor yo machala ngech gin gidhi kacha ginyiepo ka gionge fund managers ng'ama nyalo advice ka gino idho kata kolwar kama gintiere karka en nyiepa nikech nyiepo koso nyiepo kigeno mar yudo yuto mari bang'e kitieko machiegni. Erokamano ahinya Cleo gima timore kawuono nyalo bedo gi ber to embe nyalo bedo gi rach omiyo gimoro amora kitimo ting'iye tieng' diriyo. Mokwongo ne kwane sirikal o establish chik mar National Infrastructure Fund ne ging'iyo ni ere okang' ma ginyalo kawo mondo giyud go omenda. Koro one of the okang' ma ginyalo yudo go omenda giwacho ni gidwa privatize some of the national corporations manitiere mondo mi kemnigo koro bed owned gi individuals not state. Seche ma timore wakawo example kaka sani wan gi kembe ma chon nobedo owned gi sirikal but sani mostly nobedo ma privatized makaro sani oganda mang'eny ma own gi. One of the case example mo wach gi CPA wadwa en Safaricom but wang'iye tieng' koni gi koni be nitiere ber mwayudo Safaricom kaka oganda kaka japiny adawuoyo kaka japiny to be nitiere ywak ma oganda nyalo yudo. Inyalo yudo ka jomoko wacho ni Safaricom nyalo miyowa network maber kendo internet chopo yore mopogore opogore kendo inyalo chopo e gwenge mang'eny nikech capacity mare gi koro bedo enhanced. To chutho ibro yudo ni Safaricom be nengo ne jomoko mang'eny wacho ni nengo ne ok oyweyo manyiso ni the data mare pod ni malo kata airtime cost mare pe pod ni malo omiyo iyudo ka nengo ma japiny pod tiyo godo mondo mi ogo simu kata nyiewo go bundles ni malo emomiyo japiny ma piny ka seche moko nyalo ng'iyo ni adhi e Airtel kata adhi e any other network provider ma nengo ne oyweyo. Koro there are always tieng' diriyo ma seche timo privatization nitiere kama onyalo konyo in terms of capacity enhancing to nitiere kama onyalo hinyo japiny in terms of cost. Ang'o miyo Kenya Pipeline noketi? Kenya Pipeline noketi mondo mi en mar sirikal mondo oduok nengo moyweyo issue mag transportation mag refined fuel. Seche ma timore makoro sirikal dhi bedo gi share matin kendo japiny ema dhi bedo gi share mamalo dipo ka these petroleum products nengo gi odhi omedore nikech sani koro koken state owned manyiso ni en ohala makoro kata an kanyiewo share to amba nyalo bedo ni anyalo gombo bedo gi pesa mamalo moloyo kaka ne sirikal to ne goye. Koro ningo wabed ni wang'iyo ni kata wakawo okang' ni wadwa raise pesa be nitiere kaka gini nyalo impact kuom ngima mane timore piye. The Petroleum Regulatory Authority nyaka bed ing'eni embo nyalo mar regulate to kakoro gicha ok en mar sirikal koro en mar in kod an. Nitiere mana kama regulation nikech koro en chik mar kambi ma ane ma own ok sirikal own. Dipo kama o interfere gi some other prices mag petroleum products gi ngima mabiro. Koro nyaka wang'iye tieng' koni gi koni. Gima timore sani ma president gone okot en yogoyo okote IPO mondo mi gik mane gisegeno ni gidhi raise go funds ka
otimre mondo mi wayud kodhi mokwongo ma infrastructure fund gi dhi bedo godo. Koro wang'iyo gi ma very keen, but kapod onge regulation kaka pesa ni idhi ti gi yo maber, to pod wan gi to onego giketnwa public regulation mondo mi wang'e niya pesa ni nwayude, to pesa gi these are the infrastructures mogero mopogore gi budget magwa ma pile pile ma be nigi almost 30% mar development infrastructure. Mar ariyo, pesa ni kanwayude to narrow the fiscal deficit, manyiso niya ok medo kawo gowi oko, kendo ineno kaka trend ni osebedo nikech koro wan gi pesa wa mopogore gi dhi China go chong piny nikech wadwaro kony. Koro magi mwadang'iyo duto mondo mi wang'i adequate implementation. To gimano kayiego gi CS Badi ni ing'e ni mokwongo kane nitie fund moro nokel kani housing levy. Housing levy ni ing'ade jotich on payroll, to koseng'ade to ne ok gidwoke consolidated fund. Ne gin pesa ma gikawo giketo ne fund moro mopogore ma kata auditor general ok nyal nene. Ka onge regulation, fund machielo ni be nyalo bedo ni nyalo ti kode ma kata mondo mi auditor general trace onge, nikech ok odhi e consolidated fund, nikech auditor general mostly audit ka consolidated fund. Onego gibed gi clear regulation, nikech waseneno kaka housing levy auditor general wacho ni pesa ni ok dwokno e consolidated fund, oketne special fund kucho mondo mi ng'e ratiro mare matiyo tek ma bero gi create another fund. Onego wabed niya wawacho gimoro to waketo integrity mare mondo mi at the end of it can be audited and traced mondo mi japiny oyud benefit magindiko. Otherwise chike mang'eny ok nyal kelo development. Development iketo gi great stewardship ma jotendwa mantiere timo. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Iwacho ni gigi duto kama ne gichakre, ne gichako gi kanyo paro mane sirkal ntiere godo mar keto kembe mag sirkal e chiro mar mondo mi okaw gi joket mondo gin giwegi, nikech moko nok los yuto magi kata profit nok gikel. CPA Andrew Groni irange yo machalo chiro gitu mama na chiel kuom gimoneno kae mano mar Kenya Pipeline manyaka sani twak sani dhi nyime. Ang'e ang'wa yud thuolo mayude kata kapok ang' matieko chenro gi konyalo ke e kembe mamoko duto monano kata kane uso gi Kenya nyago okang' machal nade kokedi kata yudwache niero kora ntiere karka anyiewo shares mag kembe gi mosekete Nairobi Securities Exchange, to gin bende gin kembe sirkal ma bende ok osebedo samoro katim maber, to gin tiere oko kacha. Erokamano Cleophas. Adwa wacho ni en gima ber mondo omiwa thuolo mar keto pesawa e kembe madongo mag sirkal. Gimomiyo en gima ber king'iyo kembe wa mag sirkal mwasebedo kwatiyogo, abiro tiyo gi kisungu matin, ni wan gi government mentality. Tiende ni samidhi wadhi loso kambi kata government in itself run kambi kata ka Sony Sugar, to gibiro tiji sa abde kata ng'wen to giwuok kata sa auchiel, to be ok lichre gi kata oyudo pesa kata nikech pesa michulo e salary mar joka already oseketi nitie. Kokawe mokete opoge ne lwet ji giwegi gin jok ma dwaro ohala. Kawa samo dwaro ohala to waketo pesa wakacha, wadhi ng'iye, wadhi bedo gi more oversight to it, nikech wadwa ng'e otiyo nade, wan e weg kambi otiyo nade. Tiende ni kitiyo maber kionge gi pesa michulowa to in wagoli agola. Tiende ni mano ken kamano nyiso ni dongruok dhi biro mapiyo mopogore gi kaka wan godo sani. Kaka wan godo sani en ni kata gimoro kotimore profit bende ok wadwar ahinya, ok wadichiwo nikech pesa madhi wuok kaka profit madhi ir sirkal. Sirkal ok dwar profit ahinya, sirkal dwaro mana tax. Koro ka sirkal dwaro mana tax to ito kambi to kete mondo mi olos ohala material sirkal. Tieni profitability to the government will not be a priority. Sama katiyo gi kisungu nono e sama government emanigi shares e gini. To ka jopiny nigi shares e gini mobedo privatized malong'o, to japiny dhi dwaro profitability ni efficiency dhi bedo katiyo gi kisungu. Tieni sama efficiency osebedo kacha to nyiso ni
japiny dhi yudo value for money, mano namba achiel. To namba ariyo, japiny dhi yudo ohala e girecha. Namba adek, piny dhi yawore. Koro gini en gima wanyalo wacho ni jopiny mondo mi okawe gi okang' mamalo ma kinyalo manyo pesa mondo mi bede achiel kuom jok ma wege kambegi to nyalo bedo maberie mogik ahinya ahinya. Nikech dongruok dhi bedo ni nyadiriyo. Mokwongo, efficiency miyudo ka tich bedo gima very efficient. Kidwaro gimoro, idwaro mo, idwaro mafuta, efficient. Nikech obedo supplied gi private sector. Yande no luonga mondo atim review mar tich moro ka moro. To na ayudo ni kidhi timo review e tije mag seche mago mag sirkal, to ji ywe. To wato kwadonjo kacha to donjo gi dakika 5 ta 2 onego bed ni tijino osechake. Sa 12 11 ulok out to sign to timo tich mane, value for money. Tere mane private sector. E private sector ka okinyal nindo, kiyulo tiriyo kech. Kech onge ng'ama biro miyi pesa. To kitiyo matek tibiro yudo pesa. Tiene ka ja private sector mane gi wich mar ohala maber, odhi odonjo KPC kacha chane to kete pesa ne. Obiro bedo very careful mondo mi kacha cha yudo ohala. To sama kanyo yudo ohala, uyako ni ohala ma KPC dhi yudo no, be bedo tax gi sirkal. Tieni pod pesa dhi donjo e sirkal kacha cha tieni dhi miyo kuonde ma sirkal dwaro tax ibedo ok piny. To sama gi make profits kacha chande, to sirkal ok yud profit. To sa nizo ni kanyo sirkal ok bed tax, tieni tax onge. Tax onge, tieni dhi many tax gi japiny dhi ywak. To koyawe mobiro gi profit, japiny invest kacha idhi miye dividend. Ochamo. Pesa ne biro kacha cha total capital accumulation katiyo gi kisungu. Toke profit, sirkal yudo tax. Kia kanyo efficiency, sirkal japiny yudo gik moko e yo mapiyo kaka nyalore. To gigi waneno gi moskum ngadi. Adwa mana mondo wacho energy transport waneno kaka kuonde mamoko. Nitie sectors moko manindo to kwa wij ka ji lose. Kaka magi mag thieth. Ng'ato dhi osuptal yudo ka osuptal ni gimoro ma ok inyal donje mi kaw yath iwuogi. Idhi osuptal kaka ombo kuom ranyisi macha tok ma sirkal. Idhi Migori referral. Iwuok kata yudo ka yudo yath tek. Idhi Kisumu district ma General Hospital. Imi yath tiko ni system nyukti. System nyukti nango de kacha de kaw yath e pharmacy cha. Pharmacy cha en mar daktari mangane. Daktari mangane yudo pesa ne podin ka kod wich bar. En sector moro mo ko winj kata bentie chiro ma pono ni nyalo tim. Mo aneka ma achiel kuom mago mag sirkal moneno mondo mi okete kata lwet ng'ato wuon mod efficiency molose ne bedo ane kata kopogore magi moneno ka KPC san. Cleophas, ada mi example mana gin mikelo no. The Nairobi West Hospital. The Lee Funeral Home. The private hospitals, Avenue Hospital, count them. Ibro yudo ni imi service ma high level the quality immediately. Mano e ber privatization. To bisi winjo ka jo madongo ma wan go gi kotuo to dhi Kenyatta. Tango mi ogidhi Kenyatta. Tipa ne Kenyatta onge facilities. Gintie. To doctors mthitho kanyo gi jok makocha chande. Dong gin godo. To gitimo the same thing gi efficiency mamalo e private. Mani so na. Onego waduok the government obed to very focused areas. Kaeto wayaw piny mondo dhano bed free mondo tich otire wadongre kendwa. Ana believe niya wanyalo dongore kendwa mang'eny. Anyalo mi kata mana private sector mar kata kama wawuoyo sani. A TV station ma ng'ene en private. Tire ma quality kendo wadhi mbele. Nango i ohala nyaka yudi. To pesa no nyaka dug machule sirkal to jopiny biro yudi. Kamano. Thank you very much. Ero kamano nya Steven antiere iri karka dongi to madai kaboro watiko de maber mano muno wakawran mogika magweche mogik magwa man go karka iwacho ni keto mwandu ni ochal nade mano kamenya bedo ka gi thuolo mano marango ni keto pesa machal nade nikech kama mokwongo waloso e keto mwandu ni ng'ato siling 10,000 oketo siling 5,000 oketo ng'ato wacho no nyiewo siling 9,000 mano kama gintiere achiel kachiel.
Erokamano ahinya Cleo. Keto mwandu iyudo ka mondo mi idongri kaka dhano. Nyaki create ama nyaki ket okang' mabeyo ma biro kelo ni mwandu mondo mi idongri godo. To yore achiel mar keto mwandu en wach mwawacho ni investment. Nyaka invest. Siche mikao pesa ni 1,000, 2,000 iketo inyiewo go shares mag Kenya Pipeline. Itimo gimiwacho ni invest. Okay? Siche mi invest ni at the end of the year ama ka igarumo tibiro chiko lweti ni naketa 1,000 cha ewi 1,000 na cha ayudo pesa di. Gimoluongo ni dividends. Ineno. Koro en gimonego bene kenda jiw jowa ahinya onego bene wang'iyo weche mag keto mwandu. Kiwinjo kaka sani endi jing'iewo shares mag Kenya Pipeline. To Kenya Pipeline kende ok en kambi kende mantiere Nairobi Stock Exchange ama ok en kende mas shares ge iuso Nairobi Security Exchange. Nitie kembe ma thoth kabisa mo kata Safaricom ne kacha jo EABL ne kacha gin kembe mang'eny kabisa. Koro idhi adhia kacha ting'iyo ni to kembe gi ming'iewo gi to nego beni seche mapok ing'iewo cha begi ayie gi gima ne Evans owacho ni nwang'ane ng'at moro mong'eyo wach mar investment ni mondo mi ong'isi ni kik ing'iewo mar Safaricom, ng'iewo mar Kenya Pipeline nikech wang'iyo ka growth curve ne ber. Kiny kochopo higa manyien tidhi yudo dividends maber. To mar ariyo ka atielo kamoro mane CPA Andrew owacho e weche mag dongruok. Iyudo ka privatization ber. To kik wiwa will be ni government through our constitution has a responsibility mondo mi losnwa weche mag dongruok. Koro nyaka wa balance between private sector and public sector. Ntiere gik mang'eny ma kowene private sector ahinya to japiny dhi ywak. Iwinjo. Nikech an kaka private sector kinde mang'eny ang'iyo mana bottom line ang'iyo ni to profit en adi. Iwinjo. Yes, services dhi bedo maber but gibiro bedo ma expensive. Koro mane miyudo ka government bibiro mondo mi gi regulate ni ka sindan en siling 10 private sector kikikali chopa 15 idhi hinyo jopiny. Iwinjo. Nyaka gi regulate the market mondo mi kata ka japiny dhi seek that service to kik obed mamalo ahinya makoro dhi keto pek ne japiny e weche mag nweng'o. Mar adek iyudo ka privatization dhi konyo nikech ntiere kembe ma obedo moluongo ni state owned enterprises. To king'iyo budget every year they are allocated some budget. Koro iyudo ka samor ok gilos kech government is not in the business of doing business. Koro iyudo ka most of the time gi make losses. Koro government chak kao pesa aguchwa matin mar budget cha mondo mi gibel gigo out ama gigol gige e shida. For example NKQ. Kamano kotie kwa ngene wadongi thuolo madaka matin ahinya ang imede kanyo mana michiwo kanyo imede gi wach mari mogik mar KQ michiwo sani kaka ranyisi. Koro iyudo ka kwa ginane kamano kwa privatize especially state owned enterprises mok kelno ahinya kaka piny mar Kenya. To dhi konyowa mokwongo en ni dhi duoko burden mane government tiego from the budget mondo mi gibel gigo out. Mar ariyo dhi keto gi mondo mi gibed profitable. So they gibro in case gimiluongo ni profitability. Koro wachna mogik en adwa majo jopiny ni National Infrastructure Fund mano kelnwa gi National Treasury ni to ber. To mokwongo kik wagol wang'wa e weche mag operations mag fund ni. Weche mag oversight. The first point of oversight en japiny. Kata ka pok wadhi e bunge, pok wadhi ir Auditor General. To seche motimo oversight, bwang'i oversight in two ways. Kik wang'i ang'e ni to pesa cha ne en 1,000,000
to ti kode milion achiel. Nyaka wang'e to milion achiel ni otimang'o kane en yo bogere murumo. Mano gima onego mwange. Koro agoero kamano ahinya. Ma ng'eni en twak madhi mbele. Kendo chieng' machielo wabiro medo puonjo jopiny mondo mi wang'e kaka wanyalo keto mwandu. Erokamano ahinya Stephen Mark Osedo nyakora Mogijwang. Kaka wach mogik bende kuoma CP Evans Ogutu Ken Migori machiegni miwa wach mari mogik oloro sana thuolo madakika achiel. Erokamano ahinya Cleo. National Infrastructure Fund nigi kidieny 5. Mokwongo, kidieny mokwongo iluongo ni objective. En ang'o momiyo gini nokete mondo mi wawuoye issues mag foreign borrowing mosebedo ka chokwa mondo mi wati gi yore duto te ma wan godo kaka oganda wanyalo raise go funds. One is the first gini mondo wa shift that model niya kwadatimo gimoro to nyaka wadhi e pinje maoko mag kwayo. Mano mokwongo. Mar ariyo, ne sosing ere kaka pesa inyalo yudi National Infrastructure Fund. Osenyiswa kanyo nitiere kata moko mag leveraging pension funds iketo pesa kanyo, nitie moko mag kao pesa kuom privatization of state-owned corporations kaka pipeline makawuono. Mago sources manitie kanyo. Then nitiere okang' mane gikawo ni what are the targeted projects. Targeted projects gino aneno kao liek moko JKA ne nitie kacha, ne nitie railway migolo nyaka Malaba, Mombasa kucho, from Mombasa to Kisumu, Malaba nikech nowe around Naivasha, mondo mi gigo oyudre e yo makare. Then nitiere gimiluongo ni structure mare wanene act to kwane regulation nyaka get in place mondo mi wang'e kaka odhi ringo e yo ma akare. And then mogik en impact mare en tiende nang'o. Mokwongo kopo ni yore obedo mabeyo kata transportation cost kata increase, the cost of logistics will be cheaper nikech mwandu ni yude yo mapiyo kendo yude e yo moyweyo. And then logistics go in terms of even the air kata air wabro yudo ka airport waber to wanyalo yudo gik mabeyo kaka jo Kenya. But most importantly wadatemo encourage the government ni gin gi obligation margi, gin gi budget margi mwamiyo giga every financial year mag ensuring ni infrastructure development gitimo ko oluwore gi ushuru magichoko kuomwa higa ka higa mopogore gi ma. Koro magichoko kuomwa higa ka higa kaka jopiny wiwa kik wil godo ni nitiere pesa mwachoko cha okoda wuoye. Mache mwa focus on nikech macha pod sirikal biro ng'ado mana ushuru katimo the 30% of development. Gima gitemo timo kae ni ka gidwaro mo nikech of fiscal deficit to kik gigol oko, gigole from the National Infrastructure Fund. Wadu appeal to the CS marwa yie mondo fund kuse establish wabed gi proper mechanism mar oversight. Wan kaka jopiny seche moko nitie information manyalo lalnwa, but put up structures mwanyalo luwo mondo mwang'e ni pesa no otiyo e yo makare. To koda ywak. Nitiere ywak kata control of budget be ywak the implementation of that fund koket eigi. Erokamano ahinya. And thank you. God bless. Erokamano ahinya CP Evans Ogutu, imos jo Migori jo Uriri gi jo Kanyamkago duto. Erokamano ahinya duoge studio karaka wach mogik sawa igola karaka CP Andrew Groni antiere iri. Erokamano Klaus, an wach ma wacho mogik ni pinywa nyaka wane mwagero. Pinywa wane mwagero wawai kwecho mar dhi kwa wasunge pesa mang'eny oko kucho wabede kejwa ka to wager pinywa watigirie ko watemo Nyasaye omiyowa mondo wachung pinywa obed piny motegno. Pinywa nyaka bed mana motegno ka wane mwachung. Omiyo wach ma wacho mogik en ni pinywa wageru pinywa wakaw infrastructure fund no endo waketu pesa kanyo, waketu pesa e KPC kacha mondo wageru pinywa waran pinywa kaka wane mwadwaro. Erokamano ahinya CPA Andrew Groni kachel koda ka Stephen Mark Osedo koda CPA Evans Ogutu mobedo kodwa okinyi makono ka warango chal magweche maguchumi kod mago mag dongruok ken aguch menda mag dongruok mabeno losi odiochiengni makawuono. Erokamano kubedo koda awe ka kirango chenro machielo mano mara rameny piny konya wadwa Lydia Okeo kaito bang'e ang Joyce Sharon Ong'ao ang kelo ni chenro mano mar mbako romo kawuono nyakwaro Mogijwang. Mano ema kelo giko machien mar upiny na tai kantiere ka kod yawuot Homabay County ariyo e studio ka kachel koda ka Migori County wena ntie kacha nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanya kwaro Mokeo nyaka Kisango oriti masani.
tunawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Mimi najua mtu nimesafa naye ni mmoja, and it's my mom. Hata mzee ametokea ati yeye kuja ni kutrain. Sijaona, mimi bado niko tu hapa kwa dimanga zangu. Hizo mbavu zako hizo yangu, hizo mbavu zako inavunja, sawa? I'm a champion and my mama know very well to give back to a champion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' wadonje kidieny mar ariyo mar chenro mar amany piny kawuono wamenyo sekta mathieth. Kwa chako chenro na penji ni to bende ngimani sebedo gi midhiero kata midhusi kaeto idhi ka jayadh nyaluo kaka oganda luonge kata yedhe mag bungu mabende miyo do konyruok. Mae tok mwado bedo go nyakoro mgajwang' nenda ni oganda jo Kenya tamalo 80 nyaka sani tiyo gi yadh nyaluo ma miyo serikal ni en gima ber mondo mi ket lai makare mar kao chenro gi mag yedhe bungu kendo rwako gi yedhe mag osiptal mitiyo go mapile mondo mi gikonye thieth ma pacho ka. Mae twak mwado bedo godo gi thuolo masani gi daktari Dr. Tolo Festus Emma manoja Ugenya machiegni ahinya ramany piny kuom thuolo mokwongo mosenyi kwa Ramogi John. Erokamano ahinya. Adwoko erokamano ne Ramogi TV mondo ogwela kae mondo awachi achiel ariyo ewi yien mag nyaluo, traditional medicine, a research mwatimo at Kenya Medical Research Institute. An kaka research officer kuro ma iluonga ni chief research officer e area ma natural products research, to watimo research mupogore e yiendwa mag nyaluo gi kwang'iyo gimiluongo ni safety. Kod wang'iyo ka yien go be tiyo. Bende wang'iyo tiloso gi maber, quality gi sawa, mondo wane kwanyalo tiyo kod yiendwa gi e osiptandewa kaka serikal dwaro. Daktari setiyo Kemri kuom higni adi? Asetiyo Kemri kuom higni 35. Higni 35. To mae en mbaka mabiro mana sani. Nyiswa ni to kinde gi duto pok nofwenyo ni yadh nyaluo nyalo konyo ganda mondo mi ukete lai odonje e yedhe mag serikal. Erokamano. Kata mag osiptal. Erokamano. Yiendwa gi kana donjo Kemri higni 35 mokalogo, to nayudo ni research mane timore ndalono ne en research mar miyo ji mondo ong'e kendo understand gima yadh nyaluo en.
nikech ji mang'eny sana sana joma mohero Kristo malemo ne paro ni yadh nyaluo en gimoro ma Satan mar ajuoga. Koro gima ne timore ahinya ndalo no was ne en mondo wang'in to wanyalo nyiso jowa mondo ong'e ni yien gi gina yien kaka moro amora ma inyalo los mar kaka maramuonya. Yani yien mwamuonyo tinde ng'eny gi wuok e yiend nyaluo ma kosolose koro obedo gimo kaka tablet, koro obedo kata gimo kaka capsule mineno cha, koro ochalni ni opogre kod yiend nyaluo lakini en yien nyaluo cha. Koro mano ne watimo ni luongo ni to make mondo lose mondo onere, yani mondo traditional medicine obed gimo ma bedo appreciated. Bang' mano kane waluo kod research bang' mano ne wang'iyo to koro yien gi gin mage machiedho gi gin yien mage, to gin yien mwanyalo ng'iyo mbo ni gin gi safety dhulwa tek kanyo. Koro safety no kod gimiluongo ni to nyalo chieth efficacy ne en gik ma very important mwasobedo kwa ng'iyo kuom higni mang'eny nikech en research machakre e wi mesa iluongo ni kizungu ni in vitro, tidhi e le iluongo ni in vivo, idonji dhano iluongo ni human. Koro mondo itim research tieng' adego kao muda mabor. Wasotieko mano. Koro wanie stage mwawacho ni koro wadwa loso yien gi mondo jowa ochopie osiptal mondo jowa obed kod kony mag yien gi. Koro giyud gi osiptal. Giyud gi osiptal. Ma sirkal marwa kanyocha wanie conference maduong' manyocha yaw kod minister marwa ma health jatelo jaduong'wa miluongo ni Mr. Duale, Honorable Duale. Nyocha no wacho ni sirkal osong'iyo boneno ni yien gi gin yien monego bed ni tie osiptandewa. Koro nyocha ne omiyo wa ohwarowa ni watim research malong'o maber mondo kachopo higa mar 2028 gibed yien mineno koro e osiptandewa mondo ka ng'ato odhi e osiptal tinyalo wacho ni miya ma nyaluo cha mondo odhi ochiedha nikech en yath machiedho mana kaka moro cha. Daktari, ang'eyo ni sekta mar thieth en sekta malach kendo samoro wathoro nyaka yudo kony koa e pinje maoko kuom thuolo malach. Nyalo paro kinde mane nitiere nok mag yedhe moko e pacho ka ne yudo ka nochuno mondo ne lit nikech ne ok wanyalo yudo koa e pinje maoko. Ndalo ukoloni jarachar nobiro to ousonwa puonj moro ni gige jo Afrika ne richo. Jok moko ma bende pok oyie kata kuom Nyasaye nyaka kawuono pod wacho ne gikelnwa Nyasach jorachere ka gin ne ging'eyo Nyasaye mane gilame got. Bende nitiere paro mopogore opogore kotenre kod yedhe. Nyalo yudo ni magi yedhe manitiyo godo chon, kata kamano ere kaka utiyo machiegni gi World Health Organization man ng'iyo ne gin bende giwinjore tich mudwa timo ni bende usego kod gi mbaka to nyaka gipuodhe koso wanyama na tiyo kod kaka oganda jo Kenya kendwa mondo mi thieth odhi mbele. Penjo maber kabisa. World Health Organization or WHO an institution and joma ng'iyo yien machiedho kod chieth bende chieth kod yien opogore matin, chieth opogore, yien be opogore, to ging'iyo gigi te. To WHO thibitisha wacho ni yien mag nyaluo gin yien mabeyo ma kolose yo makare to nyalo chiedho mana kaka moko gi be chiedho. Koro WHO gin kod gimiluongo ni yo ma gidwaro mondo yien gi olosgi. Yani kata research watimo go guidelines mag WHO manyisowa kaka onego bed ni wang'iyo research gine yien gi e research marwa mondo obedi yien ma inyalo yiego pinje duto mondo oti ka chiedho dhano. Gima iwacho kendo maber ahinya en yien gi gin yien mane chietho chakre chon. Makata kinde mane jo wazunge or jarachar kane biro e pinywani ne giyudo kane wachiedhrega kendo yiendwa ne beyo, ne wan gi ngima maber, lakini kane gikelo yien margi kane gibiro gi yiendgi to ne gitemo nyiso ni yiendgi beyo moingo marwa. Ae kendo kane gibiro kod Kristo to ne gitemo mondo koro gigeng' joma donje e kanisa kik ti gi yiendgi ka giwuondogi ka ginyisogi ni gin yien ma satani manie iye. Koro nomiyo ji ne bedo gi paro ni yiendwa gin yien ma ok beyo, gin yien ma samoro ki itiyogo tin ja Nyasaye to koro Nyasaye nyalo weyi. Mano ne en mriasa ok ne en adier. Wan joma timo research mag yien gi wang'eyo ni yien gi tiyo nikech research marwa bedo ka nyisowa
ni yien gi ni yien matiyo kolose yo maber kendo ko ng'iye yo maber ko ng'iye science maber kendo ka otimne research malong'o ma ing'eyo gi micheko gi yani kidwa cheko ka onyalo treat onyalo chiedho ting'e gi micheko no tiyudo ka yien gi tiyo adier the work gitiyo. Ang'eyo ni Kaluo kocha nitiere jok mong'ere ahinya ne thieth ma kamagi daktari. Kendo kidhi e gweng' moro to nyisi ni dhi ka ng'ane manyalo konyi mamiyi yadhe tuo machari no. Tadieri yudo ka thuthgi konyo oganda. Nyiswa ni to ere kama udhi bede machiegni ahinya gi jo thieth mantiere pacho bende utiyo kod kanyakla to ere kama gidhi bede nikech moko ntiere kod yath ma giluongo ni siri othiedhi to kotang'ni go konya nyisi ni en mane kaeto bende sirikal dhi tiyo kodgi nang'o mane oni giyudo magineno ni siri ne mondo kony jopiny okawe matere osiptal ere kaka udhi convince gi kata udhi loyo gi wach magiyie mondo giti kod kanyakla. Watiyo kod jochieth mag yiend nyaluo to watiyo kod jochieth moyie tiyo kodwa. Gima me wacho kamano en ok inyal chuno ng'ato mondo onyisi kako chiedho ji kod yiende mochiedho go ji. Koro jomoyie mondo ti kodwa watiyo go yo maler kendo ging'eny jomoyie makata thurwa Kaluo kucha nitie jochieth ma ong'e Kemri mabiro ga nyaka Kemri kakelo yiendgi mondo wapim mondo wang'i ka tiyo kendo ka gin safe. Koro gimwatimo ahinya en ni sama koro jachieth okelo yadheno to yadheno wathibitisha wang'iye kendo wabedo kod gimiluongo ni confidentiality kendo dholuo wach nadi wawinjore ni gimikeloni en mari ma ok ng'ato moro kendo nyalo bedo ni donjo ng'eyo kata wan mwatimo research sama wasotimo research wayudo results to wami results go kaka wuon gimoro ma kata kwa neno gimoro maber kuome to wanyisi ni gini waneno ka yadhi ni ber nyalo chiedho gini gi gicha wanyalo bedo piny mondo wabed gi winjruok mar loso yadhini mondo bed yath manyalo konyo oganda mang'eny. To jochieth mang'eny nigi luor sana ka giwinjo ni yadhe otero kumoro kaka Kemri. Nikech luoro no wuok ga ni joka gin jomotiegore mong'e yath. To karo katero marani to gigundwa ni yadhe ni ber. To gibro lingo go gibro nyisa ni jaduong' kata mama wasong'yo yadhini to ero yudo ka ok orach ober. Ta gilingi kanyo to ai gidhi to mondo gidevelop gilose yo moro mopogre kaka ka konyise koro bedo yath ma koro kendo jomoke ma uso to yudo pesa ka okuom yien. Koro luoro no osebedo ka nitie kendo nitie jomoko bende ma osotimo gima wacho ni osodhi kuom these healers osokawo yien ta yien go ka gisong'iyo to giro ka beyo to koro giloko margi. Koro confidentiality gimi wacho ni winjruok malong'o mamiyo ng'ato kik bed luor en gima very important. Koro kaka Kemri kibiro Kemri sani waloso gima miluongo ni form no waketo nyimi to kendo wa explain ni wanyisi ni form ni wadwa ni mondo isome maber ka in ng'ama kwinj ka nyalo somo Kizungu en ma Kiswahili ka Kiswahili be tek to waluongo kata ka Jaluo kata ka en Mukamba dhok miwacho dhugi lokoni maber biwinj maber kiyie gon mano ber tiketo seini mari ae koro wachako go kanyo kendo gima important ahinya wang'iyo to ibedo registered kod Ministry of Culture kaka jachieth kech Ministry of Culture ma register ma chiedho gi yien nyaluo ka onge registration no to wanyisi ni waso winjore lakini dog yud just registration iduogo go koro ka wathibitisha ni ma en jachieth mong'e ma jachieth ma koro nyako bed ni registered nyako bed registered mokwongo nikech mane ka kwa nyalo ng'eyo jachieth machietho maber kod jachieth mabira ni en otimo ohala ma chieth nikech matimo ohala ma chieth be ng'eny. Koro mano kwa sa othibitisha tae kwa iso sign that document koro wawinjore to en ang'o midwaro mondo wang'ini yadhini then ibro wacho gimidwaro to an wabro nyisi ni yadhini wadwa ng'iyo umago macha kwa so ng'iyo to wabro mi results kwa neno ka results go beyo to wanyalo nyisi wabro nyisi gimachielo mwanyalo timo. Koro wasobedo kwa timo kamano to wakonyo jochieth mang'eny. Shida ma samoro wabedo ko kaka Kemri en ni jochieth biro mang'eny nenowa to research en gima very expensive. Nikech o involve pesa mang'eny mag nyiewo gik itimo go research go iluongo ni reagents iluongo kata mana lemo watiyo go animals go gin very expensive. Koro samoro ok watim research e yo mapiyo
ing'e ni jachieth nyalo kelo yadhe mondo watim research to oparo obedo gi geno ni bang' kata dwe 2 kata dwe 3 oboyudo results to leo chopo dwe mar 6 kapok one dwe 6 pok oneno koro chako bedo gi paro to yadha mnatero kachacha joka chal mosotimo research oyudo ber olingo go koro chiedho ojiko senadi koro mane ma samoro chando waga ma wanyalo kwayo ni kikelo yadhi mondo timne research to beda gi kwe chieng' ma gino wuok ano yalo kata mana higa achiel nyalo rumo ka rumo kod gimi timo to ka higa no rumo to results ni yud nikech ni so signed document sani waluwo matek ahinya mondo kik wabed ni ng'ato kelo yadhe to koro rito ga to wabe waling koni ne maybe gino nolal nwa oro kwatimo to koro walimo kwadwa timo kamano wadwa bedo jomogenore ma results ma wanyakwa mi jochieth ko daktari research ne kala nonro ne utime pacho ka murume pacho ka so ntiere moko ma utere pinje ma oko research mar watimo Kenya ka nigi mora to wan kod jomwa wacho ni collaborators mawa makonywa e paro wan go collaborators ma wok Japan wan go collaborators ma wok China nikech gin pinje ma osotimo research mang'eny e area ma yadh nyaluo wan go collaborators bende from local universities wan kod University of Nairobi wan kod Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology wan kod Kenyatta University wan Masinde Muliro University wan ga Eldoret chiegni university watem mani area ni wa collaborate koro collaboration ni konyowa e timo gik mopogore ka nitie gimoro mwadwan mondo wang'i e yath to machine mang'iyo yadhno maybe ni Kenyatta University to koro wagwelo Kenyatta University mwan go karachiel e collaboration wajeni wadwa ng'iyo yadhno to wadwa ng'iyo area ni to ilonye area ni ng'inwa area ni kwa ng'iyo koni koro kwasoyudo gine results go te to wakero kala achiel to waloso document achiel to wamiyo jachieth mokelo yath koro gik moko te mwatumo research ni e Kenya waka kendo wan gi expertise Kenya osomo nitie jomo somo matimo research mwa ok yot magi advice kata mna pinje maoko area mag research mag natural products rokamano miwa process achiel kachiel mar ng'iyo yath nitie tieng' ariyo mar yudo yath kwatimo research marwa kwang'iyo to yadhni en yath ma nyalo bedo yath maber kose en yath ma nyalo kelo shida angulo mokwongo en yath mwadhi to wan wawegi wadhi e bungu to wadhi to harvest wa collect e bungu wang'wede to wating'e to wakele e lab marwa e laboratory marwa koro sama chopo e laboratory cha mokwongo watimo gimiluongo ni identification nyaka ing'e to yadhni kata king'e nga in iwuon to sami kawe cha nyaka ikel jo mong'e ng'iye wachne en ye machacha en ye kata ka en moro iluongo ni yadh nyaluo ma nyalo wacho ber en ye ober mwang'enga cha to sama koro jogi osong'iye bo wacho ni ma ye ober timiye gimiluongo ni voucher number nitie namba ma special mabedo iluongo ni voucher number ma namba no bedo ga deposited East Africa Iberia as a sample ma ng'ato nyalo wacho ni yath munung'iyo ni en yath mane adwaro the exact to dhi namba ne East Africa na Iberia timi endama da to dhi to kawo the exact mondo dhi ochek oyud to gima jo Kemri gi wacho en correct or gima jo university gi wacho en correct koro kwaso timo voucher specimen mwaso ng'en ma yadhni ai wachako koro science marwa to science marwa chako ga gimiluongo ni idhuluwa kenwa iluongo ni identification mar iluongo ni phytochemicals manie iye en gimoro ma dwa nyisi to yath ming'wedo ma midwa pimo yadheni ang'o manie iye gima nie iye manyalo miyo bed yath gin ang'o koro kwaso ng'iyo wang'eyo ni gige manie iye wadhi e step mar 2 or mar 3 actually step mar 3 en koro ng'iyo to gik manie iye gik manie yadhni kaka walose ni en safe en gimoro ma nyalo hinyo ng'ato en sum koro kwa pimo nitie systems mag biology mwang'iyogo nitie gik miluongo ni cells wapidho gi gimiluongo ni petri dish to kwaso pidho gi to wang'e kaka wakoro wa mix to wang'iyo to waneno mammalian cells mag dhano wang'iyo safety kwa yudo ni
yadhno en yath manego cells ka. Research wa ma kuom yadhno gikno kanyo. Nikech kuom science ber ilos gimo ma ok chieth lakini en safe. Gimo ma ok safe ok ber mondo idhi go mbele kiketho wakati. Nikech en gimo ma already so neno ma nyalo bedo sum. Koro mani weri. Gina yedhe ma samoro bedo gi side effects. Side effects maricho ma nego gimoro. Mano koro yath ma ok ber, koro research ni koro iweya idhi ng'iyo machielo. To ko ber, to wadhi e stage mar 4. Stage mar 4 en koro gimiluongo ni ng'iyo to yadhni tiyo, iluongo ni efficacy gi kizungu. Ma koro kanyo nitie bende kaka watime e lab ma nitie cells bende ma wang'iyogo. Tae kwa tieko mar cells wadhi e cells mag dhano. Lakini ok dhano owuon watiyo kod mammalian, iluongo ni mammalian cells. Nadwa penjo ni golo gi kuom bas wagologi. Nitie mag dhano be watiyogo. Ti mag dhano ok tek yudo. Kata sani kijwero dwedo kata igolo cells. To idhi to koro kipidhogi. Kigrogi ok en ng'ato ok ngima da. Inyalo gologi kata kuom ng'ama ngima. Kata mana remo, ing'e remo be gin ga cells. Koro kidhi to ipidhogi, igrogi, to koro gibedo mang'eny. Kiso gibedo mang'eny to koro igolo matin timo go research. Igolo matin timo research. Or inyalo tiyo kod cells minyiewo. Nitie cells minyiewo ma nitie iluongo na African type culture collection. Ma idhi tiwacho mana nana dwaro ilani. To mane ma giuso ni. Koro cells go nitie. Koro kwaso timo kuom cells kwa ni yadhni ero utiyo kachande. Wakao cells bo wamiyo tuocha. Wa infect gi tuocha. Tae koro wamiyo yadhwa ni mondo wane ka cells go bedo change. Wanalo kachango. Chan basi yath ero ber. Koro wadhi e le animal. Wachako matincha. Wacha kod encha mouse okeno yeyo. Oyeyo ni maduong'ni. Fuko. Oyeyo nitie moro matin miluongo ni mouse, tae nitie moro miluongo ni rat. To kene fuko. Personal. Jo South Nyanza luongo ni fuko. En matin kabisa nyalo gane ni athi oyeyo. To lakini en matin luongo ni mouse. Koro ichake gi mouse. Koro mouse no imiyo tuo ma idwa chiedhoni. Tae ni yadhni. Nitie systems miluwo kanyo. Ting'iyo, record. Samoro mouse no tho, samoro ngima amano. Kiwuok kanyo ti idhi the next stage. Idhi e rat. Rat koro maduong' eyo marachar, ok en marateng' moro manie odwa chai. Koro kisong'iye rat ka, koro ipime ng'iye, ineno ka onyalo ti. So isomiyo rat ni tuo. Koro ipimo yadhe ichiedhe. Ai kiwuok kanyo ti idhi e guinea pig. Guinea pig en kaka pig kod anguro matin. Nitie anguro matin kod anguro maduong'. Anguro ma jayuth. Nitie anguro ma iluongo ni guinea pig ma lab. En otin to be ichame. Ichame obende lakini en otin. Koro idhi e guinea pig no. Koro kanyo ing'e ni guinea pig koro ichako luwo trend ma dhi kadhano. Nikech ichomo kadhano. Guinea pig ing'e ni king'iyo physiology mare, king'iyo kaka rembe chal, chwech mare ochomo kadhano. Koro ing'iye kanyo kober. Koro kiwuok ka guinea pig to koro inyalo dhi gimiluongo ni kata inyalo dhi e monkey, ong'er, or inyalo dhi e gorilla. Koro sudo machiegni. Koro kisong'iye ong'er. Koro ing'iye gorilla. Bim. Bi neno ni yath ber. Koro bim fine. Koro idonjo idhi wacho ni clinical trial stage 1. Clinical trial stage 1 idwa ng'iyo mana safety mare. Ber ma yadhni kubed gimo manyalo hinyo dhano. Ai kisotieko stage 1 to koro idhi e stage 2 ma koro idwa ng'iyo efficacy. Idwa ng'iyo ko onyalo chiedho. Kendo idwa ng'iyo to onyalo chiedho ganda marom nadi. E period machal nadi. Ai kiwuok kanyo me bende itimo iwacho ni formulation studies be ing'iyo. You will wacho kamoro somewhere ni kisotimo research ni kuom animals gi inyalo koro chako timo gimiluongo ni formulation ing'iyo nto yadhni dware kiwango manadi mondo chiedh tuo michiedho cha. Koro itimo formulation to koro ing'e dose, ing'e amount monego mi mondo chiedh gimoro. Koro kisotimo kanyo titimo koro human stage 1, stage 2 and stage 3. Stage 3 koro kichopo to koro kikokalo kanyo koro idware no yadhni obed registered. Mondo obed registered by the Pharmacy and Poisons Board. Nying koro nyaka bedie. Ai gik moko kaka quality, wan kad Kenya Bureau of Standards monego bed ni ng'iyo quality magini. Nitie processes ma nyaka gi check. Sama iloso yadh cha.
kapok idhi tere for these studies maso wachogi nitie good laboratory practices jo dholuo wache nade mana nyaka process ni kadh through kokadho through nitie KEBS Kenya Bureau of Standards mabiro ga to inspect stages gi to give me stamp margi ma KEBS Kenya Bureau of Standards manyisi ni gini en good quality then obedo registered by the Pharmacy and Poisons Board koso obedo registered koro ibedo gi thuolo mar koro invention mar yadhi misoyo losoni nyalo wuoyo kod any pharmaceutical company mondo lose in big scale to obedo available in the hospital koro mago stages atemo ruyo atemo kawacho in detail lakini mago steps ma yath nyaka kal mondo bed yath manyalo bedo e hospital koro gima samro chendo jothieth marwa gin giparo ga ni yadhe no kako solose bokete kube chan keche kube miting'e ga ahinya to nyalo ting'o kube na to dhi e hospital ofiot mondo timre kamano nyaka lose buangen to yadhni kolose to obedo maber kuom ndalo mane mapime iluongo ni shelf life to idwaro kiwange marom nadi ka ng'ama nyathi kawe ka ng'ama jaduong kawe kata ng'ama rawe gin be ginya bedo gi expiry date kata onge yath ma ok nigi expiry date to mano nyalo bedo achiel kuom mano part of research mwatimo bende mondo wang'en to yadhni kolose to ober kuom ndalo marom nadi mama samoro gima jothieth ma nyalo ok nyal ng'eyo ma ok nyal ng'eyo nikech ng'eny thieth ga thieth nyaka rum to nego bed ni ikane ubedo stored nade nikech kikete kuma liet ahinya to okethre mapiyo kendo gik manie iye gik ma wacho ni wapimo kwa sama wachako research giko ka chieng' goyo to gikethore gilokre gibedo gimoro something else koro mane kaka watimo then bang'e koro kwasotimo mano to wanyalo kata nyiso jathieth mono kelo yadhno in fact report marwa en gan each stage kwatimo mokwongo mar timo ng'iyo berne safety to report nyakwa mi jathieth ni yadhicha ne wayudo this particular problem or ne wayudo results machal kama koro tieng' mar ariyo ma wacho ni wayudogo yien ma ukum traditional healers ma yadhni chopo ni kosolose obiro samore e chupa obiro samore e kube koro kobiro kamano to wadwaro historia mare ma brief wadwaro to ilose nadi samoro ok wadwa ng'e ahinya ni to process ma lose nikech process ma lose en intellectual right ma jachiedhno koro en ma pi osilose kong'o ilose nadi mondo koro samwatimo research mara to ang'e ni gini en gima chal kama nikech ka gimoro kaka alcohol kong'o ni e iye to gikete e cells ka kong'o ema dhi nego cells to kata yadhni samoro ok neg cells koro gima mano ber kwa ng'eyo mondo wabed kod away mwanyalo timogo research malong'o ma ok bed ni wawacho ni yath rach to kara yath gima olose ga ema kelo shida koro kwasoyudo kaka kuom jachieth wasoyudo that extract to the yadhno to process chal en mana step ma koro wachikore wadhi en koro ok wadhi mar identification wacho ni imiye voucher specimen cha koro mano ok watim koro wakalo wadhi stage mar timo biology mar ng'iyo safety mare kod wang'iyo ka onyalo tiyo efficacy then koro watimo a bit of studies mag ng'iyo to onyalo bedo formulated nadi sama watimo results experiments or research mar le mwang'iyo to chiedho e le kose nadi gik moko tat koro chal erokamano ng'ato penjo kae ni to ere kamugore lai e kind jathieth mano mar nyaluo kata jathieth mag yedhe bungu gi ajuoga koro nitie pogruok maduong' kuom jachieth machiedho kod yien bungu kod ajuoga ing'ena wan joma timo research wanyalo timo research kuom yien mag bungu to ok wanyalo timo research kuom yien mowuok kuom ajuoga nikech ajuoga en ng'ama awacho ni otimo gimiluongo ni remote science yani science ne kata sama koro idhi ire cha to onyalo kata chako pimo ni tuoni kapok iwuoyo or onyalo diagnose onyalo pimi kowito gik moko yani en kod yiende moko mondo koro ong'e ni to ang'o machiedhi to seche moko yath momi en kako oloso ni nitie gik moko ma samo loso kodi to owacho
koro mano mi chieth koro gima mano en tek ahinya mondo i understand mondo tim research mare mondo i understand malong'o koro nitie pogruok mar ajuoga samoro kata joma chietho kod yien nyaluo iluongo na ajuoga lakini ajuoga ma traditional cha ma ok ti gi yien nyaluo opogre kod ng'ama tiyo gi yien nyaluo koro wan research wa ng'enyne en kuom joma timo chietho kod yien nyaluo herbalist ng'ama dhi to chokao yiend mbungu tiend bungu to loso ma chieth mage joma tiyo ga ahinya lakini spirituals joma timo yien mag remote kaka ajuoga go to pod ok wayudo science mwanyalo ng'iyo gigo maber mondo wang'e to tijgi no gringo nade wantie gi community health providers ma bende kuom thuolo malach osebedo katiyo e kor gwenge kendo yudo ka achiel kuom ywak ma gisebedo go en ni onge yedhe yudo ka samoro de nitiere kit masira moro motimore kata e gwenge to yudo ka kata mask kata gloves onge yedhe ma bende kelo mago nya osiptal gi bende onge king'iyo malong'o bende paro ni yedhe nyaluo gi kotiyo kanyakla gi osiptende to dhi konyo e pong'o fuok modong' mar onge mar yedhe e kor gwenge kendo dhi konyo maduong' kabisa ni kaluwore kod WHO ma wawache mokwongo cha research margi osonyiso ni e Africa ka yien matiyo up to 100% ma population not 80% ma population gin yiende nyaluo ng'enyne thucho ma kadala kucha yien ma the first line ma ng'ato yudo mokwongo gin ga yien mag nyaluo iyudo ni ng'enyne ni gatie jochieth man machiegni ma sama shida moro wuok emergency moro wuok to gin ema iringo kuomgi koro ka yien nyaluo gi ka wanyalo ng'iyo gi ai wa facilitate wa mi nyalo jok man ong'e chieth kaki wacho traditional health providers nyamrerwa mondo wa mi gi nyalo mar miyo chiwo chieth kendo kod yien mwaso ng'iyo mbwa wacho ni yien gi beyo nyalo miyo health marwa ma jowa bed maber kabisa at that level mapinyno nikech yien gi they are there gitiyogo lakini rachne ni samoro gitiyo gi yien ma ok kare kendo samoro gitiyo gi yien ma ochiw kod jok moko ng'e yien koro ka serikal marwa bende gisong'io gin interested mondo gilos mondo ging'i kanyalo facilitate kendo ochiw namna mar ng'iyo yien gi mondo obed yien mabeyo mondo jogi kachiwo yien gi obed yien mabeyo manyalo konyo nyalo bedo maber kabisa rokamana ahinya gin tuoche mage ma ahinya oseyudo ka ithor thiedh gi yiend nyaluo ka ung'iyo research kata nonro mosebedo ka utimo gin kit tuoche mage ang'eni nitie tuoche moko ma samoro tek gin tuoche mobiro kisani tuoche machalo ma samoro keli kaka ji odak gi kit chiemo ma ji chamo mane onge e oganda chon gin kit tuoche mage moseneno ka yedhe nyaluo gi thiedho daktari tuoche ma yien nyaluo ji manyo mar chieth ahinya gin tuoche ma iluongo kizungu ni non communicable diseases to that group wan kod tuo kaka ma cancer wan kod tuo kaka ma asthma wan gi tuo kaka ma diabetes sukar wan gi tuo ma iluongo ni hypertension ringo maremo matek akelo gudu hypertension muomruok mar remo tuoche gi tuoche ma yudo ng'enyne ji ng'iyo kanyalo yudo chieth ma nyaluo nikech chieth ma nyaluo ka yudore nitie yien manyalo gayo manyalo konyo chieth gi sana king'iyo kansa nitie chieth ma kizungu ma konyo to yien ma kizungu gi gin side effects gi samoro bedo ga yani marach sana iyudo ni ka ng'ato tiyo gi yien gi samoro ineno ka yie wich ne ma olwaro duto or nitie ineno ka ngimane samo tiyo gi yien gi ngimane ok yot lakini kuom yiendwa mag nyaluo gi iyudo ka nitie moko mabeyo makata kitiyogo to dendi nena kaka pile koro yien gi konyo kendo area ma wa focus ahinya e research marwa kaka kuom sani wa focus ahinya e cancer nikech pinywa ka nitie joma nigi cancer mang'eny sana mopogore ma nitie ma breast nitie ma prostate doluwa kento nitie mar lokro throat cancer gintie cancers mopogore mang'eny to yien manyalo manage gi maber ok nitie
machiegni. Nikech gin tuoche mane onge chon. Ne onge chon. To gin tuoche ma kata chieth gi pesa gin malo sana. Mondo yud chieth en gimo ma very expensive. Koro areas go kwanyalo yudo yien mawa ma nyaluo manyalo konyo to kendo bo bedo yien ma yot yudo. Ok adwa wacho ni cheap nikech samoro inyalo yudo ni yendo mag nyaluo jo ma uso gi mamiyo gi samoro pesa gi charge pesa ma malo sana. Lakini wan gi geno ni ka gibedo ni ging'eny to koro gibo bedo cheap. Nyalo konyo kabisa. Tuo kaka ma diabetes. Nitie areas moko e pinywa ka ma tuo ma sukari ok in ga ahinya to king'iyo gik ma gichamo ga alodhe ma gichamo kod kata mna yien samoro ma girego to gitiyogo miyo system margi ma dendgi chalo ka gima gichamo yath. Chalo ka gima gichamo yath gionge diabetes. High blood pressure be ringo mare matek. Nitie areas moko oganda e Kenya waka ne yudo ni tuoche go ng'eny kuomgi to ruoye kod gik ma gikete e chiemo cha. Nitie gimoro kaka chumbi ma ki in Western Kenya ahinya iluongo ni thudhno iluongo nang'o nitie chumbi moro ma okiti kod moro minyiewe e dukani itiyo kod chumbi no to kitiyo kod tiyudo ka blood pressure mari bedo maintain normal to ka en gima ne chako tiyo go chon kapod nyathi nyaka sani kibedo ng'ama duong' to iyudo ni samoro problem ma high blood pressure no ok no chal Western Kenya. Western Kenya sana ong'eny areas ma Kakamega, Bungoma areas kata Kaluo antiego en gima kaka thudho iluonge ni thudha paro ma en gimoro ma inyalo kawo oboke mag kaka mag rabolo kipayo rabolo kidwa tedo ti igolo gine ka to itwoyo tai iwang'o to bedo kaka bedo buru aito nitie iolo pi to kale burugo to ka i-collect ikawo pige cha pige cho nitie chumbe moro ichunge to pige no en yath maduong' sana makonyo. Koro yien ilago watemo ng'iyo research margi mondo wathibitisha mondo wanyis jowa mondo kar dhi nyiewo chumbi mar duka cha tigi chumbi ni nikech obe en chumbi maber ma king'iyogo to en chumbi ma koro ichamo chiemo kaman gi chumbi cha mondo kony mondo kik ibed kod problem kaka ma high blood pressure. Ai tuoche kaka mag asthma. Asthma ing'e ni yien mantie magwa ma kizungu gin mana manyalo gayo. Lakini nitie yiendwa manyaluo manyalo miyo asthma no obed ka gimo rumo kabisa. Koro wang'iyo research no mondo wathibitisha to yien gi nyalo tiyo maber. Kata mana diabetes be. To gin tuoche mage minyalo wacho ni nyaka sani nitiere yedhe nyaluo machango kata mathiedho. Ing'e ni wacho ni chango sana tuoche akia ni komni oridore. Nitie tuoche ma anyalo wacho ni yien nyaluo berie kabisa. Tuoche manie ich. Ineno ka ikai nyalo bedo ni kod maybe giluongo ni bacterial infection nitie gimoro machandi maybe manie iyi. Yiende nyaluo konyo tuoche manie ich maber kabisa. Eyo mang'eny. Ae kendo yiende nyaluo ber e chieth kaka mag malaria ing'e ni samoro malaria ka wacho gi dholuo ing'e ni malaria kod kizungu opogore kaka iwache ni gi dholuo nikech inyalo yudo ni wi bari to jaluo wacho ni an gi malaria moro chanda ka to wiche ma bare koro malaria ni en gimo ma general mwatiyogo to yien machiedho gik matindo kamano yedh nyaluo berie kabisa. Koro wang'iyo gik ma serious ma dwaro yath manyalo chiedho adier kaka kansa. Kansa kwa nyalo yudo yath ma nyaluo ma chiedho kansa. Mano doge nyalo bedo maber kabisa mondo koro wabed gi yath marwa wan wawegi mwanyalo tiyogo e tuoche machendo kaka ilago. Erokamano daktari aneno ka jo bloka nyisa kanyo ni daktari enajuoga to enajuoga kata jathieth kaeto wacho ni mchawi mrogi gin jonawi kata jondagla paro ni omiyowa dhok kanyo mabende wanyalo tiyogo yo makare e jondagla. Aneno bende kowacho ni kata lamo kwerewa ni lemo makata ka horo ne pek ne piny to wacho ni jodongo kode
maler ne lamo makoth chwe. Wacho ni to diero no roko wiwa e yo ma ok owinjore kendo kelonwa paro mano mag pinje maoko matinde wadonjore mano jo bloka erokamano ahinya. Eno bende Junior Otieno wacho ni entiere koda Koya Kibra Primary School oluwo twak e yo makare. Bende aneno kanyo ote mar Regan Ojiwa wacho ni entiere Kisumu kata kamano osiro tiyo kod liend nyaluo e yo makare. Wacho ni en gina bende adieri osekonyo thoth oganda. Kevin Ogutu to wacho ni entiere Kericho en bende weche gi chopo ne e yo makare. Ronald Otieno wacho ni to gin yedhe nyaluo mage ma sirikal oseyiedho mondo mi tigodo kendo manyalo konyo oganda. Paro ni ma en duoko kata penjo mang'e miwa duoko mare makare dakika machuok kende. Ronald Otieno dwaro ng'eyo ni to gin yedhe aina mage ma samoro osepuodhi modwa time nonro mondo keta otigo e osiptende. Maka Fande Abdul wacho ni entiere Ombei Kilitia. Aneno Scarlett Lopez wacho ni entiere Thika. Otemo wacho ni en bende mama gi Nyaimbo nyinge mong'ere en ni Mogere. Wacho ni othiedho gi yedhe mag bungu. Sani en gi 20 years kapod othiedho ji mang'eny en dala mar Awasiboda. Entiere twak mane itemo miyo waler mare kotinde kod kita tuochego mabende koro yedhe nyaluo thothne kwang'iyo to osebedo ka konyo eno ni gitiyo makare kendo gikonyo oganda. Gimoro amora mantie kod berne samoro nitiere kod midhiero. Seche motimo nonro kata research gin midhiero mage moseromogo ma samoro nyalo donjore e wachni mar kawo yedhe nyaluo kaeto kete otiyo osiptende. Now yedhe nyaluo wagi shida ma samoro bedo gae iyudo ni ng'ato oloso yadh nyaluo maber lakini mondo bed kod iluongo ni obed gi strength, obed gi yath motegno manyalo chiedho gimoro to kawo ma kizungu kendo kike. Koro okikore gima kizungu koro en nyaluo kod kizungu iya kato odwa miyi kaka yadh nyaluo iluongo na adulteration kod kizungu. Mano shida maduong' waneno. Yadh nyaluo ber kolose mna kaka ing'eye cha. Ka en gimidhi ng'wedo tilose ichwake tiriwe gimoro lose mna kamano to chiwe mna kamano kik idhi kendo ikaw mag osiptal ga ni medo gae mondo kendo koro obed yath mopogore kod nyaluo cha. Mano shida mokwongo. Ok owinjo bed ni kiko. Yani sami lose kaka yath cha kike ai kore dhi mi ng'ato mano kore mienga yath machiedho gimoro nikech koro ok en yadh nyaluo en mo nikech isoketo yath ma kizungu be iye. Inyalo yudo ka ng'ato orego Panadol okete iye. Panadol dong wang'e mondo dhi okwe. Mondo dhi okwe. Mar ariyo yien ma mwaneno kuom yien nyaluo nitie jomoko ma oketore ni gin jochieth to giloso yien nyaluo to ging'eyo loso. Odhi to kawo gimoro amora monyalo yudo e bungu to ong'wede to okele to olose to omiyo ng'ato ni yath to gin samoro en sum maduong'. Mange kwak. Ma sache moko kaka Kemri kachande waso yudo kwayo ma koa ka sirikal joma chung' ni sirikal ka kelo yien moko kuomwa ng'iye ne yadhni ochopo kuomwa ne ng'ato notiyogo to chal mokelo asara kuom ringre mag kuom dhano. Ng'iye uru tang'o manie i gini to kwa ng'iye seche moko ayudo ni okike kod gima sum e iye. Koro mane shida ma kero mar ariyo ng'ama loso yadhni en ng'ama lose to kian loso ang'o en loso ne en otimo business. Mar adek yadhni koso lose tiyudo ni samoro ikete gimo ok ler. Okaw kube okaw chupa ma ok ler to los go yadhni ogine oketi yadhni. Koro yadhni ono ber kilose lakini koro packing mare omiyo koro kendo okelo gimiluongo ni contamination. Koro kethe. Koro sama kata koro wapime cha to yudo ka en gi gik mang'eny ma ok beyo kuome. Mago shida adek ma very major mwaneno. Nitie moko matindo tindo bende mantie mwaneno lakini adego gin very key maka inyalo ng'i yo maber mondo yien gi kata kiloso gi oloso gi ng'ama ong'eyo. Mong'eyo lose
kendo ong'eyo ng'wedo yath ma sawa makare cha. Ae sama koro kendo opake gi maber, nyalo bedo maber. Matindo tindo, matindo tindo, mabende wang'iyo seche moko pi ma ng'ato tiyogo kuom loso yath, nikech ng'eny iloso go pi. Pigi ni samoro en pi mogol kumochido, pi mochido, or oke area ma nitie ga gik miluongo ni chembe madini moko ma poisonous. Inyalo yudo ni en gi mercury, en gi lead, pigni. Nikech oke source ma ok ber, pigno ok ler. Koro odhi olos kode yath. Koro yadhno ng'eno ok nyal bedo yath maber, nikech gigi gin sum. Koro kaka pi milose go onego bed ni igolo kuma ler, kendo kata kuma miloso go yath obed kuma maler, moluok maler, mitede yath chande, sufiche mitedo go yath obed gik maler maber. Mondo yadhni kata sama koro osotiek lose koro en yath maber. Mago gik matindo tindo mabende nyaka donjie iye. Ae research be nyaka tim mondo thibitisha ni en yath maber. Erokamano. Wadonge dakika moro achiel kae, dakika achiel gi nus ka dwaro ni iwachie ni to dieste ma inyisi ni kik yath. Samoro idhi osiptal, pod imuonyo mag osiptal kaeto ng'ato be obiro mi mag nyaluo. Ere pachu ewi wachni, kopo ni tiyo gi mag osiptal ikete mana ni mar osiptal, koso kitiyo gi mag nyaluo bedo, koso nyakike? Yath ok ber kikiko. Kidhi e osiptal, to nyisi tiyo gi yend nyaluo. Ber kinyiso daktar, ne an tuo nani, asobedo ka chiedhra gi yien makama. Be kata kanyalore, iting'e mo matin nyiso daktar ni gini ema asobedo ka tiyogo. To daktar biro nyisi, biro huari maber, koro we ma ti kod madhi mini. Yatha matiyo machietho bende en ga sum bende, kendo kokike. Kikawo yath ma kizungu, to kiko kod yath ma nyaluo. Nyalo mi shida. Nikech gigi kosore ore i del kachacha. To koro golo gimopogore gi mikawo cha. The mix no, miyo golo gimopogore. Koro gima ber, niki iso amua, ni dwa tiyo gi yand nyaluo, to timna gi mano. To koro ineno na yand nyaluo aso tiyo koro konya maber. To idhi ma kizungu, timna mag kizungu no. To sama idhi e osiptal cha, nyis daktari, kikipand daktari da. Mondo daktari ong'endo nchitiyo gi yand nyaluo to koro ibiro idwa tiyo kod mag osiptal gi, ma conventional. Ok ber riwo. Wach mogik daktari kwa tieko. Bas, wach mogik, manyalo wacho ni yend nyaluo tiyo. To mondo ti ni kaka, mondo chiedhi omi chieth maber, ber kiyude kuom ng'among'eyo. Ng'among'eyo lose, kendo ng'among'eyo pimo tuoni. Nitie traditional healers mawa mabeyo. Makidhi, to odhi pimi maber, kendo odhi mi yath maber. Manyalo konyi. To kidhi biyudo yath ma kuom ng'ama ok ong'eyo, to ibo yudo yath ma ok nyal konyi, koro ibo bedo gi paro ni yend nyaluo ok ti. Koro message mogik madwa na nyisu ne yend nyaluo temo stress tiyo, but yude kuom ng'ama ong'e yien mag nyaluo maber. Erokamano. Dr. Festus M. Tolo, mano en Chief Research Scientist KEMRI, kata apisa ma KEMRI Nyakorom Gajuang kotenre kod wechego mag yedhe mag nyaluo iwinjo gi ite kik yath. En twak mararia, kendo gin mara en ni wabro medo bedo dhi mbele kod twak makamagi chendo mara mai piny Nyakorom Gajuang nomenyo sekta mathieth. Warom kendo wuok tich manyien wamenyo sekta mopogore opogore kod wechego mahinyo kendo mulo gandawa. رمضان ده حياتي رمضان ده خيالاتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا نعمة.
Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timre marish kamae. Ich lach ok duong' dhoot, obiro donjo to kao. Nyaka sani pod inikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Rakruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama bedo gi wat kodi. Romoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo nuanjo kod gi nyako, mano konyiso ni waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gi Rajiv en ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Irina Yuma, natoka Kakamega, nafanya kazi ya kusaidia Sisters kwa Convent. Niliekelea 100, nikasukuma, nikapata hadi 2400. Hadi baadaye nikapigiwa simu, nikaambiwa nimeshinda nusu milioni. Nilifurahi sana. Hii pesa napanga kuziendeleza kimasomo na nianzishe kabiashara kadogo kwenye katani boost pia. Nasikia vizuri, nimefurahi sana. Nimeshinda hadi ku express the joy that I have. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Nyakorongo jonka moro mintiere dakika hoska dabirio chok sangwen mar okinyi machiegni cheno mar mbako romo chako sani nyaka rom kanyo saa 7 mar odiochieng' ka uno chin tich ariyo nyakorongo jwang' manyiso ne bro bedo kata i nyakorongo jwang' e chal mago mag gwengewa weche mopogore ma bende osebedo ka kilo midhiero e gwengewa gi sani en chal mar oula koth mapek ma bende chue kor gwenge mopogore ma bende osebedo ka kelo ajema ne jopiny osedar e miechegi ntiere moko kuom gi ma bende oula osekelo negi masira thoe bende oseneno nyaka gi sani omiyo diche ma kawuono mane twak ma bende dhi bedo godo kata kamano ka wachako gi sani bro bedo ka chako gi weche manyien bang'e twak marwa okiny ma kawuono hadhi bedo kod welo adek mano kwa ng'io chal mar oula hadhi bedo gi Raymond Odhiambo e studio mar County ma Kisumu mana pisa mochung' ne midhiero ka riwruok mano mar Kenya Red Cross bende hadhi bedo gi Ibrahim nyaka e studio mar County ma Nairobi. Ibrahim en apisa mochung' ne alwora e County ma Nairobi. Hadhi bedo bende gi Naftali Odhoch mano director mochung' ne chal mar kor lwasi ma bende bro bedo ka tudre kodwa kentiere e County mano ma Migori. Kaka pile Nyakorongo jwang' itudre kodwa inyiso wa ni gweng' ma intiere chal mar kor lwasi to chal nade to chal mar oula to chal nade ote iorono e lai magwa magote machoka rede ka uchiel nono mbi magwa magoganda bende yudo wa achiel kachiel kaka pile waburo bedo kwa chako gi weche manyien en lit kod kuo Nyakorongo jwang' ka ji 14 oyangni owito ngimagi e masira mar apaya motimore junction ma Malaha e apaya mawuok Kitale kadhi Webuye
tok lori mar wuoth mabor bayo yo kendo tuomo nyamburko mag ji giwegi koda pikni ma bende nochung' e bath apaya. Komanda mar obila ma Webuye Rosemary Odeke wacho ni nonro dhi nyime mar yango gino madina bede ni nokelo masirano kod nono ni ji adi moyudo hinyruok ka bende ok ojorem nyamburko mondo bed motang' ka giriembo ahinya to e seche mag otieno. Ji 30 ma bende notonye masira mar apayano tere osuptal ma Webuye ka ringre joma owito ngimagi oket e kar kano ringre ma Webuye. Familia mar jogo ma bende owito ngimagi osechopo e kar kano ringre ma Webuye. Hapo kuna mtu aligongwa na pikipiki, alikuwa anavuka ng'amba akienda nyumbani. Huyo wa pikipiki naye vile alianguka, kuna Nissan ilimpitia akamalizia. Alafu wakati tulikuwa watu wa kwao walikuja kwa wingi, walikuwa napiga nduru hapo akilia mtu wao, lakini trailer naye katoka huko ikaluzi control na ikamaliza hao watu, kagonga watu wote kwa mtaro. Hata wengine ndio wametoka. Tumepata mwingine asubuhi saa 11, wa mwisho alikuwa amezikwa hapo kwa mtaro. Kwa hivyo tunaomba kwamba serikali tusaidie, hii barabara imekuwa hatari kwa ajili hii mteremko. Tulishangaa sana jana wakati ajali imefanyika, mapolisi wakapita wamepepa watu wa Chang'aa na wakapita tu wakaenda. Sasa tukashangaa wanakimbilia watu wa Chang'aa na kuna watu hapa wamesirai wenye walikuwa, kuna wengine hawakuwa wamekufa hapo na hapo. Sasa maaskari pia walimesababisha vifo ya watu hapa, maana walichelewa kukuja kuchukua hao watu. Naomba serikali kuje tusaidie hii barabara ituwekee pambo. Na imagine jana watu wamekufa, wengine wajakufa. Maaskari wanapita, wamebeba watu wa Chang'aa, wanaangalia hako tu hivi wakaenda. Baadaye ndio wakarudi. Hata wangeokoa hao wenye walikuwa wameumia, tafadhali serikali tusaidie. Kutoka Lukulu kuna pambo moja tu. Hakuna saini yoyote ya kuonyesha driver slow down ama kuna nini mbele. Hapa kuna kona. Hakuna kitu imeindicate ati hapa kuna kona. Unapata mtu kwa mkuu, hata kari inatoka huko inakonga mtu. Nekorom Juang jago moro mitudo kod ketho mar nego min mare ma jahigni 100 e gweng' ma Sigowet, kaunti ma Kericho ochope nyim doho. Jagono moyang nyinge kaka Julius Cheriot Bet nochope nyim doho wuok tich mano mar chieng' 9 mano mar dweni ka itude kod nek mar min mare Grace Chelangat Chepng'wony. Kaluwore kod familiano kod joneno, achijno ne okawo nyamburko mar nyamin mare manoyieng oko mar odgi kendo riembe kodok chien kama min gi ne obete motuome. Doho nogolo chik mondo omed din ne achijno e tesindo obila ma Sondu kuom ndalo 8 mar chiwo thuolo ne obila matimo nonro mondo tiek timo nonro e wi nekno. At Sondu police station for the police, for the DCI to conclude their investigations. I have given the DCI 8 days. If at the end of the 8 days you will not have completed the investigations, you have to produce the suspect for further directions by the court. So sisi tumekuja kuwakilisha watu wengi wenye wamebaki nyumbani. Tunasema tu pole kwa shosho na tunataka justice ikuwe delivered. We believe in the court system and let's wait what will happen next. What I would say about Grandma is that she was a prayer warrior. She had so many superpowers. She was a healer, she was a seer, she was a counselor, she was everything to us. You can see that this is just a quarter of us. We are more than 50 grandchildren. And what he's done, the fact that he's not even remorseful about it, I'm hoping that we'll seek justice. Apisas mag obila mawuok kar chung'od bura ma Malava, kaunti ma Kakamega ochako timo nonro ewi maundu mar nek motimore gweng' ma Chombele machiegni kod chiro ma Lubao kama ringre miyo moro ma jahigni 45 noyudi ei ode. Masira moweyo familia mare kod buok maduong' nikech pok ne gibedo gi gwandruok kod ng'ata. Likore ni joma pok oyangi ne omonjo miyono moyang nyinge kaka Nancy Katievi ei ode otieno mana piny rugodo dichi ma kawuono kendo goye gi gima dik e wang'e kod kuonde mamoko kendo weye ka owito ngimane. Kaluwore kod nyamin miyono Rosa Dhiambo, gisebedo gi buche mathoth mag kuo to mar nek mano mar nyamin gi obwogogi ahinya kendo gikwayo jogo mochung'ne rita mondo tim nonro mapiyo. Ringre miyono oter e kar kano ringre mar od thieth maduong' ma Kakamega kirito timni bero. Sister nikapata ameuawa, amelala hapo chini, damu iko kila mahali. Aswa hapa Lubao hatuna
security ya kutosha. Si kisa ya kwanza kufanyika hapa mahali kwa maikazi na hata kwangu, kwa sababu ya neighbors tumenunua kwa mtu mmoja. Kila wakati tunaibiwa, kila wakati tunavunjiwa nyumba tukiibiwa. Sasa hii ni kisa ambayo imetushtua sana sana kabisa. Tunashindwa leo ilikuwa namna gani, hata wangeiba tu kama kawaida na watoke kuliko kumuua. Nanzi amekuwa rafiki wa kila mtu, ni mama mwenye furaha, ni mama mwenye kusaidia. Kwa hivyo sisi kama familia hatujakuwa na issue yoyote. Ni kama amepigwa na kifaa butu akakufa. Nyumba haijachafuliwa. Kama kuna kitu imeibiwa, labda ni TV. Vitu zote zilikuwa intact. So polisi wanafanya uchunguzi ili kuweza kupata ni nini ambacho kilitokea. Vile tunaona ni kama walikuwa na nia ya kuua mama huyu tu. Na huyu ni mama mfanyabiashara, anafanya kazi zake, she's very humble, anaishi peke yake, shauri watoto wako shule na mzee ako area ingine. Familia mag jogo mane lowu me kar kunyamula mano makerebe chinta ripere koda dek dwe mar achiel higa mar 2023 ne ochopo e nyim doho ma Kapsabet ka gidwaro ratiro ne johera magi ma bende nowito ngimagi e masirano. Wedego manochokore oko mar doho ka gichwalo kwayo ne doho mar mondo mi one ni jogo mane oyudo masirano oyudo ratichgi ka bende giwacho ni gisebet ka gin kod lit kod rem e higni moingo 2 nyaka ne masirano yudgi. Masirano malikore ni ne obiro nikech jokuny mula ne ok opuodhi ne okelo tho mar ji 3 kendo weyo moko kod hinyruok maricho. Ka familia mane joheragi otho to moko oyudo hinyruok e masirano bende koro kwayo kendo ywak ni pok giyudo ratirogi. Burano bende onego winj odiochieng' makiny e doho ma Kapsabet. Who are extracting illegally and who have actually had a long-seated rivalry with Karebe Gold Mining Limited, entered into one of their mining shafts and, blasted a barricade that ended up killing 3 workers of Karebe Gold Mining and injured 6 others fatally. For the victims, it has been a hell of a time. The action happened in 2023. We are now in 2026, 3 years later. We have been coming to court, ready to proceed, fully armed with all our evidences, advocates ready. But unfortunately, due to the unforeseen circumstances, we had to give in to the issue of the matter being adjourned. So on behalf of the victims, we are happy that we have been given another hearing date, which is not far off. It is on 26th of May. We hope on that day we'll proceed with the hearing because we need justice to be effected immediately. We need the victims to have closure. Mine mantiere sekta mar kunyo mwandu mantiere Buolwe County ma Taita Taveta oyudo puonj malongo mar kaka ginyalo kedo gi rocho ratiro e kinde mag dhi mbele gi kunyo mwandu mantiere Buolo. E kinde romono manokelo kanyakla mine ma kunyo mwandu mantiere Buolo mawuok e gweng' ma Kamtonga, Mwatate oyangore ni chandruok maduong' magikale en nok mar gigo mag kunyo mwandu mantiere Buolo ne mine. Omedi chwal kwayo ne jodak mondo gichwal report e weche mago mag rocho ratiro gino mawachore ni mine mang'eny irocho ratichgi e sekta ni to bende gisechwalo report bende kaka dwarore. Unakuta kwa upande wa uchimbaji tuko na changamoto nyingi. Unakuta kuwa hatuna zile equipment za kufanya uchimbaji sisi na artisanal miners. Kwa hivyo pia tunataka support ya county na pia tunataka support ya national government. Unakuta pia tunataka uhamasishaji, lakini unakuta kuwa pesa ambayo inatengewa kwa county inakuwa ni kidogo, kwa hivyo hata haitufikii. Wamekuwa sasa wameelewa vile watakavyoenda na hii mambo. Hawataongopa hata kwenda police station kusimama haki ya yule mtoto. Kwa sasa wamesaidika sana. Tungesema bado tunataka tuendelee zaidi kuwafundisha mpaka tupate haki ya mtoto na hii visanga vipate kupungua katika community mazingira yetu. Wanawake hapa wanapitia changamoto sana kwa ajili ya maneno ya GBV. Kwanza, they are not getting fair business practices in terms of business opportunity. They're having challenges in terms of equipment. You find that their male counterparts have better equipment in terms of producing these minerals, but the women struggle a lot. So there's need to support them also to get this equipment, but also access the market share.
En fungrok na jogo maido midhiero kata akweda mar chwech tok sirikand kaunti ma Tana River kod riwruok mamoko chako chenro mabiro puonjo jogo maido midhiero gi e yo makare mar chik. Koyawo chenro no e boma ma Hola mayudore Tana River. Jatend migawo mar chwech e kaunti ma Tana River Abbas Kunyo wacho ni gidhi keto kuonde konyruok ne jogo makale midhiero ni kendo achije ibiro kawnegi okang' mar chik. Paroni ibiro ket e nyim od bura ma Tana River mondo ketne omenda mabiro konyo e kete tim. Hiyo policy tunaizindua leo na tuhakikisha ya kwamba wasichana wadogo wamepata haki zao, wamama ambao wanapigwa na waume zao, wanaumizwa, wanavunjwa meno, dhuluma kama hizo zitakoma, kwa sababu tumeweka sheria ambazo zinalinda haki za watoto, haki za wamama. Pia hata wale wanaume ambao wanalaliwa, ambao wanagongwa na wamama, tunajua kuna waume wachache pia ambao wanagongwa na wamama, hawa pia watapata afueni, wanaweza kupata haki zao. Sasa tuna madhumuni ya kwamba sera hii ya dhuluma, ya kuzuia dhuluma za kijinsia itakuja kusaidia na itasaidia vile vile yule mwananchi na yule mwathiriwa wa dhuluma za kijinsia kuweze kupata ile bajeti ya county iweze kuwekwa, angalau kutakuwa na allocation kuja kutengenezwa rescue centers for the survivors, alafu pia vile vile itakuja kusaidia wale survivors kuja kupata empowerment, economic empowerment after hapo, na pia itakuja kuweka mikakati maalum yenye itasaidia wale survivors vile vile kuishi ama kuweza kuwa na after legal action imetokea nini baada ya hapo. Wale wanaume ambao walikuwa wanafanya huo uhalifu, ubakaji, sasa itakuwa ni rahisi kwa sababu polisi yetu iko on board, itatusaidia. Na wale ambao wanafanya ukeketaji tutakuwa ni rahisi sasa ya kuwashtaki kwa sababu tutakuwa sasa tuko na ile polisi. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu na najua hata wamama leo wana furaha kwa sababu ya hii siku ya leo ambapo tumepata polisi katika kaunti yetu. Dwaro mar golo oko ohinga mag timo ohala kendo thicho oko osuru ma ikawo e chirni mag jamni e kor pinje Afrika ineno kaka yo mabiro ting'o malo sekta makamano kendo duoko chien nengo mamalo mag mwandu ma iore pacho kae kaachiel kod chirni mamoko mag pinje mag Afrika. Sekta mar ohala gi sani miyo maino dwaro mar timo ohala e kinde pinje okang' mar neno ni pinje Afrika otimo ohala e kinde gi maonge chudo kaluwore gi John Opong Oto mabende en jalony e weche mag uchumi. Oyango ni pinje mago mag Afrika timo maber ahinya e ohala mar jamni ka higa mar 2024 kende pinje mag Afrika ne oro ring jamni maromo $5 bilion e chirni mantiere oko mag pinje mag Afrika. This platform is meant to connect pastoralists to formal market. And the way we are doing that is by linking them with aggregators, with off-takers. What you'll be hearing and what we will be doing is actually bringing the AFCFTA to light. We want to make sure that the testing protocols, the inspection protocols, the certification protocols that exist across trading partners are the same. They talk to each other. It becomes easier for our traders. It reduces transaction cost and enables the free movement of animals and animal products. Last year alone, Africa imported some $10.2 billion worth of livestock and livestock products. We only exported $3.8 billion. So there's a deficit of almost $7 billion. It means we are going into our pockets to buy something that we can actually produce and process in our own countries. If we can up our game, we should be able to be part of this supply chain for the livestock and livestock products required across the region. And I believe this is doable on the continent. Kopogre gimanya koramga juang riwruog joluo Mombasa midendo ni Ramogi Welfare koro chako chenro mar chiwo mich kendo ko jodongo ma jokanyo e riwruogo ni thuchegi mantiere Kaluo ka hikgi mar dhi rutayo ochopo. Okang' makama gikoni en mar miyo mijing'o jodongo dok dala kendo chuogo negi chenro mopogore opogore ma bende nyalo konyogi kaka mano mar ohala. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa.
Ne en mor kod miel e romo mane okelo kanyakla jokanyo e riwruogo nagi Mombasa midendo ni Ramogi mar goyo oriti ne jodongo ariyo ma jokanyo mane oserutaya kendo chunygi ne gombo dok kaluo. E nyasino mane obagi e Ibomu Changamwe, riwruogno ne ochwalo ne jaduong' Patrick Obara mich mar masind luoko gache, ka jaduong' Andrew Ochieng' Ng'ong'a to ne ochiwne mich mar mabati mag gedo. Aye ni nyasi migoyo ni jaduong' mara Andrew Ochieng' Ng'ong'a noyudo ajali kanobiro dala sani en piny koro nyoora mondo abi mondo achung' ne kare. Koro moloyo tago erokamano ni Jaramogi kuom gima gitimona. Gimiya mabati nikech achako ot to jaduong' nan piny kaka anyal onge to Jaramogi omako bada bomiya mabade 50. Biro ka represent babu maduong' miluongo ni Patrick Obara, member mar Ramogi. Makoro baba kadhi dala to dhi konye odhi chako go kamoro. Kane waloso katiba manyien ne wawacho ni nyaka wabed ni ng'ama osebedo Mombasa kae e Ramogi higni 13 to en higni 60 kadhi mbele. Ko ndiko barua modwaro dhi oywe dala ne wawinjo wabiro solo ne pesa kendo wabiro kowe dala. En okang' mane opwogi moko kuom jokanyo makoni ma en achiel kuom chenro mabende geto siro jodongo mosebedo ka kwamo e boma bang' rutaya nikech onge mar nyalo. Sani jowa mwago ni oriti bende savings mekgi idhi migi magidhi godo dala. Omiyo jok maparo ni wan wako liete toto nosingi to jirani ema kowi kiyudo masira. Omiyo mano bende watimo. Wasebedo gi kinde mang'eny ka dhano wacho ni Ramogi en mana mar liel kende. Lakini chopo kang' ma wagoyo ne jo oriti kendo wakowo jowa ka ngima ma wamiyo gi gigo magidhi chako go ngima ka gidok kaluo. En mor maduong' okoni wakowo mana dhano ka tho. Wadwa ni water ji ka ngima na ka gichopi dala to nyalo endelea gi shughuli maggi. Kendo walamo ni Nyasaye ni gibed kod ngima maber mondo Nyasaye oriti gi chiemo kwa dhi e dala wana rom kodi. Ok odwa ni kiwuok e lwetwa kaeri iwuok maonge gimoro amora miwuogo e lweti. Kata sama wuogi gima iwuogo ni nitie pesa modong' ibiro migi e ng'ato e lwete kata mana chek ibiro ndikne gi chek. Achiel kuom chenro magitayo magikoni timo maber en riwruog saga midendo ni Ramogi Sacco magikoni jolo jokanyo e tawo chenro mopogore to chutho mag ohala e yor chiwo hola to kod keno. Koro oromo bedni wachako wach mar education. Nyithindwa wane kaka wanyalo tere skul. Kech nyithindo mang'eny bede udi. Sani ne uneno CBC, nyithindo mang'eny mane dhi e grade 10. Jonyuol ok nyal. Atua mwasechopeni. Wan gi investment, sani wasechako go oriti ne jok madhi dala. Koro wang'i education mondo nyithindwa omed somo. Nyithindwa mapod tindo manitiere Mombasa ka wadonjuru e Ramogi ng'at ka ng'ato mondo mi wadonji. Iwacho ni lwedo achiel ok nyal to nyuogo to ka wan pamoja to wabiro dhi mbele maber kabisa. Aneno ka Ramogi sani recruit young people, joma tindo donje Ramogi sana. Koro kinoko kanyo ti ng'ama tin to kik Ramogi wei oko. Sani wan gi mtoka ma Ramogi ogolo manyien kendo the 16 seater brand new molwar alware nam kae ok ni second hand. To mano pesa mag members ma members o invest e Ramogi. Omiyo wan wagoya atua kila atua mondo wakel maendeleo ne jowa. Ne wabiro manyo to wamanyo waketo kanyakla to jowa yudo. Kaka waseyawo wan gi geche maringo, wan gi dividend kaeri mosechiw. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Familia moro e gweng' mano maruga e kar chung'od bura ma Homa Bay Town ywago ratich miyo moro ma jahigni 45 mano chadh gi ojalo mowito ngimane e monjo mapok ong'e kora nyaka sani. Miyo no ma jo ohala e boma ne otong' ma ochod oko lith lwetene ariyo e kind monjno kendo ne oduogo wito ngimane ka ilawo kode od thieth. Jafamaro ma Homa Bay Alia Beach miyo ler mathoth. En lit kod kuya gweng' maruga ka chud bura ma Homa Bay Town bang' nek makoch mar miyo moro ma jawala mane ochadhi gi ojalo monegi e dalane e monj magalagala mapok ong'e kora nyaka sani. Miyo no manyinge Nitros Adhiambo ma osebedo katimo ohala mar magawa e Junction Kodoyo ne omonji ma ochadh gi ojalo marach mokalo kendo ne oduogo wito ngimane ka ilaro kode osiptal ka nyar miyo no Wendi Anyango lero kaka ne omonji min gi ma ochwe onegi. Pochini chopo ot to mama odong' kawuoyo gi dawa moro nwaromo gode koryo. Koling matin tapenjora to budho oko kanade otimo ang'o oko ka. To baba na biro ni Wendi
To mama wuogore piny e ot kaeni. To kwa pi modhoni. To awuok piyo piyo. Kachopo tayudo ka mama ogore piny adiera. Tapenje ni mama ang'aw ni kelna pi modho. Kaluongo nyathiwa matin mondo kelna pi modho. To amula winjo ka dendi liet. To ka yaw toch mar simu to aneno remo mang'eny kabisa. Kang'iyo bath wiye kama taneno kotong'. Kachungo wiye kendo kuumo wiye, achungo wiye mondo ang'i wang'e. Tayudo ka wang'e no bedo tong' marach. To ng'iya dichiel to duoko wiye piny. Bang'e no oluongno ambulance to wuok koro imiye thieth e ambulance ka kwadhi. Wakalo kindu matin ni to nurses wacho ni obleed mang'eny. En restless. After that gichungo ambulance. To mano kaka mama notho. Jomaundugo ne ochadho wi miyono go jalo kendo chodo oko lith lwetene ariyo gi ojalo mane ochodi molwar piny e kinde monjono kapok ne achijego eko ringo ma olal. Noyudo hinyruok mag rach kabisa ma kane otere Homa Bay Referral Hospital to dakteche notemo to nok ginyal to miye referral mondo otere Kisumu to kumawi marach kaluwore gi hinyruok ma koch manoyudo e wiye ne ok ochopo Kisumu. Familia mare wacho ni moj makamano ne otim kod jogo mong'eyo miyono ka sani koro gibandho ratiro margi ka gikwayo obila e kaunti ma Homa Bay mondo otim nonro matut mar mako achije nitudo konek ma koch mar miyono. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem ne oyango nek ma koch mar miyono ka okoni obila dhi nyime kod nonro margi mar mako achije te mitudo konek ma kochno. Ne wabede bura ka kaka jogweng' mwawuoyo kaka jogweng' kata nye area manyo owuotho kanyo no wabedo ka. Wakwayo sirikal matiyowa kata sirikal ma Kenya mondo wanwang'e haki mar chiwore motongi beti. Tonge kaka ng'ama tong'o rech, ng'ama tong'o gimoro kata dhiang'. An aonge mang'eny sirikal okonyo mondo wanwang'e haki wa nikech nyako ni oweyo nyithindo makie ka nyithindo mipuonjo ok wakaka ko puonjo gi sani. Oweyo ot kapok utieko en mijo obanyo ko gi kon mondo gero odni. Ng'ama ne miyo wachiemo koro onge. Koro duto te wawene ruoth to kuyie tubune gi wang'u wasau joluo bineu gi wang'u onegi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kopogore gi mano, jolony e sekta mar thieth onyiso luoro margi gi tuoche mikelo kod pi mochido kaka nyaldiema e kind tuoche mamoko kaka malaria ma bende nyalo medore e gwenge maluoro nam Lolwe. Kaluwore kod koth mar oula mapek machwe counties mopogore pacho ka. Magi ne giwacho e sach thieth maonge chudo mane obagi e gweng' ma Obaga e kar chung'od bura mar Rieda. Kama moko kuom jopiny noywago nok mar yedhe e ute thieth mag piny owacho kaka achiel kuom ohinga mageng'onegi e yudo thieth makare. Steve Biko miyo ler. E lak sa achiel mar okinyi, jopiny osepong'o od thieth ma Obaga e kar chung'od bura mar Rieda kendo pango lain marabora ka gin kod geno mar yudo thieth maonge chudo. Kae moko kuom jogo manochopo noywago nok mar yedhe ute thieth mag piny owacho magiwacho ni chunogi mar nyiewo yedhe oko mar ute thieth e nengo mamalo. Nyiewo giko ni yeth nitie mabeyo kaluwore gi osiptendewa ma wadhi kaka Madiang', Lieta kata Rabel kuondgo ok wayudie yath. Idhi tithiedhi to basi wacho ni dhi nyiewo yath. Koro ka nyiewo gilando thieth manono to nyo wawinjo kendo miyawa mondo oko mar mondo wabi ka chon. Wan jome yath bende 1 week be samoro kijo mi yath mon yath oketi maber. Yath dhi kana. Chandruok mar pesa mono wayudo thieth yo makare. Nikech kwa wuotho hospital bed bor samoro bed machiegni bende kidhiye ka koro wan kod Obaga dispensary ka kibiro to ni yath onge kata daktari kosendiko ni yath idhi nyiewe chemist. To kisame chemist midhi nyiewo nengo mar yath tek. Jopiny go wacho ni kata doko ni moko kuomgi ni kod okuma mar thieth mar SHA nengo mar chudo pod ohewgi ka koro gikwayo piny owacho mondo many yore mayot mag neno ni jogo maonge kod nyalo mar chulo SHA oresi mondo giyud thieth e yo mayot. Ng'eny ji ok dhi tich. Koro through pur ka piny otimo marach to kaka ichudo timre nadi onge. Ka wadhi e ohelni kaka mag chiemo mag rech kidhi nam inya duogo diriyo ka onge kata ang'o rech. Koro gima chandwa ni SHA wan go chude matek. E kinde no moko kuom jolony e sekta mar thieth nonyiso luoro margi ni tuoche mikelo kod pi mochido didek medore
e alwora ma nam Lolwe kaluwore kod koth mapek mamedo burre e counties mopogore pacho ka. Mostly kawacho ni onego bed ni gibedo sensitized mondo ging'e ni kama gilare alworano ler. Ging'e ni net ok thung' ng'ato, net geng'o gi mondo kik gitim nadi giyud malaria. Koro nyaka puonjgi onindi keto net maber, nindi buo net, ae dak e alwora ma oyangre, alwora maler. Ewi mano, ne gikwayo jopiny mondo bed kasiko limo ute thieth mar ng'eyo chal margi ma ok girito nyaka tuo nurgi e mier. Daher wacho ne jopiny ni e seche miwinjo kata ka dendi nigi lokruok moro matin, ber mondo iringe e od mar thieth mondo odhi omiyi paro kaka inyalo timo. Nikech thothwa wayudo samoro ka ng'ato winjo ka dende lit, en odhi e duka to onyiewo Panadol. Panadol ni medo mana nyawo tuono endo, kendo medo mana jiwe. Iyudo ni seche ma koro idhi e osiptal iyudo ka gimoro koro osenya. Secondly, nitie nindi net, jowa ing'en wacho ni net mithung'ogi, koro simoko gitigi nedegi. Koro just need a lot of mobilization mondo omigi twak, omigi puonj about net, omigi twak about daki e alwora maler. Odiechieng' ma kawuono, mohew jotuo 1,200 noyoro mar yudo thieth ka moko kuom tuoche mane ithiedho kae oting'o malaria, diep, tuo mar wang', tuoche mag kor e kind tuoche mamoko. Chenro ni ogen ni kiny ne dhi nyime e gweng' ma Obaga. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kopogore gi manya kwarom gajwang' atiri kaunti ma Nakuru kama romo mar yango chal mar arita e gwenge mag Hoho mar Okak dhi mbele e boma ma Nakuru. Romono okelo kanyakla komanda duto mag obila mawuok e gwenge mag Hoho mar Okak e dwaro mar neno ni ginyalo rito kendo rido arita kwe e gwengego. Gisanya kwarom gajwang' odaro tudre gi Evans Asiba achiel kachiel kowuok Nakuru kama obago twak gi komanda mar obila mar Hoho mar Okak mano Samuel Ndai kuom ler mathoth. Asiba, pengine unaweza tupasha zaidi. Asante sana uliyosema. Ni hakika kwamba ni mkutano ambao umewaleta pamoja makamanda 14 kutoka kaunti 14 za mkoa huu wa Rift Valley chini ya usimamizi wa kamanda wao ambaye ni Samuel Ndanyi, ambao sasa hivi wanaendelea mkutano lakini wakiwa katika mapumziko kidogo. Moja kwa moja nitakuwa nikimhusisha yule kamanda Samuel Ndanyi atuambie pengine useme tu kwamba maudhui ya mkutano huu leo. Pengine tu kianza kwa kujitambulisha, tuambie, tunajua kwamba ni mkutano ambao mmeanza hii leo na mkutano leo. Una muhimu gani katika kaunti hizi 14 kwa masala ya usalama? Thank you so much, Asiba. We are meeting here with the 14 county police commanders and the various formation commanders within Rift Valley. Last week is only 10 days ago when the Inspector General and the DIG had a meeting with all the regional police commanders, formation commanders, and heads of the various directorates from headquarters. So one, I'm here to pass the information, the communication from the Inspector General and the DIG to these commanders so that they can take that information to their respective commands, and that is the officers that serves under them. Secondly, just to discuss security issues within Rift Valley. As you are aware, and even in the discussion during the IG's conference, both in Mombasa and at National Police Leadership Academy in Ngong, we discussed various issues from the criminal gangs, the goons, and so many other issues that affects the security of the nation at large, and especially now that we are in Rift Valley, that affects the Rift Valley. So we are here to discuss those issues. We have officers from the North Rift. They'll be, we want to listen to them and discuss the challenge that they are going through. I'm aware that there are also issues of criminal gangs within the urban setup, that is maybe probably Nakuru City, Eldoret, and other towns, major towns within Rift Valley. So we are here to discuss them, and actually in the last 1 week we have mounted various operations. It's only last week that we had a very serious operation within Nakuru County in those areas of London and Gyoto, and yesterday alone we mounted another one where we are able to arrest 8 suspects, recover more than 100 phones, and
several laptops were also recovered, and very many items were recovered from those suspects. So us is to, and the commanders here is to discuss the way forward, how best we can sustain and maintain this kind of operation, how best we can cooperate and work together with the members of the public, and even going forward with other security agencies, so that to make Rift Valley a safe and secure place to people to go about with their businesses. Pengine tu la mwisho kwako, tunajua kwamba kuna sasa hivi ni msimu wa kisiasa. Kuna wanasiasa ambao wanatumia vijana, makundi ya magenge katika siasa zao. Pengine mwito wako kwao, kwa wanasiasa na pamoja na wale ambao wanatumika ni? Kwa sasa tayari tuko na vijana ambao wamejitokeza mbele ya hawa macommanders kwa kila mahali, ambao wamejiepusha na mambo ya kutumika vibaya na wale ambao wanataka kuwatumia vibaya. Tunafanya nao kazi. Ni mimi wito wangu ni kuambia wale ambao hajajitokeza kujiepusha na yale those wrongdoings, wajitokeze pia, so that we work together, we make Rift Valley a safer place. But if they do not heed to our call that they leave whatever they want to do, then will be the law, the rule of law will catch up with them. Actually, we have several youth that actually have totally distanced themselves from those who wants to use them to do just create mayhem, create violence, those disturbances. So many youth have actually come forward to these commanders, various commands, and even have gone to the Nga officers, to the chiefs, and they are telling us that they are not ready to be used. So we are telling those ones who still think that that's the way to maybe to earn their living through whoever wants to use them, also to distance themselves from those acts of violence. And of course we'll give protection in whichever meeting that one thing that maybe wants to do within any given area within Rift Valley. La mwisho kwako, maeneo ya Samburu, Baringo, kuna wakati mwingine utapata kwamba pengine usalama si sawa sana, na pengine tu kufikia sasa hivi hali vipi? Hali katika eneo la North Rift ni saizi ni salama, ni shwari, na hata wananchi huko watakueleza. Tumekuwa na operation zikiendelea sehemu za Samburu, sehemu za Laikipia, sehemu za Baringo, sehemu za Turkana. Tulikuwa na matatizo kidogo ya upande wa highway banditry along so many of those roads, sehemu kama za Turkana, sehemu za Samburu, hizo sehemu za Marlal. Lakini asaizi vile tuko na hii mkutano, hizo area ni shwari, unaweza endesha gari yako wakati wote, unaweza tembea wakati wote. Because of the sustained operation, sustained patrol, we have really intensified patrols in those areas. Name them, especially the North Rift, the 6 counties. We have really maintained and sustained the patrols along the highways. And that is why even in this meeting, we have senior officers coming from those who are conducting this operation. They are in this meeting, so that now from here moving forward, how do we now even bring in even the members of the public to tell us in real time what would be happening, because we also don't want to make those places to look like it's a police state or something like that. But hizo area Bwana Siba vile unavyosema saa hizi ni shwari, unaweza tembea kutoka Kapenguria mpaka Kainuku, uende Kalimorok mpaka huko Turkana bila tatizo lolote. Utoke sehemu za Isiolo uende sehemu za Marlal, ufika mpaka Marsabit bila tatizo lolote. Courtesy of these commanders ambao tumeweza kuongea even before bring them together to this meeting, na kuhakikisha kuwa hiyo area iko salama. So going back to your question, North Rift is safe, but we still continue with whatever we are doing just to make it much more safer. Haya basi, mliomsikia huyo ni Kamanda Samuel Ndanyi akizungumza nasi kiufasaha kuhusiana na swala nzima la usalama kati. Niseme tu kwamba kaunti hizi 14, haswa kaunti ya Nakuru ambapo kumekuwa na masuala hayo ya magenge ambayo yamekuwa kihangaisha wakazi wa hapa. Kutoka kaunti ya Nakuru narejesha kwako studio, mie Evans Asiba.
Asante sana Evans Asiba kwa taarifa hiyo. Nyakorongo Jwanga mano jafombo marwa Evans Asiba chalka chiel e county Manakuru entiere hero mabende dinime mago mag obila komanda mag obila magbende buke gwenge mag ho marokak kukumar wach makamano ibro bedo kiyudo e weche mago manyien mabiro gisani dakika hoskadho 40 kod adek tok sangwen marukinyi yena mar mun meka yo matene kaduogo adoge twak wang'ene chal mar oula e gwenge magwa to chal nade kikidhi mabora. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakorongo Jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakorongo Jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen Nyakorongo Jwang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakorongo Jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Anangi maber ahinya. Kawuono kanyal wacho na ngima nikech an nyathini. Anangima kawuono nikech an nyathi kende ma in go. Ang'eyo maber. Boksi mapari ni yieno. Itiere sim ma enotiyogo. Namba motiyogo gi sani ane man go. Ka unu dwaro ni anamiu nambano, biro chuno ni unu orna pesa modong'. To ka unu kudwa, we uradhi. Biro chuno ni wadhi ode lawati mondo nyiswa ni box mokete parino ni kanye. En kotamore wachonwa, biro chuno wani wadhi luong ne jo media. Machiegni Nyakorongo Jwang e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek Nyakorongo Jwang akelo ni mana yani ngeni baka gi wasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakorongo Jwang Friday ni supu zo wake. Sapara gidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye.
Otusenge en pinjo imbo mar oganda iluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Nyakorongo jongi sene rwaki yo makende ni machiegni hetwak marwa mar mon magomba ka he chal mar gwenge wa ukiny makawuono we wang'iyana nana chal mar oula to chal nade gwenge mopogore opogore kaluwore kod koth mapek mabende osebedo ka chwe e buore Nairobi ka bombe mopogore opogore kaluo kod kuonde mamoko. Nyaka sani Nyakorongo Gajwang' wang'e ni oula osekelo midhiere gwenge mopogore opogore mano moriwo kaunti ma Nairobi, Siaya, Busia, Homa Bay, Kisumu e kinde gwenge mamoko. Wang'e midhiero mabende oula kelo Nyakorongo Gajwang' thoe mopogore opogore kethruok mag mwandu e kinde mamoko. En mbaka mabende biro bedo kwa goyo kamoro moro mintiere Nyakorongo Gajwang'. Akini chal mar lwasi chal mano mar oula e gweng' ma intiere to chal nade. Ma wapenjo Nyakorongo Gajwang' kaluwore koda kony mapiyo mabende inyalo chiwni kamoro amora ma intiere nikech nyaka sani bad migepe mopogore opogore mago mag piny owacho bende osebedo ka chiwo kony. Koro kamoro amora ma intiere ibiro bedo kinyiswa chal mar gweng' ma intiere. Ote ioronwa en namba mar ote machuok mano 3-600 mbui mago mag oganda bende wantiere achiel kachiel. Ukiny makawuono nane bedni wabedo gi welo 3 kata kamano wadhi bedo gi welo 2 wendo Ibrahim Nyakach mabende napisa mochung'ne aluora e kaunti ma Nairobi kaluwore kod mok nyal geng' ok onyalo chopo e twak. Kata kamano bende biro bedo kariware gi Naftali Odhoch mabende en director mochung'ne chal mar lwasi e kaunti ma Nairobi biro bedo kwatudre kode e yor lony mano mar Zoom. Yiena mar mondo miarwak Raymond Odhiambo mabende en apisa mochung'ne midhiero ochung'ne gwenge mag Nyanza kanyakla kod gwenge mag Imbo mar piny Kenya mano mar Western mano wuok e riwruok mano mar Kenya Red Cross. Raymond arwaki ni machiegni geno mara ni chiyo maber. Ka thuolo mar boso Nyakorongo Gajwang' tinyiso ni Kisumu chiyo nade? Adwoko kamano Sharon, Kisumu chiyo maber and goene Ramogi erokamano kuom rwakowa ka mondo watwag gi jopiny. Nyinga en Raymond Odhiambo kaka osewachi. Anakedo gi midhiero mabiro apoyo nono e Western and Nyanza region. Erokamano.
Erokamano ahinya Raymond. Raymond, nikech kaka wachake chal mar oula osebedo ka kelo midhiero mopogore opogore kaka pisa mochung' ne midhiero makamagi. Mano mawuok Red Cross tichung' ne gwenge mag Nyanza gi gwenge mag Western. Kilerno ni chal nada ahinya kotenre kod oula. Erokamano Sharon. Wasebedo kwa yudo koth maduong' ma milimita iwacho ni 15 kadhi 20 gi wiye, nyiso ni en koth machwe mang'eny kabisa. Koro nwachako yudo koth kapok ochopo kata period monego bed nochwe, nwachako yudo koth late February, mano nyiso ni nobiro chon. Koro sani wane chunye kendo wadhi mbele, gwenge moko pod en koko chako, to gwenge moko to sedhi mbele. Counties kaka machalo Migori noyude chon, Homa Bay koko chako yude, Siaya koko chako yude, Kisumu bende yude. Koro mage gwenge ma wang'iyo sana nikech koth chwe kuondego, to weatherman bende wacho ni pod odhi endelea, koro wang'iyo ang'eya kaka odhi mbele. Erokamano ahinya. Kin duto te ibiro bedo kileronwa nikech gwenge magwa makaluo mabende wabiro bedo kwa miyo maino. Wang'eni gwenge magwa makaluo flooding kata mana pi oula osebedo ka kelo midhiero mopogore opogore. Mano moriwo kaunti ma Kisumu, kaunti ma Siaya, kaunti mano ma Homa Bay, kanyakla kod kaunti mano ma Migori manyaka sani wang'eni olalo ma Migori bende nolor kaluwore kod koth mapek mabende osebedo ka goyo gwenge makamano. Samoro ileronwa mana ni to Raymond, king'iyo kama chal magwa gwenge magwa makaluo kichakre ni kaunti ma Kisumu kama intiere kama bende wacho ni genga mago mag aora bende muomore, aora mopogore opogore bende oseng'ok. Kilernwa kramna kaka picha chal e gwenge magwa makaluo. Kwang'iyo kwago picha wachak gi Migori, mane kaunti moseinyore for a very long time. Pi mwayudo en pi ma e koth machwe, to kendo en pi bende mabiro go ula koa e counties maoko. Kwang'iyo Migori County koth machwe gwenge mag Nyamira ringo kendo dhi kalo river Migori kendo dhi chando ji Nyatike. To aora no osepong' kendo oseketho bridge no diriyo moselor kendo chako yawe kendo chako lore. Koro waneno ka yaw gi be makelo shida ahinya nikech gipong'. King'iyo river Nyando bende opong' nikech wayudo koth maduong' machwe ma Nandi Hills. Kichak ing'iyo Sondu Miriu kocha bende koth chwe mang'eny Kericho. Koro pige gi te biro to chiko nam. And Sharon inyalo paro ni West Kenya region bende nitie counties mano bedo marked as ASAL counties mosebedo gi midhiero mar drought. Koro isa kizungu wacho ni swift shift. Wawuok e drought to wadok e floods. King'iyo Migori, Siaya to kod Homa Bay, wasedonje floods to nyoche kuwa wuok e floods. Koro yudo ni jopiny ohinyore mokalo kendo needs mag-gi koro medore diriyo. Koro mani gima timore sani, koth pod chwe, weatherman wacho ni pod wadwa yudo koth mapek mbele ka, koro nyaka waikra ika kaka jopiny kaka wadwa kedo gi lwenyni. Kendo kwang'iyo kata kwan mar ji mamedore madhi e camp, sani accumulatively yudo ka ji 500 plus, more than 500 osedhi e camp e kuonde mopogore opogore. Mano nyiso ni kodhno osebedo mapek madaro ji nyaka e udi. Numbers bende mosebedo affected ng'eny kabisa, over 2,000 plus. Koro mano nyiso ni kako medo chwe, ji dhi medo dhi e camp mang'eny kabisa. Erokamano ahinya. Tibiro bedo kinyiso kaka chal makamano nitiere nyaka sani, gin kwan maromo nade masani nitiere kambi kata mana camps kama bende gi jote e gwenge magwa mopogore opogore. Kopogore gi Raymond Nyakorom Gajwang', yiena mar mondo mi arwak Naftali Odhoch. Naftali Odhoch Nyakorom Gajwang' en director mochung' ne chal mano mar kor lwasi. Otiyo gi meteorological department kendo entiere county mano ma Migori. Naftali, hin bende rwaki ni machiegni. County ma Migori na achiel kuom gwenge ma bende oula osebedo ka kele midhiera ahinya gwenge mag Nyatike. Samoro inyalo mana nyiso tipo mano mar kaunti ma Migori nito chal nade. Okong' moni ka thuolo mar moso Nyakorom Gajwang' machiegni. Erokamano Sharon. Iluonga Naftali Odhoch. Achung' ne idara mar kor lwasi kaunti ma Migori to gi kaunti ma Homa Bay. Kendo yie mondo akaw thuolo ni mondo ago erokamano kuom rwaka e chenro ni, mondo wang'e chenro mosebedo karingo e yor oula mamuomore e kaunti ma Migori to gi Homa Bay. E kaunti ma Migori chien ka tich abich
gi ngeso. Nyocha wanwang'o ohula maduong' ahinya ka ketho gik mang'eny ma cost mage osedhi to millions of shillings. Sana sana bridge ma Migori to gi kuonde momakore gi aora Migori to gi aora Kuja. Kuonde go duto koth manyicho osebedo ka chwe ka timore tarik 3 dwe mar adek ni. Kenya Meteorological Department kokalo kuom Director maduong' Bwana Edward Muriuki nogolo gimiluongo ni heavy rainfall advisory, koth mabiro mang'eny. Kodhni nomako counties momako Migori, Homa Bay gi counties momakore kodgigo. To koth manwang'o kochwe maduong' ahinya ne mako county ma Narok gi Bomet gi Kisii to gi Nandi gi Nyamira. Kodhe ma chwe counties gi ema pong' aoche momako Migori to gi Homa Bay. Omiyo kanyocha kodhi nochwe, kuonde mang'eny e Migori to gi Homa Bay momakore gi aore nwanwang'o ka pi nomuomo geng aora. Sama pi omuomo geng aora nyisore ni jok modak e tie aochegi gihinyore, gigegi kethore, kendo ka giwuok mapiyo to nyisore ni kata ngimagi nyalo lal. Koro nwakwayo ni sana sama koth chwe to wakwayo ni mondo ji obed motang' mondo midhiero mawuok gi kodhe mang'eny gi kik makwa kuonde ma wantiere. Erokamano. Ni ikruok to na chal nade nikech mana kaka iwacho ni Kenya Meteorological Department nuchiwo chal mar kata mana nukoro chal mano mar kor lwasi e sama owinjore. Sani blame iwacho ni blame kata mana seyo dhinenga ahinya nyaka luore koda midhiero ma sani oganda oyudo. Migori kanyo wang'e ni gwenge kaka Nyatike bende osekelo oulo osekelo achiedh nade makoni kod kocha. Seyo ok wanyal keto kuom ng'ato achiel. Gimosebedo ka timore ni ogandawa sana ogiyie kuom koro lwasi, gimoluongo ni human perception. Gikawo ni gi seche moko gin miriambo, warito nyaka wane. To rito nyaka wane ni ema midhiero wuokie. To maduong' makwayo ni gigo katimo moko pono gik makamago olandi, wakaw gi seriously nikech seche moko wabiro nwang'o ka gigewa emotimore nade mokethore. Samoro wakinyalo keto blame on the government, to government biro miyi thuolo kendo biro lando ni gima onego bed itim. To gimikawo mitimo ema biro konyo ngimani, ema biro konyo gigeni, kendo biro mi wuogie e midhiero mowuok kod koth machwe maduong' kamago. Erokamano. Erokamano ahinya. Kenya korom gajua ng'ine ne yo machal nade nikech higa ka higa chaled mana macha. Oro kobiro to ywak pod en mana macha. Iwacho ni oro ngaji obed koth oula mapek kaka sani en asigana makinde ka kinde. Kini kurka in Raymond, dibedi kaka dhoch wacho ni ka advisory osemiwa gi Kenya Meteorological Department, jotendwa, jopiny ok kawe e okang' mowinjore nikech nyaka sani anokona kinyiso advice paro mabende ichiwo ne oganda. Woguru kama untiere udhi kata mana higher grounds. Oganda pod odino mana itgi tineno kama ka thoe mopogore neno. Akene ne yo machal nade Raymond. Erokamano Sharon and my friend from the Meteorological Department. Early warnings ichiwo kata Red Cross bende chiwo early warning, but sometimes you cannot put the blame to community members. Samoro kuma gidhi higher ground might not be there. Koro wang'iyo koni kendo wang'iyo kocha. But gima wacho I agree ni samoro warito nyaka wachak hinyre koka waringo wadhi ka is too late. Koro yudo ka kwa dhi gi crisis
kwa dhi gi crisis to kelo lal mang'eny nikech response iyudo ka ngima lal, mwandu lal, gik mang'eny timore, gima di ikori chon di timo tiyudo ka di konyo gik mang'eny including ngimani. Koro I agree kode ni wan bende wasebedo kwa oro early warning nikech watiyo gi meteorological department ka achiel kata gi water resource authorities ma bende pimo pi. Kaka pi biro matek, pigego inyalo ng'eyo kata sama gibire. King'iyo River Nyando ka koth ochwe gotieno Nandi Hills to gikawo 24 hours kata seche 24 to Nyando pong'. Koro seche ma pod odongo wanyalo prepare mondo wadar ji mantiere dho pi, jok manyalo wuok chon owuogi mondo dhi kuonde moting'ore. Sirikal bende osetemo oseketo evacuation centers. Koro wanyalo ringo kuondego, jomoko ringo dhi jot gi relatives, jomoko bende dhi kuonde machalo kanisni mantiere kuonde malo. Koro yudo ka samoro warito nyaka oula chopi koka wago simu, to samoro pi osebiro gi teko mathoth Sharon ma ok wanyal chopo mwakony, to samoro bende wachopo to wakonyo to ok dhi mayot ahinya kaka dwarore. Koro mae gimomiyo onego beni wakonyore kwa sayudo information from meteorological department to wachiwo ne information ne community to gikawe seriously mondo wakony ngima mar jowa to gi family wa mabende ok nyal kaka nyithindo gi jomoti. Erokamano. Niki nyaka sani kata mana kwang'yo kata mana ripode mopogore opogore ma bende unu chiwo kaka Kenya Red Cross kaka piny owacho bende chiwo, bende yangore ni koro ji mohewo 40 bende osewito ngimagi kaluwore koda oula, to mathoth bende osedare miechegi, mathoth bende oseyudo hinyruok mopogore opogore kaluwore koda oula. Lakini Raymond, king'iyo kata mana statistics iwacho ni nonro ma kinde ka kinde golo higa ka higa ka igolo nonro maket kod mage, ineno ni bad migepe mago mochung' ne piny owacho, mochung' ne counties, mago mochung' ne midhiero, nego bende ne reso oganda kapok oula otimore, midhiero mikelo kod pi oula koso bang' ka koro oula osemuomo gweng'e mopogore opogore, nego bende time kapok koso bang' ka koro oula osekelo midhiero. Ngero moro nogo ni ikruok kata chako chon nolodhi ka juoga. Message kosechopo to onego beni ipampe ne community to preparedness ber, ikruok ber kabisa. Ere kaka message ni chopo ne community ma ok nyal winjo kata ok nyal somo kata message. Koro mana waloso messages go away ma community nyalo winjogi, to wa explain negi gimomiyo onego giwuog kuonde machalo kamago kaeto gidhi kuonde ma ginyalo dhi jote maber. Koro according to us, preparedness ber moloyo nikech ki prepare ng'ato to bedo resilient makata oula kobiro to yudo ka noseikore ne molo gima poe nono. Koro an ikruok gi community resilience no aneno ka ber moloyo rito mwa respond. And Sharon, anyalo nyisi ni response is very expensive. Iyudo ka ji omoko kuonde machal kamago, wadwa tiyo gi ndeke matiyo gi fuel, wadwa tiyo gi gik mopogore opogore gi technology mopogore opogore e gima dwa geng'o chon. Ji dose dhi evacuation to pi bira to kalo, kose kalo to kodok to wadok adoka e mieche wa kuonde mane wantie, ma ng'ato kolalo ngimane, ng'ato kowito wanyamage, kendo ng'ato bende kata puodho kokethore wachako cultivate kendo watimo gimiluongo ni recovery phase. Erokamano ahinya. Paro ma kamano bende abiro bedo ka penji Naftali Odhoch kaka inene kapo nono ni konyo nego bende konyo oganda kapok midhiero timore koso ka bang' midhiero osetimore. Kok kamano to yiena mara mondo mi adhi achiel kachiel nyaka od bura mano mar Senate kama jatend migawo mano mochung' ne jotije mag piny owacho mano Geoffrey Ruku idayo dhoge kod senators ahinya nyaka luwore kod chal mar oula e gwenge mopogore opogore. Onye kaka chenro ma kamano dhi nyime gi sani achiel kachiel. It reduces levels of tracking on an area where balls had gone dry because of prolonged drought. So the underground recharge is not affected. Basically affected. So we look at a livelihood of pastoralism, which is 70% livelihood of a community. And then with the drought, malnutrition becomes real. Maybe this is where now the intervention by government on food relief is now a concept, because once you lose livestock and people are malnourished, you cushion them by providing those items that have been mentioned by Waziri. So these things, after this happening, it calls the intervention of the other. And this is why we say we won't ignore the fact that relief seems to be the alternative that is known. But again, it cushions families after losing the livestock. And we all know when the livestock are gone, people can't survive anymore.
What they do, they assemble in camps, relief camps for them to get some of these foods that they need to do. The other question that we are also looking at, in as far as floods in cities, for example, maybe we need to look at the drainage systems, because redirecting water to the rivers, and then the people, Kenyans way of doing sometimes, we may need to really create an awareness that when the meteorological report has already come out that we expect rain, maybe we need all of us to be concerned that the drainage systems are not, people build houses on top of the drainage systems, causing now water not to get their way out, only to get back to the villages. And again, on the side of pastoral, when there's a dry spell in dry areas, all the pastoralists move closer to the riverbeds to access the hand-dug wells. And along being there, and there is this flood that comes because of rains falling on other higher ranges of the terrain, and it floods downstream in a heavy way. That would now mean the families that had moved closer to the riverbeds are the ones that get washed. Taken away, and finally having lives lost. I think what we need to do is all of us talking, the political leadership, the national government, the provincial administration down there. I think we need to make sure once we speak, all of us must participate and deliver the right information to our people. And again, for as I said, the regional bodies. That is why I don't want to I never wanted to categorize their work as an emergency, because this is an activity they keep doing as an activity to the people and the areas where they fall under. So for me, if we would make now them being devolved fully, then part of all these things so that they also get a proposal that would allow them to also intervene, other than relying on their normal budget, that would still work on normal situations, but on intentions that may need their intervention also to contribute in terms of all stakeholders' approach in curbing whatever disaster they may have happened. We may need finally the Senate committee, for example, when we make our proposals as a regional body, you get to consider us also as we play a role in these things, and we play a role in making sure the interventions cut across so that it does not get people to the worst situation. It gets people at least well managed so that the impact of the drought, the livestock, and to the people is not all that tough on them. It would be a bit mild. So, and I think, just as Waziri said, schools get affected in the process of all these things. You know very well pastoralism, when people move, they move with their kids. So there are no kids in schools. The enrollment gets affected. Because you can imagine, how do you leave a child and parents withdraw, some withdraw. But all these things need all of us to think through and then improve on how best do we handle it, so that now whether the areas that are badly affected can also be we organize around a boarding nature, and then feeding program, of course, is being supplied with the Ministry of Education. As I finalized on relief provision, we had agreed then, that was last year, that maybe the mode of distributing food, because sometimes the contractors, the suppliers take food all the way to the DCC offices, bypassing some areas that would need to be distributed right away so that as you move. But sometimes transporters, in their own whether wisdom or because they want to manage time to come and work faster, sometimes bypass areas that are supposed to distribute only for food to come back later again to those areas. Maybe we need all of us to put these things and strengthen but otherwise, in terms of government, the will is there, the resources are given. Even when it's not enough, at least the will to give the resources are there. As Waziri said, it may not be enough because everybody's affected in their own special ways. But I think what government is doing, we all need to look at it, and then even in the Senate, you can all put our brains and brainstorm on this matter, because what you may not know, I may know, or what the other one may know, may not be known to the other, so that we all put our efforts together as a republic, and then combine our thinking from the executive, from the legislative, so that we all move towards the same direction. Asante. Thank you very much, CS Asal. Finally, CS Ruku. Maybe we give you 5 minutes to respond, because we have to run for PG. Even 2 minutes. Thank you. Thank you, Honorable Chair. About the bill, yes, I looked at the bill with my technical team, the senior counsels in the ministry, and we did find our input areas, input where we thought need to be put differently, but still we can still get some time. We have a look at it once more. Number 2, I can check that, because I sit in House Business. Yes. And see whether you can
relook at it. I'll give you feedback in the afternoon. Thank you. Number two, about the fortified infra in Ramu County, we can provide that with immediately. About the schools, we are requesting all the primary ends or leaders in different sub-counties to liaise with the disaster management committees at sub-county level. In case there's a school which is in dire need of food, through the Ministry of Education and NACONEC, that can be coordinated to ensure NACONEC provide or supply food in those schools. About the rice roasts, the President directed the Ministry to ensure that all Kenyans who have been affected in hospital, all the bills will be paid by government. All the funeral expenses will be paid by the government. The expenses in terms of the building, the properties destroyed, we will be assisting the very, very vulnerable with iron sheets to build where they need to build their houses, their structures, which have been destroyed by the France. The State Department for Special Program has iron sheets and other non-food items to ensure that it's done. About more funding is required. Our estimation, we need about 22 billion, and we have said what has been allocated for us is 10.1 billion so far. So we still need more allocation, but we understand how difficult it is to raise even that 10 billion, and we are ready to work within the provision of the budget which is there at the moment to ensure there is impact to those who are affected, that the government is there to support them. But the more, if we are able to get more funding, the better. But it's not very, very easy. It's quite tight. About the Ministry of Special Programs, looking at the issues to do with farmers, looking at the issues which are in National Irrigation Authority and other areas, government is organized through executive order. The mandate for my ministry is clearly stipulated under the executive order number 1 of 2025. If I do more than what is indicated there, I will be encroaching into the mandate of other ministries. But through the all government approach, we are coordinating all these issues through all government approach to ensure that things are running properly. When we are in our field visits and there are issues to do with the national irrigation of the Ministry of Agriculture or Education or any other ministry, we tackle the issue as a minister, because I was sworn in as a minister of government. I was not sworn in as a minister of public service. Tomorrow I can be in another ministry. So all government approach, that is something we continue ensuring we are working together as an entire government. But basically, let the mandate for the national irrigation continues to be under the Ministry of Agriculture and the technical teams and the people who are responsible there. I know they are doing a good job. Farmers are not ready as far as planting is concerned. That's a fact, that's the truth. And as a government, we will definitely advise farmers on what you are doing. I know many governors at the moment are distributing seeds for planting. We'll be getting advice from Meteorological Department on the trajectory which these rains will take, and then advise farmers as a government appropriately. Honorable Chairperson, I thank you.
Thank you very much, CS. I think we don't have much question, and time is also not on our side. We really appreciate it. But one final... Nyakwarongo jong mano kanyo jatend migao mochung'ne jotije mago piny owacho Geoffrey Ruku mabendi dayo dhoge kanyo gi od bura mano mar Senate kaluwore kod chala mano mar oula e pacho ka iwinjo kanyo gige mabende wacho midhiero mopogore opogore mabende osemako oganda mapacho ka kanyakla kod chenro mabende piny owacho nitiere godo kanyaka sani kanyo siling bilion 10.1 oseketenge mano mar kedo kod midhiero mano mar oula e pacho ka gisani yena mar mun weka yo matinane no ote magi medoroge live mago tema chokare de kauchiel nono mbi mago ganda bende yodowa achiel kachiel pod antiere gi welo ka Raymond Odhiambo e studio marwa e county ma Kisumo kod Naftali Odhoch mabende director mochung'ne chal mar lwasi e county mano ma Migori akayo matin aduogo kod ote magi kanyakla kod welo mabende antiere godo. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tukgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario katichario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina ni John Kamau kutoka Pika. Kuna beshti yangu nilipigia akanipea dhao yenye nimesukuma hadi 4.5. Hii 4.5 itanisukuma. Kitu ya kwanza ni fungu la 10, kitu ya pili ka development hapa na pale, kupeleka mtoto shule, alafu sasa naweza kuwa na kagari ka kujipeleka job. Wale tunasukuma ndege, tusukume kwa utaratibu na pia niambie mabeshte wajaribu. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni
iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Nyakorongo jwang' dakika en 23 tok saa 5 mar onyango machiegni wadhi nyime kod twak marwa chal mar oula e gwenge mago mopogore opogore. Motelo kapok nwadhi yweyo nwinjo kanyo jatend migawo mochung' ne jotije mago mag piny owacho Geoffrey Ruku ma bende naloso kanyo e nyim od bura mano mar Senate kaluwore kod chal mar oula weche mopogore opogore ma bende sirkal nitiere godo chenro mano mar kedo kod oula e pacho ka. Naftali arwaki kende okang' mar ariyo ni machiegni kaka director mochung' ne Lwasi e county mano ma Migori. Iwinjo kanyo kaka jatend migawo Ruku oloso chenro bende piny owacho nitiere godo. To nitiere penjo ma bende na penji bende. Ikruok ma bende watimoge. Bang' midhiero ka midhiero eka ikruok itimo kamiti ma ochung' ne weche mag midhiero kama ema itimo. Inene yo machal nade. Nego bende time kapok oula onego oganda ka nyaka sani en mar kwan 40 gi wiye. Mi kwana oganda molalo ngimagi. Mamoko ma penjo ndache gi pok oyud kata ni kanye bende pod nitiere e kin mopogore opogore. Inyalo mana unmute Zoom mari. Nyakorongo jong e kinde ma bende pod watwa kanyo gi Naftali aneno ka midhiero mar Zoom okelo ni midhiero mopogore opogore. Ai kaunti ma Kisumo bende hang'ina nitiere koda Raymond ma bende ikore koda twak. Naftali kapok wabiro ir Raymond bende piny owacho chenro mopogore opogore ma bende gintiere godo kendo gin chenro mabeyo bang' midhiero kosetimore. Keni nene machal nade. Kanyakla koda chenro ma bende sirkal nitiere godo kaka jatend migawo Ruku na lero ne od bura mano mar Senate. Erokamano Sharon. An ayie gi mpango ma gin godo kendo wawacho ni kaka Kenya Red Cross Society watiyo machiegni gi sirikal. Lugha mar Kimombo wacho ni we are auxiliary to the national and the county government. Koro chenro ma gin godo wan bende wabiro wamedo e plans ma giseketo. Koro chenro ma gin godo ber. Disaster nigi phases mopogore opogore. Wan gi phases mag preparedness kama koro waikore ne gima biro kaka koth nigi 2 seasons. Wang'e maber ni kuna short rains gi long rains. Koro nitiere chenro mag ikruok, then nitiere chenro mag respond. Koro ajali osetimore, disaster oseneno. Koro ere kaka wanyalo time mondo kik wamed kelo hinyruok ne jowa mosehinyore. And then nitiere recovery phase. Makoro wang'iyo ni oula moseyuero ji ni mosetimo kamani. Koro ere kaka wanyalo konyo ji mondo gidog back to their lives. Koro an be I agree, sometimes ok wanyal prepare mwatieke gi kanyo nikech nitiere disasters moko ma nyaka timre. Kata itame kata ok itame nyaka timre nikech nature gi climate change ma koro wan godo ni. Koro wan kod gi kanyakla mpango ma giketo bende waluwo nikech gine sirikal ma authority. Wan kaka like-minded humanitarian organizations wabiro kamoro achiel mondo watim nang'o wakony jopiny duto nikech sirikal ok nyal kende nyaka giyud bede mopogore opogore kaka Kenya Red Cross kaka Met Department bende omed wamiyo information other like-minded organization kaka UNICEF, World Vision gini bende biro together mondo wang'i kaka wanyalo konyo wachni. Erokamano ahinya. Keni Naftali ni nene yo okang' manade gino mara ni koro gisani winje yo makare machiegni. Erokamano Sharon. Penjo ni penjo mar ikruok. Nonego waikre ka midhiero osemakowa koso waikre ka podi. Kenya Meteorological Department gologa kaka yamo ringo chon kapok midhiero go timore.
seche ma gigolo gi chon ginyiso ni nyaka waikre chon kapok gimoro amora otimore. Anyalo paro ni koth machwe sani ni ne wan gi National Climate Outlook Forum dwe mar 2. Ma ne nyisowa kuonde mane koth nyalo bede mang'eny. Ma ne nyisowa kuonde kaka ne wanyalo ikore e sectors mopogore opogore. Koro ikruok to nyaka waikre kapok midhiero oyudowa. To ng'enyne warito ni nyaka midhiero timre eka wachak timo migawo monego bed ni watimo. Gima Kenya Meteorological Department timo ni wagolo early warning chon. Tiende ni seche ma isewinjo ni nitie gimo madhi timore marach, to ikruok nyaka wabedgo, kendo ikruok ni dhi miyo ogandawa biro bedo mabor gi midhierogi. Sama wawuoye sani anwang'o report sani ni Kabuto manie Nyatike sub county e Migori, dispensary mani kanyo sani osebedo submerged gi water, gi pi. Magi midhiero ma kanyo cha waikore chon, to nyisore ni cha wasegolo ji chon, mondo ka gigi timore to nwang' ka jowa ni kuonde maboyo. Mar 2, ikruok ni gik moko osebedo ka timore sana e tie aochewa, tie kuonde ma pi pakale. Wanwang'o ka dhano ogedo nyaka e tie pi. Inwang'o ka ng'ato oketo gorofa mabor e tie aora. To seche ma pi biro, pi manyo kamo nyalo ringe. Kendo noseng'e ni kanyo temo ringe, koro konwang'o kobedo blocked, odhi kamachielo. Ma medo miyo midhiero bedo ga mang'eny. Koro nwakwayo ni seche mwatimo gik moko, nitie policies mag sirikal. Achiel en 100 meter buffer zone along the riverines. To pok oketgie chik mondo oti kodgi. Nikech ibiro nwang'o ka omi raia ni kik itie tich moro amora e tie aora mamakore gi 100 meters. Tinwang'o ka ji odhi ogedo mogik e tie aora, odhi ogedo mogik e tie nam. Sa ma pi obiro nyisore ni oula gi biro kawo gigenigi. To ng'ama nigi midhiero en ng'ama noketo gigene kanyo. Ng'ama nigi midhiero en raia manie tiende kanyo matimo tijene e tie aorego. Koro neno kwayo wandi giko kinyalo ketgi e tim, to wanyalo konyo ngima oganda mang'eny. Erokamano Saron. Erokamano ahinya. To ang'e ni kinde ka kinde en ga seyo, iwacho ni iseyo gwang' tiseyo gweno. Nyaka sani ang'e ni koro piny owacho ema osebed kamana kiseyo kanyakla kod counties mopogore opogore, nikech nyaka county wantiere koda migepe mochung' ne midhiero. Lakini Raymond, in ka wachako kamana gi counties bende magwa, bende neno ka gisetimo moromo, nikech nitiere omuom ma bende iketo tenge mar kedo koda midhiero maket kod mage. Erokamano Sharon. Winjore ni ok awinj director maber. I will also want to hear what he's saying. Koro people are trying. I cannot say that pok gitimo okang' mokalo, but gima wawacho ni pok oromo. Nitiere rode monego pod wadin in terms of supporting our communities. Pod wan gi evacuation centers matin, and then evacuation centers mabende nitiere go osebudho sana. Iyudo ka kama ne gibedo design pi osekalo, especially areas mantiere backflow mar nam. Manam koro duogo chien. Koro iyudo ka evacuation centers mabe ji ringo dhiego bende pi pong'o. Koro the only alternative ni gibede evacuation center to gine pi. Manyiso ni mano ok wakonyo gi pod wahinyo gi ahinya. Koro counties temo, kendo West Kenya region aneno ka there's big development. We are having Western and Nyanza Humanitarian Hub. Makoro counties te join
kae to koro wakelo gimoro amora ma wan godo kanyakla, iluongo ni capacities. Koro Red Cross wacho ni wan gi gima kama, UNICEF wacho ni wan gi kama, World Vision kelo kama, the sitting county government bende wacho ni Migori County wakelo kama. To wariwo gigi kanyakla to wachiko konyo community. Koro yudo ni kokel gik moko kanyakla, to miyo bende ok wanuore konyo community achiel to jomoko hinyore. Koro wanyalo pogo resources mondo wawuoth kuonde mopogore opogore. To gima miyo magi nyalo timore maber ka wan gi openness e resource ma wan godo, nikech agenda en achiel mar konyo ja community mohinyore e gwenge mopogore opogore. Erokamano ahinya. To sani ka luore koda midhiero mabende koro okwako gwenge mopogore opogore, gi sani koro wang'ene na dwaro kata mana chenro mabende piny owacho nitiere godo gi sani, nikech ka luore koda jatend migao mochung' ne jotije mago mag piny owacho wacho nyaka gi sani koro sirikal biro bedo ka chulo nengo mago mag thieth, mago mag ute thieth mopogore opogore, kama bende ibiro bed ka ithiedhi oganda ma bende midhiero kelo nigi achiedh nade dendegi. Burial cost wacho ni nengo mago mag chudo, mago mag liete mopogore opogore e kind mamoko. Mano bende dwaro mar mondo mi walosi ni njo kanyo ni dayo dhoge ruku bende wacho ni jogoeko ma bende mieche kata na miere marge bende nokethore, ibiro bed kichiwo negi kanyo mabati e kind mamoko. Akeni odhoch kintiere kaunti ma Migori inene yo machal nade, bende piny owacho timo mowinjore kar moromo, nikech higa ka higa dibed mana ni koro ka midhiero osetimore to koro mago itimo. Ere kaka inyalo geng' masiche ma kamagi mar mondo mi kik nenre e kind thuolo mabiro. Ang'eni Raymond biro bedo ka nyisowa bende chal ma bende gintiere godo gi kaka koth bende e kind thuolo mabiro kaka chal. Erokamano Sharon. Samoro ok watim gik moko e sa mowinjore miyo koro wadonjo e midhiero. To achiel, nek wanyalo timo gigi chon, nikech wito kata ngima achiel kende ok en gima yot. Ok wagom ni ngima ng'ato lal e gima wanyalo geng'o. To e sirikal gimosebedo ka timore ni seche moko watimo gik moko ka gino timore, miyo koro konyo bedo ga matek. Anyalo paro higa mokalo May 2024, skunde nolor nikech oula achiel ni. To bang' mano mondo waket gik moko madhi kare, mondo kamagi otimore to kik chak nuore mane mosebedo ka ok timre, to wagombo ni kwaketo chenro maber chon, obed county government, obed the national government, amor gi the Red Cross ndi mana kamanya korom ga jwang' waguni mosa hinyo dhoch kaluore kod ng'ikruok ma bende yudo kanyo. Kapo nono ni tiyo gi simu, koro ne jogo ma bende gocho ne odhoch weuru mar mondo mi olos kodwa, mar mondo mi omiwa puonj ahinya nyaka kwanyalo kedo kod oula. To nyaka sani kintiere kaunti ma Kisumu Raymond, wang'eni nitiere kaka mang'eny ma Kenya Red Cross timo ahinya nyaka luore kod chiwo kony ne oganda ma midhiero mag oula osebedo ka kedo godo. Akeni gin kony mage ma Red Cross chiwo gi sani kaka jatelo mochung' ne gwenge mag Western Kajakla kod Nyanza? Erokamano Sharon. For Red Cross wasebedo kwa ikore kendo wasebedo ka wane community gi kony mopogore opogore. Nwaoro messages ne community ma bende dendo ni terror messages. Koro across the country we sent close to 17 million terror messages. Koro message ni nyisi mana gimone gitim kapi obiro, kapi ochopo, kata kapo ni ikori mondo idar chon kuonde ma pi nyalo chandi. Wantiere gi jogwa bende mwatiego okang' mopogore opogore. Iluongo gi ni Red Cross Action Team. Koro team ni they come from different communities. Koro waoro gi community kuondego mondo gi konywa monitor. Kaka video mi play in Homa Bay, Osodo, gitimo assessment mondo gi determine ute mokethore, ji adi mohinyore, nikech data no bende makonyo in terms of resource mobilization gi kaka jopiny inyalo kon. Kwaseng'eyo atamalo ma odar modhi e evacuation centers, koka wanyalo plan in terms of health, in terms of shelter,
in terms of wash. Koro kwang'iyo shelter ka, sani nawacho ni population mosedhi is over 500. Koro ere kaka wanyalo konyo jok mosedhi evacuation camp gi, ma utegi osekethore gionge gimoro amora. Mondo gernegi temporary shelters, mondo manynegi thieth mar pi magimodho, nikech pigno kaka ineno Sharon osekethore ma ka ng'ato modhe to nyalo kelo diseases mopogore opogore. Then wang'iyo areas of nutrition. Sani ji owuok e utegi ok ginyal yudo balanced diet. Ere kaka wanyalo kelo nutrition emergency food substances manyalo support gi for the time being magin kanyo nyaka pi dog piny. Koro waseikore gi mago kendo wang'iyo kaka wanyalo chopo e community as soon as possible mondo wakonygi yudo kuonde jot, nikech evacuation centers go be dhi pong'. Ka gipong' to nyiso ni jok mabiro chien koro ok bi yudo kuonde magininde. Wachiwo namba wa bende mar emergency 1199 kata 1199. Koro namba ni kapo ni pi ochoponi to ok inyal konyori, tigocho ne Red Cross to wang'iyo kaka wakonyi. Wang'iyo the nearest person mani kodi, kata obed police kata obed rescue team mora mora, to wang'iyo kaka ginyalo konyi. Jowa be nie ground, ginyalo ringo mondo giresi. Koro mage ikruok ma wan godo, to pod waoro kendo milome ne community mondo gibed ka gibed angech, nikech aoche gi pong', moko pong' apoya nono gotieno. Koro gibed angech ni ka giwinjo ka pi biro to gidar chon, kata ka giwinjo ka koth ochwe malo to giwuok chon mondo kik giwit ngimagi. Koro mage ikruok ma wan godo, kendo part of ikruok wan gi partners ma bende watiyo godo ma obedo led gi national and county government. Koro wawuotho gi partners, watimo assessment together mondo wariwre paro kaka wanyalo konyo jopiny e yore mopogore opogore. Nikech iyudo ka partners lwetgi opogore. Ng'ato samoro nigi gima moro onge go, ng'ato golo mtoka mar assessment, ng'ato golo yie, ng'ato golo non-food items, ng'ato golo facilities mag wash items, ng'ato golo nutrition supplements. Koro ji nigi gik mopogore opogore. Kwariwo lwetwa to wanyalo konyo jopinywa mohinyore. Koro mage ikruok ma wan godo sani, Sharon, to wantie community kendo wawak gi our communities mondo wa ensure ni kik wabed gi lal mora mora e region wa ma West Kenya to even across country. Erokamano ahinya. Tena adiera makende nikech naneno kata mana natemo kata mana ng'iyo simba mago ong'we yamo, ote mopogore opogore ma bende Kenya Red Cross osebedo ka ora. Kenya Koronga Jwang' ni bende yudoga ote ma kamano. Aneno ka nitiere gi chakre higa mar 2023 nyaka rom kanyo chieng' Ngeso bende naneno kanyo ka Red Cross bende oro ote milome kanyo. Heavy rains in your areas may cause flash floods, move to safer grounds if you notice the rising water levels. Bende nitiere namba kanyo ma bende hinyalo go. Hang'en Raymond ibiro bedo kinyiso matut kotenre kod initiative kata mana chenro makamano. Kata kamano Odhoch bende iduogo kendo Arua kini machiegi nyalo mana dhi nyime gi ginero ma bende niwacho kotenre kod chal mar oula gi kaka jopiny nyalo bedo motang' e kinde makamage. Erokamano. Wacho ni jopiny wabed motang'. Ngimana en ngimana. Koro kik warit nyaka wane ni koro wagike tielo mogik moko nyalo konyore. Oula biro gi midhiero mopogore opogore. Samoro wanyalo neno oula tin to oula duong'. Sami neno ni ng'ada aora moro mineno ka tin ma ineno oula no. Pi mobiro go tek ma pigno biro go king'eyo. Koro nwakwani sa ma koth chwe to watem matek mondo kik wang'ad pi. Teko mar pi oingo kata gari, nyalo ka gari maduong', lori maduong' temo no ong'ad aora, tinwang' ka pi oloke ma pi odhi kode. Wanyalo kawo ni teko mar pi tin seche moko. Teko mar pi wanyalo wacho ni ka asebedo kakalo pile pile ka ang'eyo. Ng'eyo ni no to ok ing'eyo gima pi oting'o sechego. Isebedo ni king'eyo ni kalo kanyo, isebedo king'eyo ni kanyo chalo kama, to tek ma pi nyalo biro go e seche samo opogore. Koro wayie kaka
jogo matiyo gi kuonde moula kale warit mapiyo eka wanwang' kaka wanyalo kalo. Bedo garaka inyalo bedo garaka to seche moko ngimani dhi rumo ai haraka nino. Inyalo bedo ni in seche ni kethore in garaka ing'ana ikala kala to gima pigno oting'o ok itimore ok ing'eyo. Koro nwakwayo joramogi duto kama ma intiere kineno ka koth chwe rit koth ochogi mine ka pi maber minyalo kal minyalo neno kama inyalo nyono kikalo kidhi kama idhiye. Erokamano Saron. Erokamano ahinya Hodhoch kata manya korom gajuang kaluwore koda chal mano mar oula kapok asomo ote magi yiena mar mondo mi adhi e county mano ma Migori kama bende wantiere kod nyawadwa George Juma nong'eyo bede chal mano mar oula ma bende osebedo ka kelo midhiero mopogore opogore e county ma Migori nyaka sani wang'eyo lalo e county ma Migori bende lor kaluwore kod koth oula mapek ma bende osebedo ka muomo ma bende noketho lalo makamano. Kata kamano jodak e county ma Migori ginto gineno nade chal mar oula e county margi. Pok aneno ka sirikal oketo mise motegno manyalo konyo jopiny nikech daraja cha kaka nyocha dwa barore cha pod oket mana lo to kane ka oseketne ikruok manyalo miyo kata koro geche nyalo kadhe. Yudo ka geche sani ng'ado ndara mabor kendo bei ma transport yudo kosebedo malo nikech giwacho ni giluoro. Gedo mar Migori drainage noko tim maber ahinya. Yudo ka ji nodhi mogedo nyaka tie aora kuonde moko nego bed ni ji gede. Koro mane makelo sida mar pi. Koro ka pi obiro mang'eny to ji nodhi ogedo kuondego kasto yudo ka joma kunyo kwe be nodhi okunyo kwe mokalo. Koro yudo ka onge gima nyalo geng'o pi koro ok nyal luwo i aora, pi duogo nyaka oko. Koro mane sida mantiere kasto ji be nodhi ogede tie aora mane koro ema kelo sida maduong' ahinya. Pi mapong'ni obiro nikech encroachment ma otim gi natives mek Migori County kendo anya wacho ni ninde class en gimotimore. Anya blame both the governments and even the citizens nikech sama ng'ato encroach kuma obedo reserved ne pi nitiere procedures kata processes mokale to gigi ikete lwedo gi county government kata national government. Koro anya wacho ni ase otinga kendo ase nyathi gweno nikech gigi duto biro nikech collaboration mar both the government gi jopiny. Akwayo sirikal manya bedo bold kendo manya bedo courageous mar implement gima is required. Number one, jok ma encroach the river banks nitiere mita monego we mondo chak gedi. Koro ka ng'ato gede tie pi, ka ng'ato gede wang' pi, akwayo mana sirikal mondo ofes gini head on, onyisi ng'ani ni odar mondo mi pi ok kosga yore, pi ong'e yore ma kata kitimo ang'o to chieng' ka pi biro to pi dhi luwo mana kuma no ojaga luwo. Koro the county government obed bold mondo gi address issue ni kaka dwarore for once and for last. Nyinga iluonga ni Peter Wuor tiende ang'era ni Aboyi ajadak ma Migori ka. Gima dwana wachi e weche mag pi wan kaka wajo piny wasehinyore kabisa moloyo odiochieng' ma piny ne rugodo ticha nyongesa. Pi nobiro matek gi ngufu mathoth nyaka Migori County kama pi omuomo odonjo kuonde ma ji nok expect ni pi nyalo donje. Ywakna maduong' en ni sirikal ere ikruok moro mobedo ga gode weche mapore machalo gi weche mag pi manyomuomo. Nikech pigni kobiro to ote minyalo yudo kuom sirikal en ni daru dhi udag kuma ni malo. Kuma ni malo ni be ikia ni en malo mane nikech kata kiteri ewi got to god ni ok digerie e ot midage to kata iyudo kama ibede ewi got e yien ichiemo tinindo. Ka nitiere suna, ka nitiere kama gige nindo manyaka idwa to gigi pi odhigo kodari e udi. Koro akia ikruok ma sirikal bedo go weche mapore machalo koda magi. E Migori ka gimwasa nene nyaka ne gini muochi onge. Kopogore gi gavana eman waneno kobiro wuoyo gi jopiny manena no kokoromo wuoya gi jopiny no kende.
Koro gik moko miketo aketa ni ibiro tim to ji medo hinyore nikech kata sani Migori ka nitie joma osethoe. Kenya to ji osethoe modhuro, to ok dang' awuo e Kenya wawuo kuom Migori kae ma wantie. Gik mang'eny osekethore, ji osetho, to ikruok moro malong'o pok waneno kata kidhi gwenge mag Nyatike, pi opong' kumoro amora olova. Nyaka sani bridge marwa ma daraja kae, pi opong', daraja no kethore, gima osetim malong'o bende onge madalo kata kelo geno ne japiny ni jodala wa gini osechake. Sani en ndalo 4 daraja no lor, movement onge, koro ok wang'eyo ni to wan kama chalo nade. Ok ma sirikal onego keti number 1, wach mar koth ok en gima obiro kawuono, ma gima timre higa ka higa. Koro ok wang'ega ni ikruok mane ma sirikal timoga higa ka higa, nikech pigni to kobiro to en gima muomoga kaka omuomono. Makende penjo mabende jopiny mopogore opogore penjore ni ikruok mane mabende itimo kinde ka kinde, pile ka pile, higa ka higa, to higa ka higa iwinjo kanyo ni midhiero makoni kod kocha bende omuomo jopiny. Adwaro mar mondo miasomo kuom ote misebedo kioro e lai mago mag ote machok kare dakika 6:00 kanyakla kod mbui mago mabende wabire achiel kachiel. Asomo moko kuom ote mabende nitiere ka. Abicho Mbogo iwacho ni wach mar pi okonego kele tho higni 63 bang' ka waseyudo independent manotugo gi jopiny. Evans kiwuok Nyakweri Kadem Nyatike e kaunti ma Migori iwacho ni oula opong'o ndara ma Nyakweri kadhi Sori, ndara nok kalre to joma tiyo gi apaya mondo oti gi yo madhi yo Ndiwa. Daisy Nyambeka iwacho ni oula tieko ji adier ka waneno but nothing can be done. Wacho Nyasaye obed jakorwa. Brian Omeri wacho ni oula osebedo kamiyowa luoro e kaunti mano ma Nairobi kae, kendo iwacho kanyo ni kendo oseketwa e udi waluor kata mana dhi e tich. Iwacho ni Brian Nyakwar Omeri kintiere gwenge mago mag Kayole. Hapa ni wame managi kanyo. Raymond kintiere county mano ma Kisumo, mana kaluore koda ote mopogore opogore mabende Kenya Red Cross nuse neno ni wuor ne jopiny. Ananeno mara chakre higa mar 2023 kendo ote makamago nuchako oro ne jopiny e kinde mage mar mondo mi jopiny okaw okang' mano mar resore kaluore koda midhiero. To nang' meni Kenya Red Cross bende nobiro kod okang' makamano. To nembni bende ugolo kanye machiegni. Erokamano Sharon. Sani Red Cross celebrate 65 years, 60 years of existence. Koro mano nyiso ni wase interact a lot gi jopiny, and kata ka wane Red Cross at 60 nyiso ni wase wuothe community kendo wase bedo part and parcel of the community. Gima nyaka nyis japiny ni Red Cross en organization ma deal gi community direct. Wan kanye ma wantie, not the offices kata gimora mora, but wan gi community. Koro number ni 1199 is our toll free line, it's emergency line. Ma they direct to our EOC, Emergency Call Center. Ka gimora moro timi to en toll free line, okichul kata siling. Kidhiye kati onge mana hela e simbi kanyo. To bro donjo ne professionals to gibro interpret message miwacho to konyi yudo immediately. Sharon anyalo nyisi ni namba ni itiyo go nyaka ne jok ma nigi shida mopogore opogore. Nyayudo ka ng'ato nigi paro chande, makata yudo ka ng'ato paro chando mochiegni ka ngimane. Kigo namba no inyalo timni hocho, kendo wan gi jo hocho makare manyalo timo ni hocho kuom seche matin mires ngima ng'ato. Sani ji ohinyore, ne wiyo wilo kawacho ni part of PFA ama mental health bende wa share gi community, especially mosewito ngimagi to gima bende pio daro motere evacuation center. Awinjo ka ja community wawuoyo maber kendo owacho ni weche mag ginene mag pi chando ji, nikech ka ng'ato dare ode to dhi odak e evacuation center ok en kawaida. Koro gino nyaka chandi. Koro mano bende chenro mwadil godo mwa make sure ni community owuogo, otimne ocho makare kata kuonde ma gintie mondo ging'igi kuonde ma gintiere for the shortest time. Community numbers wayudo through Safaricom. Safaricom ema konyowa ginene oro messages mag terago, nikech kila ng'ato tiyo gi Safaricom, even other airlines bende gitiyogo. Koro wakwayogi mondo gi communicate gi community, mondo giyud messages go kuonde mwa identify ni gina high risk zones mondo giikre kamano.
Erokamano ahinya. Wacho ni ocho bende uchiwe yor nono donge makoro kaka po nono ni ng'ato nitiere koda midhiero mopogore opogore. Dibed ni koro useikore nikech ang'e ni kinde makamagi oganda mathoth dwaro ucho nikech kata mana kwang'iyo kata mana sikunde. Sikunde moko kuomgi bende pi oula nomuome manyiso ni nyithindo ok nyal kata mana somo e yo makare. Kinde ka kinde bende wang'e ni midhiero mag oula makamagi bende timorega akia gimomiyo ni kinde ka kinde ka gitimore to gitimore samoro ka nyithindo bende oloro wang' ni gitimore ka nyithindo bende dhi sikul. Ting'e ni ka nyathi dhi sikul to kuonde jot bende wang'e ni skunde itiyo godo. Raymond. Yes, yie gi wach miwacho Sharon. Ajali gi ok gin ma kawaida. Midhiero ok en gima ng'ato expect. Koro yudo ni ka midhiero timore to chuny ji chandore ga kabisa nikech ok en hali ma kawaida. Koro mane momiyo waeneza department no mondo watim mental psychosocial health kata mong'ere gi nying mar MHPSS mondo wakony godo communities bende obed gi hocho makare. To ok en on floods kende. Wan gi other related disaster ma bende koro oula masani timoni bende kelo. And Sharon Wiano will no ka mention mano machon. Kechi yudo ka sani ko oula ni timore kama to accidents medore. Ji riembo e ndara ok gine yo maber nikech ang'wengo ma koth kelo. Portal bende yudo ka koth odino. Koro kama nyochi paro ni iepo gacha ok inyal epo nikech ok inyal nene. Onge visibility. Koro wakwayo drivers ma bende riembo gibed wangalifu sana. To kineno ka pi osechopo kama romo imo chongi, mano pi manyalo ywero gari, mana kaka ne osiepna bende ma meteorological department owacho. And then yudo ka jok makunyo mwandu mane bolo e counties mopogore opogore, Migori, Vihiga, kata gi Kakamega ma bende timo ohala no maduong'. Koro sani yudo ka pi keto lo bedo manyap. Makukunyo piny kata to lo nyalo sienyore. Koro mago e gik mwang'iyo mondo ji kik tim activities gi sani, giwe ma piny oduogo tuo koka gidog back. And then moro bende yudo ni building collapse. Sani kaka koth osenyao lo fuonyore. Kineno ka building midake ntiere gi cracks kata ogolo sign mora ni oleng'ore ma abnormal. Mano kumonego beni ji evacuate piyo mondo wa save life. Koro e region wa ma Western and Nyanza region wang'iyo counties mopogore opogore. Moko wang'iyo floods lakini moko wang'iyo kaka mine collapse. Moko bende wang'iyo building collapse ma bende timore gwenge mang'eny kaka Kisii town. Koro mago e gik mwatemo ng'iyo mondo wa make sure ni kata related disaster mopogore go ula ma ywero jino bendo bedo covered mondo kik ng'ato hinyre e yo mopogore opogore. Erokamano ahinya puonj maber kanyo ahinya. To Naftali aparo ni bende kwamenyo kana mana puonjo oganda nikech wacho ni TV mar Ramogi bende wapuonjo oganda kinde ka kinde mar mondo mi gibed akicha. Aparo ni puonj machielo Naftali mane bende wapuonjo godo jopiny. Kaluwore koda koth mapek ma bende nochwe buore Nairobi chieng' tich abich mano mar juma mokadho. Naneno kanyo ka oganda mathoth ne omoko e geche. Oganda ma bende notho e nyamburko ka gintiere nyamburko. Aparo ni walos kotende kod mano nikech Raymond wacho ni kapo nono ni yoro pito pi ochopo e chongi ok nego bed ni koro en kamiyoro gi nyamburko. To waneno nyamburko ma bende pi noywero buore Nairobi, oganda ma bende nantiere nyamburko moko kuom gi bende nowito ngimagi. Lakini en puonj mane ma dichiw ne nyikwa Ramga Jwang' ma winjo chenro gi sani? Erokamano. Achiel pige sasa moula rengo okelo midhiero mang'eny. E towns wa planning seche moko ok bed ga mabeyo. Wagolo kamonego pi ne renge wanung'o kwagede. Seche mwagedo kama pi renge kobiro mang'eny to nyisore ni kanyo nyaka obi omuki. Seche momuko infrastructure meniketo no achiel odhi dino traffic. Seche moko ka gino ogore ndara. Sama ogore ndara nyisore ni geche ok bi ringo o gibi nwang'o kama gikale.
E gedo mwagedo go osebedo ka inyo wakati town is sana town de mang'eny. Mana kaka na winjo ka ja winjo ma Migori wacho ni daraja owuo. To giwacho ni gipo gineno ka sirikal otime gimoro. Sama koth chwe, tije mang'eny ok nyal timore mag construction. Gibiro rito nyaka koth dog chien eka tich chakre kanyo. Nikech kapo ni lose seche ma koth chwe no, to koth biro chako muke kendo. Koro wabed mos kech wagombo ni sirikal okaw thuolo ne mondo gik mokethore go olosi. To wasebedo kwaneno midhiero mag oula. Higa karoni kane higa mokalo dwe mar 5, President William Ruto noloro skunde te mane skunde ne ok oyaw nikech wacho oula. Nikech mano ok oula nodonjo nyaka skunde, ma kaka ninyalo chopo e skunde gi ne onge. Nitie gik monego bed ni watimo mondo wawene pi kore. Achiel, ka wan e tie aore, wanyalo pidho yien maber mwaluongo ni watershed management. Koro ka yien yo obedo kanyo maber, biro mako kata mana lowo mako osebedo kapo ni lowo ni nono, oyeng'ni biro miyo pi lobno ringi. To kama yien nitiere nyiso ni lobno omak maber, ma kata ka koth ochwe to lobno ok bi ringo kadhi. Koro wakwa jogewa ni wang'i gigi, wabedo ni the government wang'i gigi ni mondo midhiero mobedo ka kosebedo ka luoro higa ka higa waduok chien. Na wacho ni wachiwo early warning services. Early warning tiende ni omiyi gima dhi timore mbele. Koro kaka idhi tiyo gi gini, rit ngimani mondo iti gi gini mondo ikony ang'o, ikony ngimani. Sirikal be kosenuang'o gigi gikwero ji. Seche moko koni idhi kama ni malo ni bikia ni en kama chalo nade. To sana giko schools ma gikoni dhi school ma kama idhi nuang'o ang'owa. Inuang'o ka sirikal oketo ni kata tent moro, inuang'o ka kikonyori mondo pi odog ang'o, odog chien. Kodhe osebedo ka chwe, ma ok koth mochwe mokwongo. To wanuang'ore e sida ma higa ka higa obiro odok, kwasegini to wadok mana kare. Anyalo paro chien kucho e kaunti ma Busia, nen oula higa ka higa. To nyaka ne gerne gik miluongo ni diet. Ti midhiero odok chien. Koro kuonde ma wagombo ni manyalo bedo matek ahinya, wagombo ni sirikal okete gik miluongo ni dikes, moket dams, mondo pige mabiro matek gi onwang' kama donje. Erokamano ahinya Naftali Odhoch. Nyakoromgo jwang'a dakika anno ka sa auchiel oseromo. Aka sa auchiel oseromo adwaro mana mondo mi akaw yo matin. Ote magi aneno bende kwaduogo oganda bende ochiwo paro mopogore opogore ahinya kuonde ma bende oula osebedo ka thage oganda. Ang'ina wabiro bedo kwa winjo na kaunti mano ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay ahinya sub kaunti ma Karachuonyo wang'ini nitiere chidhnade ma bende kelo kod oula. Gisana ka yo matin Nyakoromgo jwang'a aduogo kikidhi mabor. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Madwa ni mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo, manyaka wan mon, ok wanyal timo demonstration
to anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bed ni oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo gogi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando oganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chandowa kabisa, chandowa okwa pur an mokwongo bim nolawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo e wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni nyakoro monga jwange chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwange akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Ticha ng'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapar kidaka paga beach nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Na korongwa jwang dakika na uchiel tok sa auchiel mar odiechieng' machiegni wadhi nyime kod mbaka oromo. Par ni chenro mar mbaka oromo en mbaka mwago e studio kanyakla kod e gwenge mopogore opogore. Ng'eni nitiere weche mopogore opogore ma bende waluo ni motelo kana mi weche manyien wanyisi kano ni ji 14 no yangi no wito ngimagi e masira mar apaya ma bende notimore junction ma Malaha ya apaya mawuok Kitale kadhi Webuye. Tok lori moro mar wuoth mabor bayo yo kendo notuomo nyamburko mag ji giwegi koda pikni ma bende nochunge batapaya. Kwan makamano nyakora mgajwang bende koro yangore ni osewuok 14 nyaka sani koro gin ji 15 ma bende owito ngimagi kaluwore koda masira makamano. Machiel ma bende noromo ma bende jafwambo mar Walter Nyambaga nitiere en ugai mar ODM mano Laktar Oburu Oginga kod jatend piny Kenya mano William Ruto, jod bura, governors, jotend migepe kod jodito mopogore opogore bende osechopo nyasi mano mar sidho lipot mano mar aput
mar keto tim lipot mago mag mise 10. En romo mabende dhi nyime KCC mantiere buore Nairobi. Gisani kwa duge studio nyakorom Gajwanga chal mar oula e okang' mabende koro ma en okang' mogik mabende koro biro bedo kwa dhiro twak makama. Wang'eni seyo osebedo ne piny owacho ne counties mopogore opogore kaluwore koda ikruok mag kedo ne midhiero ahinya mago mag oula ngaje e kind mamoko. To wan kaka jopiny bende wanyalo neno seyo bende kuomwa ahinya kaluwore koda timbe mwasebedo kwa timbo encroachment achiel kuom weche mabende wenda osebedo kalosi e kinde mabende osegoli kanyo mar mondo be kik iger bed ni gin ot midake bed kane ni gin kari mano mar ohala e dho aoche e kind mamoko. Bende en wach mabende winjo konyisi ni wuogi bende wuok mano biro bedo kwa twake kata kamana ka ote ma isebedo kioro mana kinyalo ketna moko kuom ote mag jopiny wang' jowi. Ntiere ote mar Jack iwacho ni sirkal owek dich gi oula seche makoth ochwe onego gichak ga chon to mane na diera makende wach mabende wasebedo kwa wacho iwacho ni wabedo motang' e ndalo ni makoth chwe nikech oula osenego ji mang'eny e ndara gi utewa tena diera makende oula makamano bende kun derepe bende bedo motang' ahinya e kinde makamage. Job Kola iwacho ni piny owacho mar gwengewa oket chenro makare mar geo yawo koni gi kocha mar choko pi mano mar irrigation noche ni mar pur kod pith kendo gitudre koda piny owacho. Iwacho ni pik konyo mokadho ahinya e kinde mago mag oro. Tena diere makende nikech sirkande mag gwenge mamoko kinyalo paro gwenge mag Busia, Budalangi kinde ka kinde nwajaneno midhiero mabende ikelo koda midhiero mikelo koda pi oula nyaka sani waneno ka negisegero dikes na gwenge mago makalu dikes makamagi bende kinyalo gere gwenge mamoko nyalo konya hila. Gisanya korom Gajwanga adwaro mar mondo mawinj pach oganda mawuok e county mano ma Homa Bay. E county ma Homa Bay bende pi oula osekelo midhiero mopogore opogore Rachonyo North ntiere gwele mag Koyugi Bala ntiere Wangchieng Ward Simbi Kogembo gi Osodo. Onyo naka ka jodak e county ma Homa Bay to loso ahinya nyako tenre kod chal mar oula e gwenge makono. Oula ni endi sani wan gi dhano karibu 600 mosedhi e camps 6 bende mwake gi various camps gin kanisni sana wan gi Osodo SDA wan gi Nyando SDA wan gi Rorue wan gi Baptist wan gi CEA to kod Ro Msanda. Jogi nigi tabu nikech achiel nyo pigni oywero negi gik moko te manyo gin godo nikech jogi gin jopur to kod jo ohala mag rech. Koro ka gichano biro pi obiro to oywero alote gi manyo giyudo go pesa. Koro sani gin gi tabu mapek ma camps ka mondo giyud chiemo en lweny kae ma okane ka dhi maber. Ding ni daik manyiche sirkal gonwa kacha no gike i Konyango village. Koro pigni nyocha kopukre Konyango. Pigni obiro to goyo kawuora gindo to gi komenya ka sana. Samo weni arita kwe to pod ni piny. Nikech ing'eyo ni ka wasigu be ng'e nitie. Inyalo dhi dak oko ku to embo wiro rekodi. Koro ma chuno chuo. Ema ringo yoro pi gi yiedhi gi. Ma enena vigil, enena neno tieno thore irito miere go ka gine yiedhi. To mine mayach, nyithindo matindo wan gi tabu nikech nets nopog osebudho. Kata ka iwuothe kuonde ma ginindegi, ibiro ka nets gi otiyo choto. Moko to kendo onge atol. Mokwongo wadwaro chiemo. Kech aneno sani gimoro ma gichwe lwetgi onge. Chiemo ne ma dwaro piyo nikech onge ka gijanyal. Bar ariyo gi umruok. Nets ongede gi gitedo nikech pigni yo bira poya ma gik moko piyo ywero. Makoro ka gikonyre tek. An iluonga ni Agnes Sore, an Kobala Sublock Zone. Kama pi uwinjo ni pi dareji, pile ka pile. To nyaka na tedo sodo ka. Jothurwa gima wang' ni aneno, pok ne ka neno. Nekech gimo miya wacho nu kamano chalo niya. Kane pi odarowa, jothurwa, kane pi pong', to ne pok pi opong' nyaka miere mane ewi thur. To sani pi pong' nyaka miere mane ewi thur, gima na waneno kuom pi mano pong', na waneno gima duong'. Tago erokamano kuom jatendwa manyocha miyowa yiedhi 2 mokelo nwa dho wath ka
no konyowa kabisa nikech gimomiyo awachonu kamano joka machalo kama pi nopong' momuomo ji gotieno. Tago erokamano ne jakomwa madho nam Bika ine. Jakom Bika ni konyowa maduong'. Nikech gimomiyo ni konyowa maduong' chalo kama na wan kod dhako mapek to dhakono na sani oromo mar konyruok. Jothurwa na wiwa oko kuot kaka mine wigi kuot. No dhakono nokonyore iye. Ka mine jowuok jakom jowuok ema koro golo yiedhi ka mine kendo sombo ji katero oko e sikul. Mama ni nyuolo make e iye. Jothurwa na waneno lit koso kamano jodalawa. Yawa na waneno lit kendo na ok waneno wich kuot. Chuogo wacho ni ya minewa weura weya wan nyithindu to gima waneno ni koro onge wich kuot. Omiyo an awuon tawacho ni ya sirkandwa wuogo oko kama nyocha gigoyo mowinjo dhi nam ataro ging'ado ge kore. Koro kama ging'adono ema pi muomore ka biro oko kendo negowa kendo waneno marach. Nyaka gik manyocha wapidho makonyowa onge sani. Nyaka rech manyocha wakonyowa onge sani. Wadong' e wi dhier. Nyinga Suzana Atieno Ina. Ane Kobala Sablo Koso. Chwoe bich. Pek ma wan go sani. Piny opoyowa gotieno. Kwa buok to wayudo ka pi opong'o dhoot ma kuma wanyalo ringo wadhi be onge. Koro ne walamo mana gik moko e pi. Eka wawuoyo gi jakome ka jakom okelo injini obiro kawo go ji. Koro wamanyo kuonde motwo mwanyalo dhiye. To pek wan go koro wakwa jatelo ni koyie to bi onewa kaka wachalo. Pi oywaro wate wan waje nyaka jowala jigo manyo waloko go dhi te. Gimoro amora rech be makite manyo ochwo be pi omuomo. Koro sani onge kaka wakonyore. Inga Jena Kinyo Dhiambo. Jatelo marwa Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Awa ywak ahinya kuwasaini ya. Wan kod pek malich moloyo ma pi okelonwa. Yo ma pigni obiro go sani opogore gi kaka nobiro higa mokalo. Pigni ok tamo hinyowa nyaka nyithindo matindo. Wan gi nyathi makwar manonyuol to nonyuol mane yie. Ka yie manokonyo. Kosiptal bor ma ka wanyalo chope onge. Kod hinyruok malich moloyo pigni onyowa malich. Chambo wadhi, nyithindwa bodhi, agone jakomwa mar bich erokamano. Gaya. Nyasaye mad med chunyno. Nogoli injin to nogoli mondo ibed godo gi kiewo. Ikonyo nyaka ng'at manok e pap mane dwa dhi osiptal kaka konyre otamore. Erokamano jakom kuom timonwa mano. Nyinga kiluonga an Silpa Chieng' Owino. To wasebedo gi chandruok moloyo kuom pi manopoyowa gotieno sa 8 kendo ne wadang'ni gi nyithindewa ma kaka ne wanyalo timo ne onge. Ka gwen dhi to nyithindo ema koro wadang'nigo. Koro an gima kwayo ni wan matek moloyo. Nekech nyithindo be kech koro hinyonwa, rech be pi omuomo koro onge kuma rech no be wayude. Koro wadang'ni gi nyithindo, wan wadwaro chiemo gi gik moko manye watedo go bodhi, sande odhi, sufrieche odhi, kapera ma koro jomoko nyalo dhi gero kuonde mamoko mondo jode gi nyithinde gi onge sikul be nyithindo dhiye. Iluongo ni Festus Gaya. Ajako Balaka, ane beach chairman maka. To wach ma an go chalo kama. Kane pi opong' ndalo 3 mosekalo, ne aneno challenge maduong' nikech gik mang'eny kaka achiel kuom gik ma wachiko e nam. Ne pi oyiero sadhi, oyiero kira, bungu be nowuok mochodo tonde ne jonam. Koro en erokamano magoyo ni e sirkandwa ni ne nikodwa kochakore nyoro nyaka sani. Pod gibiro mondo giyud pachwa gi gik mwaneno ma ok ni kare. Pogore kanyo kowuok e kaunti ma Homa Bay. Kowuok Homa Bay nyaka Ramgajwanga tire e kaunti ma Nyamira bende wawinjo na pach jopiny kaluwore kod chala mano mar oula. Piga darubini kuhusiana na masuala ya mafuriko kote nchini. Leo hii tunaungana na baadhi ya Wakenya ili na watueleze, je, pale ambapo wanakotoka hali iko vipi na wanahisi kwamba serikali kuu ama zile za kaunti wangejipanga vipi ili kuhakikisha kwamba wananchi wako salama. Penye natoka kumekuwepo na mafuriko na ukiangalia watu wengi wameathirika sana, haswa wale wa kutoka kwenda vibarua vya kila siku hawapati nafasi ya kutoka sababu
maji yamezuia mifereji. Kwa hiyo ni kutowajibika tu, sababu ukiangalia serikali za county devolution ilikuja na kitu kinaitwa emergency fund, lakini serikali haitumii hizo pesa kufaidi wananchi, inaweka kwa mfuko wao, unaona. Kwa hiyo ina uwezo wa kusaidia, lakini imejitia tu hamnazo, inajua hawa watapiga kelele lakini watanyamaza tu. Kwa majina naitwa Ivan Sadede, mimi ni mkazi wa Siaya. Kile naweza sema ni mafuriko, ukiangalia dalili venye zimekuwa, hatuwezi sema around Nyanza imekuwa, ukilinganisha na ile ya Nairobi alijafika huko, lakini ni kitu naweza sema ni ticking time bomb juu ukiangalia hakuna mikakati zimewekwa, zile zenye tunaweza sema ni tofauti na zile za kitambo, kwa sababu ukiangalia Nyanza most of the time, for example Kisumu, parts of Kisumu utaona kuna dalili zimeanza. Siaya kuna dalili zimeanza, kuna daraja zimeanza, hizi daraja ndogo ndogo kuna zile zimeanza kufagiliwa na kuna zile zenye zimeanza kuharibika. Hata leo asubuhi ukiangalia kuna wanafunzi wameshindwa kwenda shule kwa sababu ya hizo daraja kuharibika. So naweza sema ukiangalia for example the county governments wajafanya ile wanatarajiwa kufanya. Juu ukiangalia hata each and every financial year wanakuanga na allocations za emergency, for example vitu kama flooding and all that, lakini hakuna kile tunaweza sema wamefanya zenye tunaweza sema zitazuia ama inaweza zuia mafuriko. Kwa majina naitwa Omondi Rolex. Kile ambacho naweza sema ni kwa ya kwamba serikali imejaribu, serikali kuu na serikali ya county, lakini nikiangazia hii county yetu ya Kisumu, hii eneo ya Nyando wamejaribu at least hizo madikes around here tujakuwa na mambo mengi sana ya mfuriko, watu wanalia serikali saidia, lakini kuna hii eneo inaitwa Sangorota, hao watu wanafaa wasaidiwe. Hizi saa zingine zimekuwa na shida. And then jambo la pili, ningependa kumuomba waziri wetu wa fedha Bwana John Ng'ong'o Mbadi make sure that kwenye bajeti ya Julai hii pesa ya Sondu Soindama Koru Soindama iweke kwenye bajeti ili isaidie watu wa hii area, kwa sababu imekuwa ikisemwa miaka mingi, miaka nenda miaka rudi, lakini hawajawekanga hiyo pesa vizuri. Ningependekeza sana serikali za gatuzi, serikali kuu waonelee kwamba sio tu wakati wa changamoto hizo ndizo wanakuja kusaidiana. Tukishajua hapa kuna kuaga na changamoto wakati huu, tunaweza tukaweka mikakati kabambe kuonelea kwamba kuweko mafuriko, kuweko jua, kuweko changamoto hii na hii, hatuharakishi sasa kusaidia, kwa sababu tayari tumeweka mikakati, tumeweka mipango ya kuonelea kwamba wananchi hawaoni madhara, wananchi hawapati shida. Nama hao ni baadhi ya Wakenya wakizidi kulalamikia hali kuwa ngumu popote wanapotoka, licha ya juhudi zinazofanywa na serikali za kaunti na ile ya kitaifa kuhakikisha kwamba wanakabiliana na masuala ama janga hili la mafuriko, wakizidi kuomba serikali hizi kuweka juhudi zaidi kuhakikisha kwamba Wakenya wako salama. Duncan Bundi, Ramogi TV. Marakamanya korongo jang paro mopogore wuok Homa Bay kanyo gi county mano ma Nyamira. Paro mabende biro bedo ka bende ka winjo paro mar Naftali kanyakla kod Raymond. Kata kamano kapok akelo gi studio, we adhi achiel kachiel nyaka ka romo mar KCC na nyisi kanya motelo ni duchi makawuono nitiere nyase mano mar sidho report mar raput mar keto tim report mar mise apar madhi nyime KCC bur Nairobi. Gisani jatend bura mano mar ODM, ugai mar ODM Daktari Oburu Ginga loso gisani wa winjana. Mr. President, the country has been waiting for this. The country has been waiting for this because we are in this broad-based government, but there are people who thought that this report was is the one which formed the foundation
for establishing broad-based government. Mr. President, I want to inform the country that broad-based government started long before the 10-point agenda came. Mr. President, therefore, it cannot depend, the broad-based arrangement cannot depend on the 10-point agenda. 10-point agenda was meant to strengthen the broad-based arrangement. And Mr. President, the 7th of March, which was slated as the date for making the report, was not the end of the broad-based arrangement. The broad-based arrangement goes up to 2027. The 7th of March was marking the beginning or the date when this 10-point agenda was signed. It was an anniversary. It was to celebrate that anniversary. It was also to give us the interim report of the progress of implementation. As you can see, the 10-point agenda which we have been taken through is something which cannot end. It is something which will continue from today. It will continue into 2027, and it will go on. Because it is life. Most of these things which are contained here are actually concerning the livelihoods, the daily livelihoods of Kenyans. And we want to improve our society so that there will be no victimization of a victim, or we shall not have victims of police brutality. And our police are supposed to improve, and we want to improve them because they are our sons and sisters. We don't want them to go to jail for killing people. They should not kill people. They should be trained to help our people to fulfill constitutional requirements. If our constitution allows demonstrations, let them be allowed to demonstrate. But demonstrate according to the law. Not demonstrate, you just wake up and you say, I want to go and demonstrate because it is my constitutional right. Yes, it is your constitutional right, but the law states how you should do it. The law guides. We must be a law-abiding society. And by abiding by that, what we are saying is that those who violate the law, those who violate the Constitution should be punished. They should be punished. But we really don't want to trap our people that you employ them in police and then tomorrow you have not trained them well and you jail them. That is not the intention of the Constitution. We want our police to be professional, but for now we are going to compensate those who lost their lives. Compensation of life is not something which you can do. You cannot replace a life. You cannot compensate it. There's no cost to it. It is just to give some, to give some pollen to the people who lost their loved ones. And use pollen for those who were injured in those demonstrations. It is not to compensate. It is, even though we call it compensation, but you cannot compensate life. So, those who thought that, who were saying that there is nothing absolutely which has been done on the 10-point agenda, shame on them. Shame on them, because you can see there is a lot which has been done and there is a lot which is still remaining to be done. I am very, very impressed, particularly by the agenda of infrastructure. The infrastructure is the game changer, and that is game changer for the whole world. If you go to these countries, we are saying we want to go to Canaan through Singapore. That Singapore used exactly the same methods we are using, including the infrastructure fund.
including this infrastructure fund which the president signed into law yesterday. And it is infrastructure, infrastructure, infrastructure. That's what we said as a party, as ODM. If we continue to implement these infrastructural projects, the major ones like the SGR through Kericho to Kisii, Kisumu, and up to Malaba and Busia, is a big game changer. This big road, which is connecting us with Uganda from Rironi, is a big game changer. And I was so impressed by the report about Northeastern. Northeastern Kenya is regarded to be an arid and semi-arid land. But there is a lot of wealth there. The country concentrated on what was called the high potential areas. But they left the north, which has all the minerals. It has all the animals. We need to take big abattoirs there and take meat to Saudi. A small country like Botswana has become very rich just because of exporting meat. Why? And we have ignored that area. Instead of opening it up, it is left as a security area. I mean, why should it be a security risk? If you have infrastructure, police will have all the ways of moving freely through that area, and we tap all the resources, including the mineral resources. There is a lot of water there, which is going to waste it. You leave water to go into the ocean, and then you don't tap it, and after a short while, your animals die, and including people dying because of lack of water. And yet there is a lot of water. The dams, you heard this report of how many dams, the many dams which are to be built. There is one which is going particularly to our area there. It's called Soin Dam. Once the Soin Dam is done, it is going to produce electricity. It is going to be used for irrigation. It is going to be used for controlling floods, which occur every year, and we regard it as emergency. It is emergency. How can something which occurs every year be regarded as an emergency? How is it an emergency? And you know it will come. So you have... Thank you. Yeah, I don't want to... Your Excellency, I said I'm not very good at reading speeches, and therefore I will leave this my speech. I don't know, I will give it to the President, but I have spoken my heart. I've finished what I wanted to say. Thank you very much. The power, see power. The power, see power. Let me now invite. As Mzee sits down, allow me to announce the following. After the President gives us his keynote address, a few of us will say a few things very quickly by way of plenary, and I'm going to manage that so that we finish early. And then after that, there will be a closing reading of resolution by the two Secretary Generals of ODM and UDA, respectively. On that note, it is now my pleasure to invite His Excellency President William Ruto, party leader of UDA and leader of the broad-based administration. The power, see power. Aya, asanteni sana, tafadhali tiketi. Thank you very much. Mr. Deputy President, our leader, the party leader of ODM, Oburu Oginga,
governors present, senators present, members of parliament, both from Kenya and from Yala. I have a written statement, just like Daktari Oburu. Allow me to read half of it, and then I will speak the rest. It is good to be back here at the Kenyatta International Conference Center, the birthplace of the Memorandum of Understanding between Kenya Kwanza UDA and ODM. Exactly 1 year and 3 days ago, my brother, the late Right Honorable Raila Odinga, and I agreed to work together in the national interest for the benefit of our country. Although our brother Raila is no longer with us physically, his wisdom, foresight, and enduring commitment to the nation continues to guide our shared journey ahead. The values we stood for, dialogue, unity, and the pursuit of justice and progress for all Kenyans, remains firmly alive. I am encouraged that the ODM party, now under the leadership of Dr. Oburu Oginga, remains steadfast in upholding the principles Raila Odinga stood for. Together, we honor Raila's legacy through our continued commitment to the ideals he championed for the unity and advancement of our country. Our coming together 1 year ago was guided by one overriding objective: to stabilize our country and to address long-standing socio-economic and political challenges. For too long, our politics had been consumed and trapped by division, tribal competition, and regional rivalry instead of focusing on the real issues affecting the lives of all Kenyans equally. Together, we resolved to change that. Today's joint parliamentary group meeting between the two parties is therefore significant, not only because it reflects the spirit of that agreement, but also because of the responsibility we carry as leaders to deliver on commitments made to the people of Kenya. We had planned to mark the first anniversary of the signing of the MOU on the 7th of March by assessing the progress made in implementing the agreed agenda. However, as you all know, in the days leading up to that date, our nation suffered a tragic loss. We lost a distinguished member of parliament, the late Honorable Johanna Ngeno of Emurua Digir, who was a committed member of this parliamentary group and a dedicated servant of the people. Were it not for the fatal helicopter crash, the Honorable Ngeno would have been seated here with us today. May his soul rest in peace. Ladies and gentlemen, the MOU between UDA and ODM was built around a 10-point agenda, drawing largely from the recommendations of the National Dialogue Committee, or commonly known as NATCO. These agenda items address critical national issues, including electoral reforms, the cost of living, governance, and economic stability. Following the signing of the MOU, we immediately began implementing the agreed programs. I am pleased with the report that has been presented here today by the Oversight Committee, highlighting the progress made across the 10 agenda items during the past year. The progress we have made is evident across several areas. Our country today enjoys greater stability, and the partnership has created an environment in which government programs can proceed without unnecessary political disruption. Opportunities for our young people are expanding, with government programs now reaching hundreds of thousands of young people across the nation.
through initiatives in housing, health, agriculture, education, the digital and creative economy, as well as the labor mobility programs, we are deliberately expanding new avenues for employment. Allow me, ladies and gentlemen, to paraphrase, because I have been particularly meticulous in trying to find out where we are in the process of implementing the 10-point agenda. And just for the record, the 10-point agenda was not imposed on us. The 10-point agenda was our commitment, voluntary commitment between our parties in respect to the people of Kenya. There are some people who want to appoint themselves supervisors, as if we made the commitment to them. We did not make the commitment to them. We made the commitment to the people of Kenya. And our responsibility and reporting is to the people of Kenya. And let me say the following. We did this, and we set the standard very high ourselves, because we believe that is what we should do for the people of Kenya. Not because anybody forced us, not because anybody imposed it on us, but it is because it is our commitment that Kenyans deserve a higher standard of leadership and delivery. I know the matters of NADCO has been spoken very ably by the presenters of the report. We all agree that one of the most pertinent issues in NADCO was the issue of electoral reforms, and especially the appointment of commissioners to the IEBC. You remember very well that that was a very big debate. Today, we have gone through the process. The court processes have been dispensed with, and today we have a functioning Independent Electoral and Boundaries Commission. It has already conducted several by-elections, and as a show of confidence in this broad-based administration, all the parliamentary elections that have been held have been won by broad-based. I said all of them. Yes. Just for good record, and we are not to say me. That's what it is. Yeah, those are the facts. In fact, the last by-elections that were held, of the 4 seats that were in contest, broad-based won all of them. Again, for good record. But that is not what I'm trying to say here. I'm trying to say that we are faithful to our commitment on matters to do with legislation that is there in Parliament. We know there has been back and forth between the two houses. We will be recommending in this PG that we have a broad-based negotiating team. One that is going to sit with both houses of Parliament, comprising membership from both houses of Parliament. Because if broad-based decides, Parliament will decide. Is that true? Yes. Because we have the numbers to drive it through both houses of Parliament. So I want us to raise the standard a bit so that we establish a broad-based negotiating committee or mediation committee to assist us on all the items that have been presented for legislation in Parliament by NADCO. One has already been dispensed with. The matter of NGCDF. The courts have given direction, and therefore the legislation that had been presented to Parliament is now what the lawyers called functus officio. I mean, it's been dispensed with. So we now need to pick on
what the directions court has given to do the rest of the funds. Let me speak specifically to some 6 or 7 critical issues that I have distilled from the report that was presented to us, especially on those 6 or 7 issues. Number one is inclusivity, and especially the matter of cost of living. The people of Kenya have spoken with clarity on how they want our country to be much more inclusive, and for us to be able to have a society that leaves nobody behind. We have done 5 issues on this subject of inclusivity and cost of living. Number one, we now have a policy on the marginalized in Kenya. We have provided bursaries for their children. We have provided many other interventions that will assist minorities, people who are perceived to be marginalized, for them to be brought into the bracket and so that they are not left behind. We have deliberately dealt on matters that finally dictate cost of living. And there are 4 matters that dictate cost of living: cost of food, cost of fuel, because it influences our transport, the cost Kenyans pay for healthcare, and the cost Kenyans pay for their children to go to school. We have addressed all the 5 issues. Number one, on food inflation, on matters to do with food, we have transformed our agricultural sector. We can confidently stand here and say we did, over the last year or 2 years, we have produced more maize, we have produced more tea, more coffee, more sugarcane, and the whole productivity space has risen. It is the reason why today the prices of unga are different from what they were in 2022. We have made a commitment to that. Number two, we have managed our economy well. That is why fuel inflation has come down. Cost of fuel was 218 at some point per litre. It has come down by almost 30%. And it is because we have taken deliberate steps to stabilize our currency and to make sure that we don't pay more for fuel because our currency is not behaving. We have done the third thing on matters to do with school fees. You all remember we have undertaken education reform. We've raised the budget for education from 500 billion. This financial year, it was 702 billion. The budget that we're going to read in July is 765 billion. Why are we raising resources on matters education? Because we are putting more money in making sure that every child goes to school. We have not only hired more teachers, because if government does not pay for those teachers, boards of governors pay for them, which means parents pay for them. We've hired more teachers to lift up the burden on parents from paying board of governors teachers. Number two, we have reduced fees for our university and TVET institutions by between 10 and 40%. The committees on education are here. We have also, as of this week, reduced the fees for our TVET institutions from 105,000 per year to now a standardized 67,000 per year. You heard the Minister for Education announce that
this week. It is because we want to make sure that we lift the burden of parents on matters to do with school fees. And that is the standardized fee. And then we will now go in with all the bursaries the counties are given, all the bursaries the NGCDF is giving, and we have signed agreements with counties. You remember the Comptroller of Budget did raise issues on counties supporting bursaries. The Ministry of Education has signed with all the counties. Now, county governments can give bursaries to all our children because there are no children for national government or county government. That is a step in making sure that we reduce the burden on parents on matters to do with the education of their children. You all know that also we have lifted a heavy load that would otherwise be borne by Kenyans on matters to do with universal health coverage. Today, as the numbers have been told here, we are actually closing to 30. I think by next week or the week after, 30 million Kenyans will be on social health insurance. And this week, forget about the propaganda in the headline of the news that we lost, that some 50 billion can be lost. You know, people are mad. If we lose 50 billion, it means there will be nothing to pay, no hospital. This week alone, we are paying 16.2 billion shillings, this week alone, for PHC and for SHIF. This week alone. We are paying the highest amounts of money to any hospital that has ever been paid under any other administration or under any other program. That is the reality. That is a fact. So, in terms of cost of living, we are dealing with health to reduce bills paid by citizens. We are dealing with education to reduce bills paid by citizens. We are managing fuel to reduce transport costs. We are dealing with food so that we can reduce the cost of living. So I want members of this PG to walk with your heads high. This administration, the administration you have formed, is tackling cost of living head on. And finally, we are making sure that more Kenyans have income. Today, I report to this PG, we have 1.8 million Kenyans who are not working in 2022. Today they are working. 1.8 million. 640,000 in our housing program, 540,000 in export of labor, 300,000 in our digital platform. We have close to 820,000 under our Nyota program. 120,000 of them, we have given them grants. And I have been to those meetings in person. I have met the 120,000 young people myself. Yeah? Many people were trying to give me small lectures. What is the president doing? Going to give out checks to young people. And I told them, this is how I choose to spend my time. You decide about yours. Okay? Because I believe the young people of this country deserve my time. And time spent with those young people, talking to them, is time well spent as far as I'm concerned. And I have asked the Deputy President and the Ministry is concerned to look at opportunities, and we are discussing with our partners to look at opportunities to expand that program. We believe it is a successful program. Many young people have stepped forward, and we believe we can do more and maybe extend that program to close to 2 million young people in Kenya. And in this particular one, we made a deliberate, intentional decision that this is going to be young people between the ages of 18 and 29, because that is where the heaviest load of our young people are. So, cost of living, for those of you who are taking notes, and I suggest you do,
because I see some other people, they cannot explain themselves. We've dealt with food inflation. We've dealt with fuel inflation. We have dealt with inflation that comes from Kenyan spending on education. We spend with the transport costs. You don't hear matatus hiking costs because the cost of fuel has gone up. We have dealt with more Kenyans that are working today. That is dealing with cost of living head on. And that is what we are doing together with you guys. Devolution is a principle we committed ourselves. In the 10-point agenda, we said we must be deliberate about devolution. Nyakwarango jwang mano kan jatend piny William Ruto mabende loso e nyasi mar sidho lipot mano mar aput mano mar kete tim lipot mar mise apar nyasi mabende dhi nyime KCC buore Nairobi olero moko kuom tim kata mana weche mabende piny owacho oseketo e tim mar neno ni lipot mar NADCO ochopo kare kaluwore gi sama bende koro osemayo wang' Nyakwarango jwang dakika boro kapok iwinjo weche manyien mago mag migago wach mogik kowuok kuom welo mabende antiere godo achak gi Naftali kintiere county mano ma Homa Mabigori kaka director mano mar weche mochung' ne koro chal mar kor lwasi e county mano ma Migori wachni mogik debe dango ahinya nyaka luore kod oula mosebedo kanene kor gwenge mopogore opogore kasto bende nyalo nyiso Nyakwarango jwang chal mar lwasi e kinde thuolo mabiro kaluore kod kaka usebedo kukore. Erokamano. Wachna mogik wakwa jopiny mondo gibed motang' seche ma koth chwe. Wabed moikore ne midhiero moro amora manyalo wuok. Kendo wakaw hatua e sama owinjore. Juma ma wantie ni pod koth dhi chwe to tekone dok chien. Tekone dok chien. Ok obi mako kuonde mang'eny to biro mango chwe kuonde mopogore opogore matin. Dwe ni te pod wango koth. To chakre tarik 15 16 kadhi mbele kanyo to wabiro bedo gi koth matin. Koro ka gike dwe mar ang'wen mwaluongo ni peak of the rainfall season kama koth belde mang'eny moingo. Koro waikre mana kaka ne koth oula ose bagowa sechegi. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Naftali kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa. Raymond bende kintiere kaunti ma Kisumu in bende gi wachni mogik watieko twak marwa. Okay, erokamano ahinya Sharon. For Kenya Red Cross, wagoyo mana mos ne jowa mose lalo ngimagi kata jok mosebedo affected gi floods, wan kodu, wan kanyo achiel. To wageno mana ni watem matek mondo wawinj puonj mosemiwa ka koa kuom Meteorological Department to gi Kenya Red Cross Society. Kik walal ngima moro amora e community to wabed kwang'eyo ni koth pod chwe kendo wamed hikore motegno mondo wakony wach koth mabiro ma pod chandowa ni. Koro ago erokamano Sharon kuom rwakowa ka mondo wawuo gi jopiny. Namba wa mar emergency pod odong' en 11 999 kata 1199. Nawacho ni en toll free line. Inyalo goyo anytime ka intiere gi emergency mondo iwachnwa kuma intie mondo wang'i kaka wanyalo resi. Erokamano. Erokamano ahinya Raymond bende kuom yudo thuolo mar twak kodwa achiel kachiel kintiere e studio marwa e kaunti mano ma Kisumu. Nyakwarango jwang' gi sani odong' mana dakika 5 kapok oromo saa 7 mar odiochieng'. Aneno ka James Opondo oseikore gi chal mano mar migago. Iwacho weche manyien mago mag saa 7. Yene mar mondo miyo makege kanyo Nyakwarango jwang'. Orituru masani bed gi odiochieng' makare. Nyinga Sharon Ong'aw.
رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Penja laktar ko kalera Mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Kao thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe in iwuon e kambi maro mar Royal Mabati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo mar $353 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo mar $370 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabati manyiew kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe in iwuon tibo kugo omenda mathuth kendo ibo yudo mabati manyiew kodwa e busi ariyo kende. You are told Sunday number 0722638383. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Irina Yuma, natoka Kakamega, nafanya kazi ya kusaidia sisters kwa convent. Niliekelea 100, nikasukuma, nikapata hadi 2400. Hadi baadaye nikapigiwa simu, nikaambiwa nimeshinda nusu milioni. Nilifurahi sana. Hii pesa napanga kuziendeleza kimasomo na nianzishe kabiashara kadogo kenikatani boost pia. Nasikia vizuri, nimefurahi sana. Nimeshinda hadi ku express the joy that I have. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Nya kwa Ramogo John kamara marama interior wakie chendro mar migago di chienga ma kawuono ka waikuru mathoth to
wabrorango weche matimre karomo mar KICC kama jatend piny William Ruto ka achiel gi ogai mar ODM Oburu Oginga ka achiel gi jotelo mopogore opogore obagoromo mar twak ewi agenda para mane duond bura mar UDA ka achiel kod ODM nokete kokgi higa achiel mokalo. Bende wabrorango masira mana paya motimre Webuye ka ji 15 oseyangi ni owito ngimagi. Masira manotimre okinyi ma kawuono. Magi duto waikoni e chenro ni mar migago, to mokwongo magi weche momiyo pek. Tulipata watu 31 ambao walihusika katika ile ajali, waliletwa hapa katika hospitali ya Webuye. Nyaka sani ji 15 yangi ni owito ngimagi e masira mar apaya mamalaha e apaya maduong' ma Kitale Webuye. ODM gi UDA obagoromo mar golo lipote wi keto e tim agenda par mane giketo winjruok. This project is going to be of great benefit to them because it's going to create immediately 10,000 jobs during the construction stage. That is in the 7 years of construction. County Masaya kod migepe momoko oikore ne chako choko pach jopiny kotenore gi gero dag teko nuclear e county no. Machigni nya Karamogo John yalo tudri kodwa namba mararia deka uchiela no kamende wantira chel kachel kukole mbui mar Facebook gi YouTube. Machigni nyinga en James Opondo. Dond bura mar ODM gi UDA obagoromo mar golo lipote wi keto e tim agenda par mane gikete e winjruok. Romono madhi nyime ka romo ma KICC okelo kanyakla jatend piny William Ruto, gai mar ODM Oburu Oginga, jalup jatend piny Kithure Kindiki kaachiel gi governors mantiere riwruok mar kata e duond bura mar ODM kaachiel gi UDA. Wadhi achiel kachiel nyaka KICC onyane kaka weche dhi gi sani ka jatend piny William Ruto twaka gi jopiny kata jotelo mo oyuoro e romo ma kamano. Have really fought this matter. We agreed on EGP like 8 years ago. I think it was 2020. It has been in the books. It has never been implemented. We have implemented it this year. Why? Because we want government procurement to be transparent. We want accountability. And we want to know if you are selling to government, are we getting a fair price? Who is supplying the tender? For how much? And it must be open in a portal where all people involved can follow, so that if I don't get the tender, it means I was not the lowest or I did not meet the qualifications. That is what we are doing in matters to do with integrity and making sure that leadership is held to account. Let me also say that we have enhanced the place of the Kenya Anti-Corruption Commission. They have concluded 143 cases, investigations. They have already obtained in the last 3 years 86 convictions, and because we have always been told convictions is a challenge, we have achieved 86 convictions, and especially we have enhanced their capacity to seize assets. We've already obtained assets of 9.8 billion, which have now come back to government, and we are pursuing assets worth 22 billion, assets that were obtained by corrupt means. And we say those assets must be surrendered to the government of Kenya. On the fourth item that I wanted to speak to is on the matter of debt. In fact, if you look at the 10-point agenda, there was a bullet, standalone, national debt. The national debt has been a very big challenge to Kenya. In fact, debt almost brought our country to its knees. You heard what Professor Kithure said, that in 2022, there were 6 countries that everybody believed in the world they were going to default.
on their foreign financial obligations. One of them was Kenya. And why was Kenya there? Because we had the largest Eurobond of $2 billion. And I remember my good friend John Buddy saying, this debt was there, everybody knew it was coming up, and nobody was doing something about it. We were just waiting. And so the first thing when we came into office, we said we can't. This country cannot default, because many people don't understand the consequences of a country defaulting on its foreign obligations. It just turns your economy into something else. Just look at what happened in one of our neighboring countries. I don't want to mention names. When they defaulted, their currency was devalued by 100%. Just imagine Kenya's currency moving from 120 to 240. Would we have a country left here? And there were very many people who were persuaded that the Kenya currency was going to go to 200. In fact, I remember speaking to one of the bankers, who is no longer my friend, because he was among the people who, imagined they were already piling up dollars, because they imagined that when it gets to 200, they will make a killing. Unfortunately for them, they had to make losses, because the 200 shilling dollar did not happen. So we had to intentionally deal with the debt. What have we done on matters to do with debt? Number one, we made sure that we did whatever it took. And I appreciate that I had to make some very difficult decisions for us to be able to escape that default. We had to cut down on spending by about 300 billion. We had to remove subsidies on unga. We had to remove subsidies on fuel. We had to eliminate, we had to stall some of our projects, because we had to pull back from continuous borrowing. That's number one. Number two, we did not just avoid default. We now went into a plan on how do we reorganize our debt. How do we successfully negotiate our way? I can confidently, that's why we went to the market. We went to the market in February 2024. We went to the market in February 2025. We went to the market in October 2025. And we went to the market again this February. To do what? To do liability management. The debts that were due next year, we now have no debts due in 2027. Kuom gojong mano jatend piny William Ruto kotwak gi jotelo mochopo e romo mar twak e agenda par mane duond bura mar UDA kaachiel gi ODM mochwe kok gi higa achiel mokalo. Jofumbo magwa ni e kar romo mar KICC kendo kochopo saa 1 gi saa 3 obro keloni wachni e yorno ma ongirore. Ka wadhi nyime eni ji 15 owito ngimagi e masira mar apaya e gwenga ma Malaha mayudore e apaya maduong' ma Kitale Webuye. Masirano notimore tok trailer brege choto otieno manyoro kendo tuomo joma ne temo reso joma ne ni masira machielo motelo. Kaluwore kod joneno ja apiko mane wuok yo Lugulu kochomo Kakamega notuomo jala mane ng'ado yo kendo nege kanyo gi kanyo kapok trailer no mane iriembo e rititi tuomo joma ne nie kama masirano no timore. Jatend obila ma Webuye Rogers Busiro yango ni ji 15 ne owito ngimagi kanyo gi kanyo ka ng'ato achiel owito ngimane kayudo thieth. Kwa bike watu waine tulikuwa tunatoka Misiu. Tulikuwa tunakuja huko Webuye. Sasa tulikuwa waine, kuna kijana alikuwa nyuma yangu. Sasa Nisa nikatokea nyuma ikamgonga yeye akakufa, alafu sisi tukaanguka kwa mtaro huko. Hatujui trailer ilitokea wapi. Ikakuja, hata mimi sifahamu venye nilikuwa. Lakini nilichopata niko kwa pikipiki na kuletwa hapa hivi district. Semeja alikimbia kwenda kuokoa watu waliokufa kutoka kwa pikipiki. Pikipiki ndio ilisababisha, ilikuwa inatoka Misiu
Nikagongana na kijana mmoja alikuwa anatoka kwa soko anaenda kwao. Nimepoteza mama yangu, nimepoteza mandugu zangu watatu, na nimepoteza jirani mwenye amenunua kwetu, na nimepoteza mtoto wa babangu mwingine. Watu 6, familia moja ambayo tulikuwa tunangangana kutoa kwa maji. Sasa tumefiwa na watu 6 kwa familia moja. Tulipata majeruhi 21. Kati hawa majeruhi 21, madaktari wetu na wahudumu wa afya wote katika kazi ambayo walifanya ambayo ni nzuri, tuliweza kuokoa maisha ya watu 16. Watu 5 walifariki wakipata matibabu hapa katika hospitali. Mmoja kati ya 5 tulijaribu kumfanyia upasuaji, lakini hatukufaulu. Alifariki akipata hiyo huduma katika chumba cha upasuaji. Alafu pia kuna miili 10 ambayo ililetwa katika hospitali katika hifadhi yetu ya maiti kama wamefariki watu 10. So kwa ujumla tulipata watu 31 ambao walihusika katika ile ajali, waliletwa hapa katika hospitali ya Webuye. Kama dhi nyime en ni kaka okang' mar kedo kod midhiero mane onenore e boma ma Nairobi tich abich mokalo tok oula nego ji 27 kendo weyo kethruok mopogore. Romo mokwongo e winjruok sirikand kaunti ma Nairobi kod sirikal mamalo opodho shillings bilion 25 mar gero odundu mag pi e boma ma Nairobi. Romo ni giketo ayanga kuonde mag dhi chako gero kaka okang' mar kedo kod oula e kaunti ni ma Nairobi. Jafwambo marwa Ojwang' Barcelona miyo ler mathoth. E sama chenro mag reso kod loso chenro tok koth mapek kod oula mapek timore e boma ma Nairobi. Thank you, Your Excellency. Komiti moriwo e kind sirikand kaunti ma Nairobi kod sirikal mamalo obedo kod romo gi mokwongo e wi kedo kod midhiero mar oula. Of course, the river regeneration coming at a time when we've had quite a disaster with flooding. Romo mane ota kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja opodho shillings bilion 25 mar yaro kendo loko odundu mag pi e boma ma Nairobi, mabiro ting'o gero odundu pi, kuonde choko pi, kuonde pi minyaga e kind mamoko. Of course, what we costed last year was too much for the county. 25 billion. When you're running a 40 billion budget, salaries and all that, the county cannot do it on its own. Yeah. And that's why we need more resources, and I'm glad that now we are moving towards that. Kaluwore kod chenro ma oketi, shillings bilion 2.1 oket mar bero kar pi mar Gedhu Gireri kod kar thiedho pi mar Gedhu mabiro rumo e kind dweche 12. Bilion 3 oket tenge ne Nairobi City Water and Sewerage Last Mile Connectivity madhi kawo dweche 18 mondo tieki. Bilion 9 oket ne tich madhi nyime mar kilomitas 27 mar Twin Trunk Sewer Nairobi River Corridor, ka shillings bilion 3 oket ne kar golo pi mar Giriri Shauri Moyo mabiro kawo dweche 12. Every level of government shall do its work. We shall use this as a framework to get additional resources through the appropriation in the national budget as well as the county budget. Ojwang' Barcelona, Ramogi TV. Erokamano jafwambo marwa Ojwang' Barcelona. Kawadhi nyime en ni migawo mar thieth, okumba mar thieth mar SHA, duol mandiko jopuonj TSC ka achiel gi riwruok mar jopuonj mar KUPPET oromo mar kelo winjruok e ng'ur ma osebedo e wi thieth mar jopuonj yudo ka gitiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Romo ni kata kamano oyango ni chudo mar jopuonj ma oyudo hinyruok kata ng'ol e kinde tich ma oyang kaka Group Life Cover kod Work Injury Benefits Act ok bitim kod okumba mar thieth ka koro TSC biro timo winjruok kod migawo mar omenda mondo oket budget ne chudo ma kamago. Thieth ne mine mayach oyang ni ibiro chiw kowinjore gi winjruok ka bende SHA ochiwo namba ma ibiro tigo e chwalo ng'ur mag jopuonj e wi okumba no.
with the TSC that we are going to operationalize the last expense benefit under SHA. So SHA and TSC will immediately establish a prompt and seamless claims process for the last expense benefit. However, we wish to categorically clarify that the Group Life Cover and the Work Injury Benefits Act, called WIBA, provisions are not administered by the Social Health Authority. So Teacher Service Commission and the Ministry of Health, we will support them. We will engage the National Treasury to create a separate budgetary allocation to cover these two other items. Health facilities are the major culprit because they are the ones who are sending our teachers away. And with this kind of engagement with the CS, his team and SHA, we have now seamlessly agreed that these facilities must be under radar. Jatend migao mar wuoth Davis Chirchir oyango ni paundeke ma JKIA oseyudo heka 1012 mar yaro paundeke no kochakore dwe mar auchiel higa ni. Chirchir oyango ni gimanyo kambi madhi tayo chenro mag yaro kambi no kendo kwayo oseor ging'iyo yore mag yaro kar ndeke no kalure kod kwan mamalo mag jowuoth matiyo gi paundeke no kanyakla kod osigo mamedore gi sani chenro mar rango chal paundeke no osechaki motelo ne chako gedo mare mar neno ni ochope rang'iny mar paundeke madongo e pinje mamoko. Our airport today being, like you've had, a destination airport, we're not a transit, because like Gedi did acknowledge that most travelers coming into Kenya are coming into Kenya either for one reason or another. They are not transiting. And then therefore, when we don't have the kind of airport that Ethiopia, one of our competitors, built in Bole Airport, or Rwanda, Bukasera, and so on and so forth, we can run the disadvantage of losing that economic opportunity that a multimodal travel network do provide to an economy like Kenya. We've retained, I've talked a bit about financing. We've retained a Trade Development Bank to work with us as lead arrangers together with the Africa Finance Corporation in doing the financial structuring and lead arrangers, because I did say that 70% will be done through debt, and debt that from a project finance perspective, that will be managed from the future cash flows, and therefore this has to be a bankable project. We have to be very sensitive to ensure that we do present the true position from traffic profiles based on historical performance and so on and so forth. Kwayo koro gol ne jotelo mondo kik giti gi rawere kelo koko rombe mag siasa kaka osenenore kuom kinde ka kinde magi owachi romo mane obagi e gwenge mag hoho mar Okak mane okelo kanyakla jotendo bila kowuok e counties 10 kane wuoyo gi jofwambo. Komanda mar obila e gwenge ma hoho mar Okak Samuel Ndanyi olero ni koko ma osenenore rombe kendo kelo tho nyaka koro rum chutho. Komachielo bende nolero ni kujamni ma osebedo ka ogo tach e gwenge go odok chien tok obila rakore gi jonjore. Mimi wito wangu ni kuambia wale ambao hajajitokeza kujiepusha na yale those wrongdoings wajitokeze pia, so that we work together, we make Rift Valley a safer place. But if they did not heed to our call that they leave whatever they want to do, then will be the law, the rule of law will catch up with them. Actually, we have several youth that actually have totally distanced themselves from those who wants to use them to do just create mayhem, create violence, those disturbances. Tend County Masiaya kumakore kod migao mar keyo teko mar nuclear kod KenGen ochako chenro mag geto tiego jopiny e County Masiaya ewi ber mar dag teko mar nuclear mowinjore ger
kochakore dwe mar adek higa manyien kendo biro muonyo omenda maromo bilion 500 kane oloso bang' bedo gi romo gi gavana ma Siaya James Orengo. Jakom mar board mar NUPEA Professor Larry Gumbe nowacho ni piny Kenya geto golo megawatts gana 10 mar teko sitima kendo NUPEA biro golo megawatts gana 6. Kinde no jatelo no nomedo ni kuom thuolo mokwongo NUPEA biro golo teko maromo gana 2. Korka kore gavana Orengo nopuo chenro ni wacho ni en gino ma biro chiwo thuolo mag tije ne josiaya. In the next 1 decade, and of these 10,000 megawatts, 6,000 are going to be generated by nuclear. Just visited and got an assurance from the county governor himself and his team that they are going to support us, even to be able to access the sites where we are going to establish this very fast nuclear power plant. It's very important because we have to engage the communities so that they can give us the social license. We want to tell the people of Siaya that this project is going to be of great benefit to them because it's going to create immediately 10,000 jobs during the construction stage. That is in the 7 years of construction. And after that, we'll have a guaranteed employment of 1,200 plus individuals for 100 years during the operation. Those who have any fears, any concerns, those are going to be addressed. As they say in the business, that nuclear power is cheap, is safe, and is stable. And Siaya is going to directly benefit from the jobs and cheap power. Nyakura magajo ankora dateri dala mano dala wa dala ma yo maenya dala ma nigi kwe migepe maok osire gi piny owacho mopogore opogore noloso nyasi mar dhialo odiochieng' joma mine manigi ng'ol gweng'a ma obolo e sub county ma Kisumu East odiochieng' ma nyoro ma obiro mana odiochieng' achiel bang' dhialo odiochieng' joma mine e piny mangima. Kendo migepego okawo thuolo makamae mar nyiso jogo manigi ng'ol ne gin bende ideogi mana kaka joma mine mamoko. Nyasi makamano nokelo kanyakla joma mine manigi ng'ol manopuoyo ahinya chenro makamae makoro giyango ni nyiso ni jogo manigi ng'ol bende oketie para makoro jogi ka bende giwacho ni joma mine mamoko manigi ng'ol bende obedgi winjruok machal kama kendo obed kod riwruok ma nyalo miyo gi dongruok ma pile ka pile. Mondo ang'isgi ni un gi potential kendo you can do better for yourself. Wa empower youths with disabilities kendo gi caregivers. Watemo jiwo gi ni e society kae ginyalo bedo change makers and leaders and not just beneficiaries. Owuoyo gi ji mondo ging'e ni wantie, wanyalo konyogi, wanyalo support gi, wanyalo winjo cases gi, wanyalo chung' kodgi kata kapo ni gin gi ng'ol to gineno ka gima ng'ama nyalo winjo waonge, ok wadhi yudo konyo, ok wanyal yudo justice e Kenya kae niwach wan joma ong'ol modak e gwenge maboyo kamae. Dimwa ma kawuono mar International Women's Day with Disability watemo ng'iyo ni to ere yore mwanya keto go gigi kaka pi kata kod sola e yore maber ma jogi nyalo yudo godo konyruok. Agombo ni mondo hera ma ji herwa godo activities gi odog nyaka e gwenge wagi. Kiromo gi miyo mong'ol madwaro opportunity kumoro miyego nafas nikech iyudo ni ng'ata manigi ng'ol ok ni en mon kende. Ngima ng'ama onge ng'ol ka tek koro kiyudo ng'ama nigi ng'ol ngimane koro tek zaidi. Iyudo ni resources are minimal, gik matindo tindo gi thagwa but kunyalo manyo kaka yawa manigi ng'ol gi yudo kaka ginyalo keto chiemo e mesa, it can be more favorable to onyalo bedo maber. Aber ahinya ka odhi nyime ni jodak e gwenge mag Nyatike to ahinya e location mar Central Kadem yuago monjo makinde ka kinde ma itimo kod repe ka koro gidwaro mondo piny owacho ka okalo kuom duol ma ochung' ne le bunge mondo okonygi e riembo repe. Jofwambo marwa Jojuma gi ler mathoth. Monj ma itimo kod lego mag bungu ne oganda ma odak alworano mar Nam Lolwe e sabkono ma Nyatike e kaunti no ma Migori ok en gino mawendo. Monj ni ma itimo to ahinya kod repe
osekelo lal mathoth ne oganda. Iga ka iga dhok to jowa be utegi rebego piny. Nyaka sani repe osenego sani koro iga par karao nego ji rao nego le dhi mier kendo lawa ma neg chiaye. Koro kang'eyo ni sirkal opidho mana chiachgi to ketho gige ji nikech kata mana wan ka wan gi chiaye ka odhi oketho puoth ng'ato to ka wuon puodho kawo ni okang' to chuni nyaka ichul. Koro mar sirkal ma gin le ma gipidho mondo okonygi miyo gin kam ok ginyal dewo koketho gir raia. Moko kuom oganda osewito ngimagi, moko oyudo ng'ol mane ok gichano ka mwandu mathoth ma oting'o jamni bende koro osenegi kod repe ma osebedo ka kwayo landa nyaka e mier. Higni 22 mosekalo kane rao moro biro e dala nonego na diek 11 ma dong' nono to diego masebedo ka konyora godo ka chulogo school fees ne nyithindo. Sani bedo ye nam kocho tamo gibiro ma e miere gibigi kawo moko gitere other areas mondo bed safe mondo dhano bendo bed safe kik human conflict bedie. Sani jodak e location ma Central Kadem bende koro dak kod luoro ma okalo kaluwore kod monj ma itimo kod repe. Ruoth morito location ma Central Kadem Philip Opolo wacho nitiere gwenge ma chenro mag wuoth rumo kar saa 3 mar otieno nikech repe koro wuotha helu nyaka e kor gwenge e sechego mag otieno. Kidhi king'ado kata area mar Angugu gotieno kidhi Nyora gotieno wuodhi kokalo saa 3 ok ibi ng'ado barabara no nikech rewe opong'e nikech vegetation be pi noduogo oko ma vegetation otie nyaka tie nam mierego joma nie mier ok nyal wuok kata gidhi e choo ma ng'ato mondo bed e dala ne ni bedo gi traf kata gimi nyalo dhi oko gotieno e dier odi ok ibi wuok en rao. Kata bed ni ji mathoth osito mwandugi kod joheragi kaluwore kod monj ma itimo kod repe e location ma Central Kadem, oganda gi wacho ni pok gido chudo moro amora kuom duolno marito le mag bungu. Osesando jowa mang'eny. Mama moro ni Eska Nyora osedhi Homa Bay di beach mama motima Chiliel kendo dhi Homa Bay sendi mosetiyo go ingo medhe miye. Koro we are wondering to compensation, is it true? Koso ken true. Compensation be onge. Report jowa tero ne KWS samoro gibiro to gibuogo mana rewe gibuoga. Koro naluongo jo wildlife mondo gibi gi assess kane gibiro ne gikona ne gibiro compensate podo ka neno compensation mora mora report to ne gidhigo kendo na fill of form. Oganda gi ma osebedo kod lweny kod le mag bungu kuom higni malach dwaro mondo koro piny owacho koro ng'iyo ma tieko midhieroni ka gin giwegi poge kawo chik e lwetgi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Rako yuma adundo kapok odhi e yweyo ada somo oteu ma aneno ka wuoro kae japicha Ramogi TV migago news nenore mayo madua kana magina ne anyuola ma wito jogagi e masira mana paya ma malaha otimone gimos mano tis andago governor kawuok magina. Ramogi TV ma Sara Singanya kor dongo mar wangneno West Kanyamkago atimo mos ne joma oyudo masira mag apaya litndi sana poleni sana. Ramogi TV and Fred Orayo kan aero agenda go maga nitiere winjruok e kind UDA gi ODM ketie tim kik wachgi awacha mano kutude kod report mar romo ma dhi nyime e kar romo mar KCC mokelo kanyakla jotelo mantiere duond bura mar ODM gi UDA kotelo gi kod jatend piny William Ruto kaachiel gi ogai mar ODM Oburu Oginga. James aneno Ramogi TV e yor makare ma engineer Shelemaya ja Ludhe Dongo. Kik dhi mabor pod wan gi weche mathoth. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri.
Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Boksi mapari ni yieno, itiere sim ma enotiyogo, namba motiyogo gi sani, ane man go. Ka uno dwaro ni anamiu namba no, biro chuno ni unu orna pesa modong'. To ka uno kudua, weura adhi. Piny chalo chiro. Igo e nengo. Ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakorom Gajwang' madwaro duoko. To ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Machiegni kendo nya Kwarambogi. Jatend migao mar jotije piny owacho Geoffrey Ruku wacho ni riwruoge mopogore opogore tiyo kanyakla gi riwruok mar Kenya Red Cross timo duto ma ginyalo mar yudo kendo chiwo kony mapiyo ne oganda mane oyudo midhiero mane okel gi koth mapek mane ochwe pacho ka juma mokadho, ka bende gigeto konyo jogo ma oro omero moko kuom gwenge ma pacho ka. Bende oyango ni bad migao mar marango ngima oganda oseketo tenge omenda maromo shillings bilion 10.1 mar chiwo kony mar chiemo kod kuonde jot ma wiye ma oganda nyalo time tijegi ka e counties 23 ma pacho ka duto ma midhiero ni ogoye tach. Nyaka sani ji maromo 2 pok oyudi e county ma Nairobi kaluwore gi koth mapek mane ochwe tich abich mokadho. But so far there is no security threat to the nation as far as this matter is concerned. However, the matter poses risk for being a security threat. But as it is at the moment, things are calm. Every agency is on top of things, and we are monitoring closely. The State Department for Special Program is distributing non-food items and food items. Since Red Cross has about 10,000 tents, which are ready to be deployed to different areas where they are needed as far as the flooding situation is concerned. Jago moro ma itudo kod ketho mar nego min mare ma jahigni 100 e gwenge ma Sigowet kaunti ma Kericho ochop e nyim doho. Jago no moyang nyinge kaka Julius Cheruiyot bet no chop e nyim doho wuok tich tarik 9 dwene kitude kod nek mar min mare Grace Chelagat Chepkwony kaluwore kod familia no kod joneno. Chijno ne okawo nyamburko mar nyamin mare mane oyiengo oko mar odgi kendo riembo kodok chien kama min gi ne obete ma otuome. Doho nogolo chik mondo omedine achijno e tesendo bila ma Sondu kuom ndalo 8 mar chiwo thuolo ne obila matimo nonro mondo otiek timo nonro e wi nekno. For the police, for the DCI to conclude their investigations, I have given the DCI 8 days. If at the end of the 8 days you will not have completed the investigations, you have to produce the suspect for further
directions by the court. So sisi tumekuja kuwakilisha watu wengi wenye wamebaki nyumbani. Tunasema tu pole kwa shosho na tunataka justice ikuwe delivered. We believe in the court system and yeah, let's wait what will happen next. What I would say about Grandma is that she was a prayer warrior. She had so many superpowers. She was a healer, she was a seer, she was a counselor, she was everything to us. You can see that this is just a quarter of us. We are more than 50 grandchildren. And what he's done, the fact that he's not even remorseful about it, I'm hoping that we'll seek justice. Apisas magobila mawuoke karchungod bura mama Lava County Kakamega ochako timo nonro ewi maundu mar nek motimore gwenge ma Chombeli machiegni kod chiro ma Lubao kama ringre miyo moro ma jegni 45 no yudi e ode masira ma oweyo familia mare kod buok maduong' nikech pok gibedo gi gwandruok kod ng'ato ang'ata. Liekore ni joma pok oyangi ne omonjo miyono ma oyangi nyinge kaka Nancy Katievi e ode otieno ma piny orugodo kawuono kendo goye gi gima dik e wang'e kod kuonde mamoko kendo ka osewito ngimane. Kaluwore kod nyamin miyono Rose Adhiambo gisebedo gi buche mathoth mag kuo to mar nek mar nyamingi obwogo gi ahinya kendo gikwayo jogo mochung'ne arita mondo otim nonro mapiyo ringre miyono tere kar kano ringre mar od thieth maduong' mar Kakamega kirito timne bero. Lala hapo chini, damu iko kila mahali. Aswa hapa Lubao hatuna security ya kutosha. Si kisa ya kwanza kufanyika hapa mahali kwa maikazi na hata kwangu kwa sababu ya neighbors tumenunua kwa mtu mmoja. Kila wakati tunaibiwa, kila wakati tunavunjiwa nyumba, tukiibiwa. Sasa hii ni kisa ambayo imetushtua sana. Sana kabisa. Tunashindwa leo ilikuwa namna gani hata wangeiba tu kama kawaida na watoke kuliko kumuua. Nanzi amekuwa rafiki wa kila mtu, ni mama mwenye furaha, ni mama mwenye kusaidia. Kwa hivyo sisi kama familia hatujakuwa na issue yoyote. Ni kama amepigwa na kifaa butu akakufa. Nyumba haijachafuliwa. Kama kuna kitu imeibiwa labda ni TV. Vitu zote zilikuwa intact. So polisi wanafanya uchunguzi ili kuweza kupata ni nini ambacho kilitokea. Vile tunaona ni kama walikuwa na nia ya kuua mama huyu tu. Na huyu ni mama mfanyabiashara, anafanya kazi zake, she's very humble, anaishi peke yake, shauri watoto wako shule na mzee ako area ingine. Familia mag jogo mane lo oumo e kar kunyo mula ma Karibe tarik 23 dwe mar achiel higa mar 2023 ne ochopo e nyim doho ma Kapsabet ka gidwaro ratiro ne joheragi mane owito ngimagi e masirano. Wedego mane ochokore oko mar doho ka gichwalo kwayo ne doho one ni jogo mane oyudo masirano oyudo ratichgi ka giwacho ni gisebet ka gin kod lit kod rem e higni moingo ariyo nyaka ne masirano yudgi. Masirano maliekore ne obiro nikech jokuny mula ma okopuodhi ne okelo tho mar ji adek kendo weyo moko kod hinyruok maricho ka familia mane joheragi otho to moko oyudo hinyruok. Masirano koro ywak ni pok giyudo ratiro. Burano mane ochwal odiochieng' manyoro ibro winji tarik 26 dwe mar abich. Seated a rivalry with Karebe Gold Mining Limited, entered into one of the mining shafts and, blasted a barricade that ended up killing 3 workers of Karebe Gold Mining and injured 6 others fatally. For the victims, it has been a hell of a time. The action happened in 2023. We are now in 2026, 3 years later. We have been coming to court, ready to proceed, fully armed, with all our evidences, advocates ready, but unfortunately, due to the unforeseen circumstances, we had to give in to the issue of the matter being adjourned. So on behalf of the victims, we are happy that we have been given another hearing date, which is not far off. It is on 26th of May. We hope on that day we will proceed with the hearing because we need justice to be effected immediately. We need the victims to have closure. Mine mantiere sekta mar kunyo mwandu manie bwo lowo e kaunti ma Taita Taveta oyudo puonj malong'o mar kaka ginyalo kedo gi rocho ratiro
e kinde magidhi mbele gi kunyo mwandu manie buo lo. E kinde romono mane okelo kanyakla mine makunyo mwandu manie buo lo mawuok e gwenge ma Kamtonga, Mwatate oyangore ni chandruok maduong' magikale en nok mar gigo mag kunyo mwandu mantiere buo lo ne mine. Omed chwal kwayo ne jodak mondo gichwal lipot e weche mag rocho ratiro, gino ma wachore ni mine mang'eny irocho ratichgi e sekta ni to ok gichwal lipot kaka dwarore. Unakuta kwa upande wa uchimbaji tuko na changamoto nyingi. Unakuta kuwa hatuna zile equipment za kufanya uchimbaji. Sisi na artisanal miners. Kwa hivyo pia tunataka support ya county na pia tunataka support ya national government. Unakuta pia tunataka uhamasishaji, lakini unakuta kuwa pesa ambayo inatengewa kwa county inakuwa ni kidogo, kwa hivyo hata haitufikii. Wamekuwa sasa wameelewa vile watakavyoenda na hii mambo. Hawataongopa hata kwenda police station kusimama haki ya yule mtoto. Kwa sasa wamesaidika sana. Tungesema bado tunataka tuendelee zaidi kuwafundisha mpaka tupate haki ya mtoto, na hii visanga vipate kupungua katika community mazingira yetu. Wanawake hapa wanapitia changamoto sana kwa ajili ya maneno ya GBV. Kwanza, they are not getting fair business practices in terms of business opportunity. They're having challenges in terms of equipment. You find that their male counterparts have better equipment in terms of producing these minerals, but the women struggle a lot. So there's need to support them also to also get this equipment, but also access the market share. En fungruok ne jogo mayudo midhiro kata kwede mar chwecha tok sirikand kaunti ma Tana River kod riwruok mamoko chako chenro mabiro puonjo jogo mayudo midhiro gi yo makare mar chik. Koyawo chenro ni e boma ma Hola mayudore Tana River. Jatend migawo mar chwech e kaunti ma Tana River Abbas Kunyo wacho ni gidhi keto kuonde konyruok ne jogo makale midhiro ni, kendo achije ibiro kawnegi okang' mar chik. Paro ni ibiro keti e nyim od bura ma Tana River mondo ketne omenda mabiro konyo e kete tim. Hiyo policy tunaizindua leo na tuhakikisha ya kwamba wasichana wadogo wamepata haki zao, wamama ambao wanapigwa na waume zao, wanaumizwa, wanavunjwa meno, dhuluma kama hizo zitakoma, kwa sababu tumeweka sheria ambazo zinalinda haki za watoto, haki za wamama. Pia hata wale wanaume ambao wanalaliwa, ambao wanagongwa na wamama, tunajua kuna waume wachache pia ambao wanagongwa na wamama, hawa pia watapata afueni, wanaweza kupata haki zao. Sasa tuna madhumuni ya kwamba sera hii ya dhuluma, ya kuzuia dhuluma za kijinsia itakuja kusaidia na itasaidia vile vile yule mwananchi na yule mwathiriwa wa dhuluma za kijinsia kuweze kupata ile bajeti ya county iweze kuwekwa, angalau kutakuwa na allocation kuja kujitengenezwe rescue centers for the survivors, alafu pia vile vile itakuja kusaidia wale survivors kuja kupata empowerment, economic empowerment after hapo, na pia itakuja kuweka mikakati maalum yenye itasaidia wale survivors vile vile kuishi ama kuweza kuwa na after legal action imetokea nini baada ya hapo. Wale wanaume ambao walikuwa wanafanya huo uhalifu, ubakaji, sasa itakuwa ni rahisi kwa sababu polisi yetu iko on board, itatusaidia. Na wale ambao wanafanya ukeketaji tutakuwa ni rahisi sasa ya kuwashtaki kwa sababu tutakuwa sasa tuko na ile polisi. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu, na najua hata wamama leo wana furaha kwa sababu ya hii siku ya leo ambapo tumepata polisi katika kaunti yetu. Dwaro mar golo oko ohinga mag timo ohala kendo thicho oko osuru ma ikawo e chirni mag jamni e kor pinje Afrika ineno kaka yo mabiro ting'o malo sekta ma kamano, kendo duoko chien nengo mamalo mag mwandu mayoro e pacho kae kaachiel kod chirni mamoko mag pinje Afrika. Sekta mar ohala gi sani miyo maino dwaro mar timo ohala kind pinje e okang' mar neno ni pinje Afrika otimo ohala e kindgi maonge chudo. Kalore gi John Opong'o ma en jalony e weche mag uchumi, oyango ni pinje mag Afrika timo maber ahinya e ohala mag jamni. Ka higa mar 2024 kende pinje mag Afrika ne ooro ring jamni maromo $5 bilion e chirni mantiere oko mag pinje Afrika.
This platform is meant to connect pastoralists to formal market. And the way we are doing that is by linking them with aggregators, with off-takers. What you'll be hearing and what we will be doing is actually bringing the AFCFTA to light. We want to make sure that the testing protocols, the inspection protocols, the certification protocols that exist across trading partners are the same. They talk to each other. It becomes easier for our traders. It reduces transaction cost and enables the free movement of animals and animal products. Last year alone, Africa imported some $10.2 billion worth of livestock and livestock products. We only exported $3.8 billion. So there's a deficit of almost $7 billion. It means we are going into our pockets to buy something that we can actually produce and process in our own countries. If we can up our game, we should be able to be part of this supply chain for the livestock and livestock products required across the region. And I believe this is doable on the continent. Jolony sekta mar thieth onyiso luoro margi ni tuoche mikelo kod pi mochido kaka nyaldiema e kind tuoche mamoko kaka malaria nyalo medore gwenge moluoro nam lolwe kalore kod koth mar oula mabiro gi oula mapek machwe counties mopogore pacho ka magine giwacho e sach thieth maonge chudo mane obagi gwenge ma obaga e kar chung'od bura mar Rieda kama moko kuom jopiny noywago nok mar yedhe e ute thieth mag piny owacho kaka achiel kuom ohinga ma geng'ogi e yudo thieth makare. Jafwambo marwa Steve Biko omiyo ler mathoth. E lak sa achiel mar okinyi, jopiny nosepong'o od thieth ma obaga e kar chung'od bura mar Rieda kendo pango lain marabora ka gin kod geno mar yudo thieth maonge chudo. Kae moko kuom jogo manochopo noywago nok mar yedhe ute thieth mag piny owacho magiwacho ni chunogi mar nyiewo yedhe oko mar ute thieth e nengo mamalo. Nyiewo giko ni yedhe nitie mabeyo kalure go sibetendewa madhi kaka Madiang, Lieta kata Rabel kuondgo ok wayudie yath. Idhi tithiedhi to basi wacho ni dhi nyiewo yath. Koro ka nyiewo gilando thieth manono to nyowa winjo kendo miyawa mondo oko mar mondo wabi kachon. Wan jome yath bende 1 week be samoro kijo mi yath mon yath oketi maber. Yath dhi kana chandruok mar pesa mono wayudo thieth yo makare nikech kwawuotho hospital bed bor samoro bin machiegni bende kidhiye ka koro wan koro Obaga dispensary ka kibiro to ni yath onge kata daktari kosendiko ni yath idhi nyiewe chemist to kisame chemist midhi nyiewo nengo mar yath tek. Jopiny go wacho ni kata odoko ni moko kuomgi ni kod okumba mar thieth mar SHA nengo mar chudo pod ohewgi ka koro gikwayo piny owacho mondo many yore mayot mag neno ni jogo maonge kod nyalo mar chulo SHA oresi mondo giyud thieth e yo mayot. Ng'eny ji ok dhi tich. Koro through pur ka piny otimo marach to kaka ichudo timre nadi onge. Ka wadhi e ohelni kaka mag chiemo mag rech kidhi nam inya duogo diriyo ka onge kata ang'o rech. Koro gima chandwa ni SHA wan go chude matek. E kinde no moko kuom jolony e sekta mar thieth nonyiso luoro margi ni tuoche mikelo kod pi mochido didek medore e alwora ma nam lolwe kalwe kod koth mapek mamedo burre e counties mopogore pacho ka. Mostly kawacho ni onego bed ni gibedo sensitized mondo ging'e ni kama gilare alworano ler. Ging'e ni net ok thung' ng'ato, net geng'ogi mondo kik gitim nadi giyud malaria. Koro nyaka puonjgi onindi keto net maber, nindi buo net, dak e alwora ma oyangre, alwora maler. Ewi mano, ne gikwayo jopiny mondo bed ka siko limo ute thieth mar ng'eyo chal margi ma ok girito nyaka tuo nurgi e mier. Daher wacho ne jopiny ni e seche miwinjo kata ka dendi nigi lokruok moro matin, ber mondo iring e od mar thieth mondo odhi omiyi paro kaka inyalo timo. Nikech thothwa wayudo samoro ka ng'ato winjo ka dende lit, en odhi e duka to nyiewo Panadol. Panadol ni medo mana nyawo tuono endo kendo medo mana jiwe. Iyudo ni seche ma koro idhi osuptal iyudo ka gimoro koro osenya. Kendly nitie nindi net, jowa ing'en wacho ni net mithung'ogi koro simoko gitigi nedegi. Koro just need a lot of
mobilization mondo omigi twak, omigi puonjo about net, omigi twak about daki e alwora maler. Odiochieng' ma kawuono, mohew jotuo 1,200 noyoro mar yudo thieth ka moko kuom tuoche mane ithiedho kae oting'o malaria, diep, tuo mar wang', tuoche mag kor e kind tuoche mamoko. Chenro ni ogeni kinyne dhi nyime e gweng' ma Obaga. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano Steve Biko kowuok e kaunti ma Siaya. Wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama yudo ni familia moro gwenge ma Ruga kar chung' od bura ma Homa Bay town. Yagora tich ng'atgi ma jahigni 45 mane ochadhe gi ojalo ma owito ngimane e monj ma pok ong'e kore nyaka sani. Miyono ma ja ohala e boma ma otong' ma ochod oko lith lwete ariyo e kind monjno kendo ne oduogo wito ngimane ka ilawo kode kar thieth. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler mathoth. En lit kod kuya gweng' mar Ruga ka chud bura ma Homa Bay town bang' nek makoch mar miyo moro ma ja ohala mane ochadhi gi ojalo monegi e dalane e monj magalagala ma pok ong'e kore nyaka sani. Miyo no ma nyinge Nitros Adhiambo ma osebedo ka timo ohala mar magawa e Junction Kodoyo ne omonji ma ochadh gi ojalo marach mokalo kendo ne oduogo wito ngimane ka ilaro kode osiptal ka nyar miyo no Wendi Anyango lero kaka ne omonji min gi ma ochwe onegi. Wachini chopo ot to mama odong' kawuoyo gi dawa moro mwaromo de korio koling matin tapenjora to budho oko kanade otima ng'oko ka to baba na biro ni Wendi to mama wuogore piny e ot kaini to kwa pi modhoni to awuok piyo piyo kachopo tayudo ka mama gore piny adiera tapenje ni mama ang'aw ni kelna pi modho kalungo nyathiwa matin mondo kelna pi modho to amula winjo ka dendi liet to ka yaw toch mar simu to aneno remo mang'eny kabisa kang'iyo bath wiye kama taneno kotong' kachungo wiye kendo kuumo wiye achungo wiye mondo ang'i wang'e tayudo ka wang'e no bedo tong' marach to ng'iya dichiel to duoko wiye piny bang'e no oluongno ambulance to wawuok koro imiye thieth e ambulance ka kwadhi wakalo kindu matin ni to nurses wacho ni obleed mang'eny en restless. After that, gichungo ambulance. To mane kama mama notho. Joma undugo ne ochadho wi miyo no gojalo kendo chodo oko lith lwete ne ariyo gi ojalo mane ochodi molwar piny e kinde monjono kapok ne achije go koringo ma olal. Noyudo hinyruok mag rach kabisa makane otere Homa Bay Referral Hospital to dakteche notemo to ne ginyal to miye referral mondo tere Kisumu to kumawi marach kaluwore gi hinyruok makoch manoyudo e wiye ne ok ochopo Kisumu. Familia mare wacho ni monj ma kamano ne otim kod jogo mong'eyo miyono ka sani koro gibandho ratiro margi ka gikwayo obila e kaunti ma Homa Bay mondo otim nonro matut mar mako achije mitudo konek makoch mar miyono. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem ne oyango nek makoch mar miyono ka okoni obila dhi nyime ko nonro margi mar mako achije te mitudo konek makochno. Ne obede bura ka kaka jogweng' mwawuoyo kaka jogweng' kata area manyo owuotho kanyo no nyo bedo ka wakwayo sirikal matiyowa kata sirikal ma Kenya mondo wanwang'e aki machiwuoro motong' gi beti otong'e kaka ng'ama tong'o rech ng'ama tong'o gimoro kata dhiang' anaonge mang'eny sirikal okonyo mondo wanwang'e haki wa nikech nyako ni oweyo gi nyithindo makie ka nyithindo mipuonjo okwa kaka kwa bupunyo gi sani oweyo ot kapok utieko orani micho obanyo kongi kon mondo gero odani ng'ama ne miyowa chiemo koro onge koro duto te wawene ruoth to kuyie tubune gi wang'u wasau joluo bineu gi wang'u onegi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak.
tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Ewe chama kutuke eni draw mar kaka timbe